So, man hat uns noch nicht gehört. Wir müssen das Intro und die Begrüßung noch einmal machen. Ich habe natürlich vergessen, bis 20 Minuten. Aber das war nur ein kleiner Test. Wir wollten nur schauen, ob ihr schon wach seid, ob ihr gut aufpasst, ob ihr heute mitarbeitet und uns hinweist auf mögliche Probleme. So, jetzt kann man uns hören. Also guten Morgen noch einmal zusammen. Herzlich willkommen zur 6. Runde der Bundesliga. In der Live-Kommentierung heute aus Baden-Baden mit meiner Wenigkeit Ilja Zaragatski und Angelika Chessborn Valkova. So wie gestern sind wir heute mal wieder zu zweit unterwegs. Später kommen auch noch zusätzliche Kommentatoren bzw. die Spieler selbst dazu, die uns Einblicke geben werden in ihre Partien. Die Partien sind schon losgegangen. Wir haben es ja jetzt 10:30 Uhr. Wir haben eine Viertelstunde Delay. Das heißt, seit einer Viertelstunde sind die Partien unterwegs, aber wir haben sie hier auf der Übertragungsseite unseres Vertrauens auf chess.com noch nicht vorliegen. Deswegen werden wir einfach zu Lichess ausweichen. So, Angelika, möchtest du auch nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast? Genau, also ich habe gesagt, es ist immer gut, sonntags morgens Schach zu spielen, aber eigentlich ist es noch besser für die Männer als für Frauen, weil... Also das klingt sexistisch. Erklär uns das bitte. Ein bisschen, ja. Also ich spiele in der ersten Frauenbundesliga und da spielt man eigentlich die Runde am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Könntest du dir das vorstellen? Oh mein Gott. Ich könnte mir nicht mal vorstellen, das zu kommentieren, aber würde ich natürlich trotzdem machen.
kann mich an meine Jugendzeit erinnern. Da gab es auch mal Runden um 8:30 Uhr oder sogar um 8 Uhr. Meistens sind Jugendherbergen, die viel zu kalt waren. Das sind meine Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend. Oh mein Gott, habe ich die verschwendet. Aber jetzt sind wir ja fast erwachsen. 10 Uhr. Wir müssen nicht spielen, sondern kommentieren. Das ist vielleicht ein bisschen entspannter. Da ist man nicht ganz so nervös wie am Brett, oder? Ja, also ich habe viele Spiele gesehen. Ich war jetzt kurz im Spielsaal am Turnier, am Rundebeginn und da waren viele Spieler etwa müde. Natürlich. Vielleicht kannst du es mal zeigen. Da hast du ein paar Ja, schöne Fotos gerade. ich habe sehr viele Fotos gemacht. So, ich kann erstmal, genau. Also hier sieht man, so, hier sieht man, oh, sorry, Ja, ist gut. Ja. Nodirbek, das war vor Beginn, also er hat jetzt erst am Brett gekommen und angefangen, die beiden Namen zu schreiben. Ist er quasi zurückgekommen an sein Brett. Genau. Nodirbek. Back again. Ja, genau. Not your Ja. back. Tell a friend. Yes. Da sieht man Vincent, glaube ich, im Hintergrund, ne? Ja, Mit seiner genau. unverwechselbaren Haarpracht. Kann so viele Spiele sehen. Dann ist natürlich unser Gast von gestern, Jan-Krzysztof Duda. Er sieht happy aus. Ja, sehr happy. Entschlossen heute mit Weiß gegen Matthias Blühbaum auf den vollen Punkt zu gehen. Und etwas müde. Etwas müde. Etwas müde, aber trotzdem bereit zu spielen. Pacha Maxudlo. Dann haben wir noch eine Besprechung zwischen. Jetzt aber keine interne verraten hier, keine Geheimnisse. Keine Geheimnisse, aber okay, wir zeigen das nicht zu unseren Gegnern. Also ich denke, er sagt, unser Mannschaftskapitän Stefan Martin mit ohne Haaren sagt einem unserer Topscorer mit Haaren, Aravan Stambaram, dass er heute gewinnen wird. Das ist immer ein guter Tipp. Ja, dass er Aravin, nicht Aravin. Aradro. Genau, richtig. Genau. Also eigentlich hat er einfach wegen des Handys gefragt, ob er Handy schon abgegeben hat oder nicht. Okay. Das habe ich mitgehört. Okay. Und Korobov, Einer der Matchwinner von gestern. Genau. Ihr habt das noch mitbekommen. Gestern fantastische Rettung im verlorenen Turmendspiel mit einer Pattfalle und erst dadurch hat Viernheim Baden-Baden schlagen können. Jetzt gilt es aber in der heutigen Runde, den Tabellenführer, nichts Geringeres als das, aus Deizisau, auch noch hinter sich zu lassen. Wir sind natürlich Favorit an allen Brettern, aber es ist eine knappe Kiste. Also die werden sich wehren. Da haben wir den anderen Gewinner von gestern. Ne? Und im Hintergrund, Double Anton. Im Hintergrund Rapport, Spieler und Arunian. Ja, besprechen etwas. Wahrscheinlich machen sie eine andere Strategie für diese Runde als für gestern. Zu empfehlen wäre es ihnen. Genau. Hier haben wir Shahriar Mamedjarov gegen Darda. Beide auch bereit. Ich glaube, habe ich alle gezeigt. Das Rana nicht. Wow, Ja, du hast ja richtig viele. Du bist ein richtiger Paparazzo. Also manchmal waren die Spiele nicht am Brett, deswegen war es ein bisschen schwierig. Sorry. Was haben wir da? Okay. War das was Interessantes? Nein. Schade. Das war nur eine App. Hier habe ich Shahriar. So. Da fasst er sich schon an den Kopf. Da hat er vielleicht schon seine Vorbereitung vergessen. Ja, Vorbereitung. Aber ja, ich würde nicht. Kann sein, ist einfach müde, ja. Also alle Spieler sind bereit, trotz der Uhrzeit. Und ja, für viele Spieler ist es sehr, sehr früh. Für uns natürlich, ja, wie Ilja schon gesagt hat, etwas entspannter, da wir nicht spielen müssen. Wir müssen nur die Partien anschauen, um die Idee zu finden und euch zu zeigen. Das ist easy. Das machen wir. Hätten wir auch aus dem Bett heraus machen können. Das ist Genau. Null Problemo. Ja, dann lass uns damit doch mal beginnen, so langsam. Ich habe, da wir bei chess.com immer noch nichts sehen, da kann ich jetzt auch nichts machen. Aber wir müssen die Partien natürlich trotzdem liefern. Deswegen wollte ich hier mal eben Leeches zusammenschnibbeln. Ja, das ist in Ordnung. So kann man erstmal arbeiten. Vielleicht vielleicht noch. So, oder? Ja, Sieht gut aus. Ja, warte mal. So. Okay, und dann können wir vielleicht noch
Ja, passt, Aber ne? Oder? ja, damit es später nicht für Chessborn kommt. Schnell, Genau. das Ja, ist gut. aber wer weiß, wann Ja. es kommt. Gut, die Übersicht, die lassen wir jetzt mal so. Da sehen wir dann am ehesten, also unter uns, da haben wir das Multiboard, also die Multiboard View, und da werden wir später dann sehen, wenn die Züge kommen. Aber jetzt fangen wir mal an. Brett 1 haben wir Dimitri Kollas gegen Nodirbek, Abdusattorov. Und da ist das hier die aktuelle Stellung. Heute haben wir den Luxus, glaube ich, dass wir auch mal die Züge, die Anfangszüge der Partie uns nochmal anschauen können. Den Tathergang, ihr beliebter Trick, aber auf dem Niveau nicht besonders erfolgversprechend. Trick. Genau. Ja. Springer G5 ist eigentlich hier schon immer die Hauptvariante gewesen mit dem nächsten Trick. Ja, das wäre schön. Die Dame kann noch raus, Ja, aber schlagen darf man nicht. genau, schlagen darf man nicht. Und die Tricks gehen hier weiter. Nach Springer F6, Läufer D3, H6 haben wir das gleiche Problem. Und Schachmatt mit dem Löwe, nicht mit der Dame. Genau. Und selbst in dieser Stellung darf man nicht H6 spielen. Das ist jetzt nicht ganz so offensichtlich, aber es bekommt gigantische Kompensation hier. Ja, es gibt viele Probleme für Schwarz. Genau. Auch das hier ist keine Lösung. Jetzt darf man nicht mit der Dame schlagen, wegen Turm E1, aber könnte den König jetzt nach D8 verfrachten. Aber auch das hier, das ist einfach langfristige Kompensation und zwar nicht zu knapp. Da gab es diese klassische Partie zwischen Kasparov und, ich glaube, Deep Blue war das damals. Ja, wo Kasparov es der Maschine nicht zugetraut hat, mit Weiß das zu spielen, aber sie hat es gemacht und ihn platt gemacht. Oh. Vorsicht, wenn man gegen Computer spielt, das ist gefährlich. Die Maschine ist gefährlich, genau. Okay. Aber jetzt Springer F3, das ist eher eine Nebenvariante. Natürlich ein sehr, sehr logischer Zug, aber hier schafft es Schwarz, und das ist eine Idee, den Läufer noch rauszubringen, unter normalen Umständen. Springer F6, nimmt. Ja, und jetzt kommt der Läufer hier einfach raus und Schwarz gleicht aus. Und vielleicht ist Dimitri heute nicht so auf Krawall gebürstet. Okay, Springer E5. Verhindert einfach Läufer G4. Jetzt würde ich Läufer F5 erwarten, aber er spielt Läufer E6. Achso, hier gibt es solche skandinavischen Probleme vielleicht. Mit dem Läufer. Und jetzt kann man nicht. Da muss man Läufer F4 spielen, aber dann F3. Ja, genau. Also das geht dann weiter. Läufer D5, wahrscheinlich Läufer D3, weiß ich nicht, muss man mal genau gucken. Aber das ist nicht wirklich schwächend hier, weil Weiß ja gar nicht zum Königsflügel blockiert hat und auch nicht blockieren wird. Und die Idee ist natürlich immer, dass man versucht, diesen Läufer zu kriegen und Schwarz seinerseits nicht gegenhalten kann, weil das dann eine Katastrophe ist strukturell. Aber muss man also genau, kenne ich mich hier nicht aus. Aber das ist eine ganz typische Idee in Skandinavisch, auch in einigen slawischen Varianten und eben vor allem auch im Karokan. Deswegen Läufer E6. Ja, da können wir mal ganz kurz cheaten hier vielleicht. Läufer E6 hier der Hauptzug ist. Tatsächlich ist Läufer E6 der Hauptzug hier. Okay. Und die Idee ist dann, sich so aufzubauen und Läufer C4 zu verhindern. Ich denke, wenn man sofort den spielt, das ist ein bisschen unschön, dann hat man viele Löcher und der Läufer kommt auch nicht raus. Deswegen erstmal Läufer E6 und dann G6. C4 kommt. Ich denke, Dimitri will heute einfach eine ruhige Kugel schieben. Muss nicht unbedingt gewinnen, obwohl er Weiß hat. Nodirbek ist einfach natürlich eine Maschine. Und ja, das ist so, wie ich die Öffnung lese, dass Dimitri mit einem Remis nicht unzufrieden ist. Ja, aber das ist eine interessante Eröffnungsentscheidung von Abdusattorov, mit Karokan. Ja, wahrscheinlich etwa optimistisch. Wieso? Irgendwas muss man ja spielen. Ja, klar. Aber ja, wenn zum Beispiel man E5 spielt, man kann wahrscheinlich etwa trockenere Variante. Ja, vielleicht, also mit C6 typischerweise entstehen dann relativ solide Stellungen, aber mit gewissen kleinen Ungleichgewichten. Nach E4, E5 kann Weiß schon etwas leichter ins Remis abwickeln, ja. Also vielleicht tatsächlich so ein kleiner Hint, er möchte, und das würde ich auch machen, mit Schwarz auf König spielen. Also ich würde das machen, wenn ich er wäre, nicht wenn ich wäre, dann würde ich natürlich mit dem Remis sein. Aber okay, wir schauen mal. Natürlich, der Dimitri Kollas ist auch sehr starker Spieler.
Genau. Und ja. War kürzlich noch Deutschlands Nummer 2. Mhm. Jetzt, ich glaube, Nummer 3 oder 4 inzwischen, aber einer der absoluten Top-Spieler und einer, dessen Form ganz, ganz stetig immer weiter nach oben, wo seine Zahl nach oben zeigt, ohne großen Durchhänger. Ja. Auch einer der Autoren bei Chessemy. Oh. Natürlich. Dein Der macht, Kollege. ja, mein, äh, Wie gesagt. mein, wie sagt man, mein Employee, Ah. also als Freelancer natürlich. Ja, ja. Dimitri macht wirklich fantastische Kurse. Also es ist, da lässt er seine ganze Kompetenz einfließen, hat eine gute pädagogische Art und Weise, Sachen zu erklären. Also ich bin ganz begeistert von seinen Kursen. Nicht jeder Großmeister und ja, sogar ja, Top-Spieler könnte zum Beispiel potenziell auch ein guter Trainer sein. Deswegen ja, diese Eigenschaft ist sehr wichtig. Absolut. Gehen wir weiter zur nächsten Partie. Matze B. gegen Jan Krzysztof Duda. Okay, ja, das ist eigentlich eine Matze B? Matthias Blügom. Matze okay. auf Deutsch ist eine Kurzform für Matthias. Echt? Matze. Das wusste ich nicht. Ja. Deswegen habe Also ich okay. würde jetzt an deiner Stelle nicht sagen, guten Morgen Matze. Das dürfen nur seine. Falls er im Studio. Genau. Ah, hi Matze, schön, dass du da bist. Und ich weiß nicht, vielleicht seid ihr schon gut befreundet, dann dürftest du es machen, sicherlich. Ich habe eigentlich freundliche Beziehungen zu seiner Schwester. Wir haben zusammen viele Turniere gespielt. Ja, deswegen kenne ich seine Schwester, aber ihn nicht so persönlich, so dass ich Matze oder Hey Matze sagen kann. Okay. Ja, ich probiere es nachher mal. Wenn er kommt, ich mache das einfach. Echt? Ja. Ja. Er hat ja einen guten Sinn für Humor. Ja. Okay. Also, was haben wir? 1D4. Ja, Jan hat mich gestern noch gefragt beim Abendessen, was Matthias für einer ist, was man gegen ihn spielt. Da habe ich gesagt, Matthias Hauptwaffe gegen D4 ist Ragozin. Ich war bei Rogosenko, aber Ragozin, Verteidigung. Aber hier spielt er was anderes. Das ist hier die klassische Hauptvariante. Also Ragozin wäre das hier. Aber in der Reihenfolge könnte Jan Krzysztof Duda Läufer G5 mit Läufer G5, Läufer B4 umgehen. Das gilt jetzt nicht besonders genau, weil der Springer noch nach E2 kann. Und dann hat Schwarz hier deutlich weniger Ideen schwarzfeldrig. Deswegen macht man das hier nicht. Spielt jetzt aber Läufer E7. Also das kann man beides gut machen. Springer F6 natürlich der Hauptzug und Läufer E7 mit der Absicht Läufer G5 zu umgehen. Aber hier kann Weiß dann in beiden Fällen Abtauschvariante spielen und hier mit Läufer G5, das ist der einzige gute Zug. Nach Läufer E7, wenn man Abtausch spielen möchte, dann muss man den Läufer nach F4 rausstellen. Genau, so hat auch Duda gespielt und das ist, Schwarz sagt quasi, dass der Läufer geht sowieso auf E7, dann deswegen erlauben wir keinen Läufer G5. Es ist sogar so, dass der Läufer eigentlich lieber steht auf F4. Ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen. Das sieht man auch in einigen Varianten, wenn der Läufer erst nach G5 geht und dann später auf H6 nach F4 zurückgeht, nicht nach H4. Der möchte eigentlich auf F4 stehen. Das Problem ist nur, wenn man hier Läufer F4 spielt, dann kommt C6, E3 und Läufer F5. Und jetzt hat Weiß keine Tricks, um das zu benutzen, also das genau. der Läufer so früh raus. Wie heißt das Wort? Mein Sprachzentrum ist heute noch nicht aktiviert. Wie heißt es? Punish. Du Punish. bestrafen. Bestrafen, ja. Bestrafen. Genau. Wichtig ist, dass man C6 spielt, dass man auf Dame B3 dann, jetzt ist der Bauer ja umgedeckt vom Läufer, dass man dann Dame B6 hat. Aber wenn Schwarz, und deswegen macht man da Läufer G5, wenn Schwarz hier die gleiche Idee spielt, also erstmal darauf kommt immer Dame B3, in diesem Fall kann man sogar auf F6 schlagen. Deswegen erst C6 und wenn man hier Läufer F5 spielt, was man sehr, sehr gerne machen würde, bevor Weiß einem zuvorkommt, diese Diagonal zu kontrollieren ist essentiell, dann gibt es leider dieses kleine Problem, dass man in diesem Endspiel landet, was nicht so angenehm für Schwarz ist. Es ist spielbar, aber es ist nicht so angenehm.
Wieder so Partie Carlsen Kramnik, oder? Stark. Ja, wir haben das auch in meinem Chessborn-Kurs. Okay, ja, genau. Ja, das spiele ich auch deswegen. Okay. Genau, Magnus hat hier demonstriert, wie die Springer gehören. Die gehören einer nach F5. Ich glaube, er hatte damals den G-Springer genommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann Läufer nach D3 und dann kann man die Bauern hier langsam anziehen. Das ist so die etablierte Möglichkeit, einen leichten Vorteil zu bekommen, genau. So, und deswegen ist man eigentlich froh für Läufer F4. Aber es gibt einen Nachteil, und zwar auf G5 verhindert der Läufer C5 häufig, weil dann dieser Bauer sehr schwach wird. Oder insgesamt der Läufer hier überfrachtet ist, der kann nicht gleichzeitig beides machen. Und dann jetzt hier mit C5, eigentlich gelten ja viele Varianten mit isoliertem Bauern als nicht so besonders gut spielbar, es sei denn, man erwischt das in einer guten Version. Und hier ist die Version gut, weil dieser Läufer gehört eben, wie gesagt, auf diese Diagonale oder eigentlich mehr noch sogar nach B2 in diesen Strukturen, um diesen Bauern das Feld dann zu kontrollieren und dann hätte er eine schöne Diagonale. Aber hier macht er nichts gegen das Zentrum und kontrolliert nicht das Blockadefeld. Und hier fällt es Weiß dann schwer. Also sagen wir, er hat keine Kontrolle über das Blockadefeld und Schwarz könnte jederzeit versuchen, den Bauern aufzulösen. Deswegen spielt Jan Krzysztof hier einfach weiter und erlaubt diese Struktur. Ich denke, er würde dann mit dem Bauern schlagen, um noch ein bisschen mehr Komplexität zu behalten. Ja. Weißt du zufällig, wie diese Struktur heißt? Eigentlich. Auf Deutsch, also es gibt auch gar nicht auf Englisch so einen Namen, glaube ich, dafür. Auf Deutsch aber schon. Aufgrund des Klassikers von Hans Kmoch gab es früher ein Buch, also gibt es immer noch ein ganz altes Buch, Die Kunst der Bauernführung. Und da hat er das Widder genannt. Widder. Weißt du, was Widder sind? Die hier. So, ja, das heißt, sie beide sind getroffen und sie können nicht weitergeben. Genau. Oh. Ist das auch auf Englisch oder ist nur Ich glaube, auf Englisch gibt es keine Bezeichnung. Ja. Aber also wörtlich übersetzt wären das Rams. Sehr logisch eigentlich. Ja? Ja. Rams sind getroffen und können nicht weitergehen. Genau. Ja, ist eigentlich, ja, manchmal muss man mit der Bauer schlagen. Also in diesem Fall natürlich wahrscheinlich möchte man nicht den Springer auf F2 für den Springer auf C6 abtauschen. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht kann man das auch machen, aber als Weißer würde ich ja versuchen, also ist die Tendenz ja ein bisschen mehr Komplexität aufrechtzuerhalten. Und die Idee ist, dass wenn der Springer hier steht, dann kann Schwarz nicht so gut fesseln, dann läuft er in F3 rein. Und infolgedessen, weil Schwarz diesen Verteidigungsspringer nicht angreifen, fesseln, anknabbern kann, ist dieser Bauer etwas sicherer als dieser Bauer. Weil da könnte Weiß irgendwann später versuchen, Druck auszuüben. Aber wenn Schwarz den spielt, dann kommt er. Gut, das ist auch kein Beinbruch, dann kann man diesen guten Läufer abtauschen. Aber so ein kleines bisschen hat Weiß hier, also häufig in diesen Widderstrukturen hat Weiß ein kleines bisschen Vorteil, einfach weil er weiß ist und ein Tempo mehr hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch in Ordnung. Dann stört der Springer die Dame häufig später nicht mehr. So gut kenne ich mich nicht aus, auf jeden Fall hat aber Matthias erstmal entschieden, sofort Läufer G4 zu spielen. Und jetzt ist der Moment, dass Jan Krzysztof den Tausch für sinnvoll hält. Und spielt jetzt H3. So, und was passiert jetzt nach Läufer schlägt der 2? Und dann D4 meinst du, ne? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie, er kam jetzt auch sogar. Können wir uns vielleicht gleich Gedanken drüber machen. Aber was passiert nach dem? Wo ist hier das Problem? Vielleicht kann man irgendwie so spielen. Läufer G6 geht, ja. Läufer G6 oder D4? Oder D4 geht's nicht. D4 kommt vielleicht Springer. Okay. Also das ist auch noch alles andere als klar. Vielleicht dann mit E4 Ideen. Aber das werden sich beide sicherlich... Oh, Jan hat nicht so viel Zeit. Also ich wollte sagen, es haben sich beide gut angeguckt, kennen sich aus, aber die Zeit spricht nicht dafür. Aber ich sehe, dass Matthias hat mehr Zeit, als er mit Debattieren gefangen hat. Ah, er kennt sich aus in seinem System. Die Dame nimmt, ja. Also alle 3 Züge kommen in Frage. Der würde versuchen, weiterhin die Kontrolle über das Feld zu behalten, aber das ist natürlich ein bisschen passiv, ein bisschen zurück. Trotzdem geht ja D4.
Ich weiß nicht, ob man hier E4 spielen möchte. Das ist schwer. Ich kann es dir nicht sagen. Kommt auch in Frage. Das kommt auch in Frage, mit DD hier Springer A4 zu haben. Oder Dame E2. Hat er jetzt gespielt. Dann wahrscheinlich auch Springer A4 und dann E4 vielleicht. Also eigentlich möchten ja die Läufer schon gerne eine offene Stellung. Aber das ist zu früh. Hier hat Schwarz noch zu viel Aktivität und kann dann ausgleichen. Häufig in diesen Stellungen. Ne? So eigentlich, wenn man langfristig das Läuferpaar in so einer Struktur hat, dann hat man immer einen schönen Vorteil. Aber hier sind die Springer schnell aktiv und Schwarz etwas besser entwickelt. Ja. Deswegen ist es manchmal gut, eine isolierte Bauer zu haben. Aber naja, wenn man Zentrum frei hat von Bauern, sind Läufer auch gefährlich, würde ich sagen. Und dann wahrscheinlich irgendein Angriff auf den König Sinn machen könnte. Vielleicht der. Würde auch Sinn machen. Ne? Ja, nicht zu beeilen. Ja? Ja. Nicht mit, Läuft nicht weg, weil Weiß kann das Feld nicht genug kontrollieren. Was hat er sich hier gedacht? Weil er muss es schon am Brett sich gedacht haben, zu Hause, sonst würde er schneller spielen. Dame 3. Mit der Idee, dass man nach dem D4 nicht mit dem Springer nehmen könnte. Obwohl. Ja, genau. Also Auch nicht klar. Ja. Weil das Problem ist, Dame C2 wird nicht so gut sein. Nach dem Springer B4 wird der Läufer einfach weg. Und wir brauchen den Läufer auf der 3. Zurückzulaufen sieht ein bisschen komisch aus, aber wahrscheinlich ist der bessere Zug. Und Dame 3, also es scheint so, dass es wird nicht angegriffen, obwohl da hat man Springer F5 und da muss man entscheiden, welchen Läufer man eigentlich abgibt. Und aber vielleicht Läufer G5 hier, dachte ich mir gerade. Läufer G5. Und auf D4 hätte man dann Springer E4. Und Läufer G5 droht auch direkt, Läufer schlägt F6 in einigen Varianten. Ja, weil das Problem ist, man muss entscheiden, nimmt man mit der Dame auf F6 oder verteidigt man den Bauer auf T5. Ja, man muss mit der Dame schlagen können, ansonsten wird man matt gesetzt. Ja, genau. Und dann kann man aber auch die 5 nehmen. Also, Okay, ja. wir können schauen, ja, Läufer G5, muss man was spielen. H6 vielleicht. Ja, also H6 ist schlecht. Das darf man okay, nicht wir zeigen. Ja. Ja. Also wenn man dann Schachmatt. Ja, sogar man gibt dann erst das Schach auf G4, damit der König Ja, eigentlich. auf Schach steht. Egal wohin er geht. Und dann ist das ein Problem. Aber nach dem Damenschlag spielt er der 5 und dann. Also selbst wenn der B2-Bauer jetzt hängen würde, dann hätte man Springer C7. Aber sogar noch so schick, dass alles gedeckt ist und alles perfekt steht. Okay. Also wir haben noch diese Stellung. Ja, also nach Turm E8 Läufer G5 fühlt sich das schon ein bisschen nach etwas für Weiß an. Er droht viele Sachen, er droht sogar Läufer F6 und dann Dame H5, er droht Dame F6, mal unangenehm vielleicht. Vielleicht ist Turm E8 doch etwas zu langsam. Ja, habe ich jetzt so das Gefühl. Wahrscheinlich muss man zurück mit dem Läufer laufen, Läufer E7, aber okay, dann. Warte mal ganz kurz, sag ich mal ganz kurz. So. Aber ist der Chat gefroren oder? Nee, ich glaube. Chat, seid ihr noch da? Seid ihr gefroren? Ich weiß, in Deutschland ist es kalt, ihr werdet lieber auf den Kanaren. Nee, die sind einfach, die lauschen uns von oder? Kurz Lebenszeichen geben im Chat, damit wir wissen, dass wir nicht für uns selbst kommentieren. Das machen wir zwar auch manchmal hobbymäßig, aber lieber für andere. Natürlich, ja. Ja, okay. So. Ja, das wäre eine bisschen schwierige Stellung, ob man hier D4 sofort spielt. Ja, wie du früher gesagt hast, D4 hat man immer. Carsten berichtet, dass es eine Partie von Duda gab. Was? Also eine Partie insgesamt. Da kam D4, Springer, E4, Springer, E4. Ich habe schon überlegt, aber verstehe ich nicht so richtig, ehrlich gesagt.
Hier könnte was drohen. Ein kleines Mattchen. Ja, es ist dann, also auch der hier. Problem ist, es gibt dann schon noch F5. Es Also gibt erstmal auch Schach. F5. So klar ist das alles noch nicht. Das, Läufer E6. Schau, ja. Läufer E6. Also Remis hätte man schon mal. Und Warum nicht Läufer E6? achso, und einfach, ja, Ja. weil der hier auch hängt. Achso, aber Läufer E5 gibt es ja auch, ne? So, Ja. und so. Ja. Ja, Das ist etwas schwierig. guter Punkt. Läufer E6 ist gut, ja. Aha. Da muss man jetzt ein bisschen rechnen. Springer E4, interessant. Springer A4, Läufer D6 ist, denke ich, dann okay für Schwarz. Da willst du auch nicht lange stehen bleiben mit dem Springer. Springer E4, das ist natürlich spannend. Okay, sagen wir uns einfach der. Und vielleicht kann man dann hier ein bisschen Vorteil claimen. Gut, Schwarz könnte das Läuferpaar zurückholen, aber man hat diesen Freibauern gut blockiert. Der ist hier kein Asset, eher eine Liability. Und wenn man hierzu kommt, dann steht man gut. Aber ist vielleicht auch nicht so viel. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Stellung. Gibt es ein bisschen was zu grübeln. Hoffentlich kann Jan einen kleinen Vorteil langsam aufbauen und dann zumindest ein bisschen unangenehm werden, ein paar Fragen stellen, mit Chancen Gegner zu überspielen. Das ist alles, was man braucht in so einer Partie. Sollen wir weiterziehen? Natürlich, ja. Schach gegen Dada. Ach, diese Variante. Okay, also Schach. Das ist hier eine bekannte Remis-Variante, das wird Remis. Ui. Ja, das ist das schottische Vier-Springer-Spiel. Wahrscheinlich deswegen war diese Reaktion von Schach auf dem Bilde. Er war so, oh nein, diese Kannst du Variante. die Stellung zeigen, wo das war? Also Schach möchte natürlich auf Gewinn spielen, aber er kann mit Schwarz auch nicht zu viel Risiko gehen. Und ja, immer diese Vier-Springer-Spiele, vor allem dieses schottische Vier-Springer-Spiel, Also das ist ja echt spannend. Dieses schottische Vier-Springer-Spiel ist bekannt, dass Weiß hier sehr schnell vereinfachen kann. Genau, warte mal, wir machen Vollbild. Reaktion. Ja, also das ist genau die Stellung, wo Dada gerade D4 gespielt hat. Und Schachriar ist schockiert. Ja, also es kann auch sein, dass er müde ist, aber man kann, wenn man möchte, kann man da rein interpretieren, ach nee, der will lutschen, der will nicht spielen, der will abklammern. Ja. Also wir sagen. Ach, armer Schach. Ja. Ja. Der möchte nicht immer Remis machen, der möchte auf Gewinn spielen und mit Schwarz ist schwer. Aber wir hatten schon mal eine Diskussion darüber länger in einem Stream, da war er bestimmt eine Stunde bei mir im Stream und hat erklärt, ja, wie das so ist gegen so Leute mit 100 Punkten weniger, 150 Punkten weniger, die wollen alle Remis und das ist schwer mit Schwarz auch was zu spielen und das ist aber nicht der Weg, um Fortschritte zu machen. Wenn man wirklich ambitioniert ist als junger Spieler, dann muss man auch auf Gewinn gehen und das war früher zu seiner Zeit war das anders, da wollte er allen in die Gurgel, zum Beispiel Kasparov schlagen in 7 Zügen war schon immer sein Ziel. Was er erreicht hat. Naja, das. Ja, also C schlägt D5 ist jetzt der Hauptzug, aber Läufer G4 ist auch sehr modisch geworden und ist ja alles bis zum Remis schon ausanalysiert. Ja, das wird ein Remis. Also Schach werden wir hier als erstes sehen, ist meine Voraussage. Dann wird er ein bisschen lamentieren, wird sich ein bisschen darüber auslassen, dass er nicht mehr spielen darf. Keiner spielt gegen ihn. Natürlich, man kann auch Sizilianisch spielen. Das ist so eine Öffnung, wo natürlich eher Ungleichgewichte entstehen, aber in einem Mannschaftsmatch möchte man nicht zu viel riskieren und so. Ja, es ist ein Dilemma, Angelika. Es ist nicht einfach. Das ist nicht einfach und ich glaube, Gästen und Paar haben auch dazu etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, obwohl man diesen Mannschaftskampf hat und man muss etwas solider sein, man geht auf die Varianten, wo man etwa diese Unbalances, also Unbalancen hat, damit man später, falls die Mannschaftsstellung nicht so gut ist, dann könnte man etwas versuchen, etwas zu machen, weil wenn man sofort von vorne an alles abtauscht, sehr trockene Variante spielt, dann gibt es keine größere Chance, etwas eigentlich zu
etwas zu machen und einen Punkt zu holen. Und deswegen hat er gesagt, okay, ich versuche manchmal auch die Stellung komplizierter zu halten, damit man Chancen hat, falls was einfach zurückzuschlagen und den Punkt zu holen, falls es wichtig ist, den Remis zu halten oder zu gewinnen. Aber wie wir gestern gesehen haben, die Fälle können jederzeit passieren. Und wir haben schon mal chess.com wieder hier. Genau, ich habe gesehen, dass die Übertragung wieder läuft. Außerdem habe ich gesehen, dass ich in einer Instagram-Story getaggt wurde. Genau, ja. Das wollte ich mal angucken. Ja. Genau, also die Challenge für die Topspieler ist, dass sie Ungleichgewichte kreieren müssen, damit sie ihre überlegene Spielstärke, ihre durchschnittlich überlegene Spielstärke, weil an einem einzigen Tag kann alles passieren, aber wenn sie es häufig machen, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit positiv, dass sie die durchbringen können, indem sie Ungleichgewichte schaffen, aber nicht auf Kosten der Qualität der Stellung. Das ist wichtig, weil man kann immer Ungleichgewichte schaffen, aber dabei auch seine Stellung verschlechtern. Und was die machen müssen, ist, die Ungleichgewichte schaffen, aber das Risiko konstant halten. Oder zumindest, ja, also am besten sogar, ja, also konstant halten. Das Risiko konstant halten, nicht vergrößern. Und das ist schwierig. Und das ist dann, ja, das, was zum Beispiel ein Magnus sehr gut kann, irgendwie. Er hat diese Eigenschaft, dem Gegner schwierige Entscheidungen abzuverlangen, besser als jeder andere Spieler auf der Welt. Da wurde extra ein Wort für kreiert für ihn, nachdem man seine Partien statistisch analysiert hat, also Magnus hat diese Eigenschaft, dass er nicht immer den allerbesten Zug spielt, aber einen Zug, der sehr, sehr nah dran ist am perfekten Zug, aber für Menschen etwas schwieriger zu beantworten ist als die Engine-Empfehlung. Andere Spieler haben eine höhere Trefferquote bei der ersten Engine-Line, aber Magnus macht das weniger, also er macht das nicht absichtlich, das ist einfach seine Art. Und dabei stellt er bei seinen Gegnern etwas größere Herausforderungen, weil er etwas kompliziertere Züge wählt, die er aber besser überblicken kann. Und das läuft dann als, hast du vielleicht schon mal gehört, Nettlethumness hat das einer geprägt, dieses Wort. Ich glaube, das war ein Statistiker. Ja. Also Nettlethumness kann man auf Deutsch übersetzen als Brennnesselhaftigkeit, Irritierbarkeit. Also Nettle ist Brennnessel. Kennst du Brennnessel? Ja, Schon mal ja. im Wald versehentlich? Ja. Ja, also er ist so ein bisschen, er spielt irritierend. Ja, Also Nettlethum irritierend, heißt ja. eigentlich irritierend, aber es kommt von der Brennnessel, weil die auch die Haut irritiert. Aber das ist sehr schwierig noch, die versuchen diese Ungleichheiten zu halten und wie du gesagt hast, nicht für den Preis, für die Qualität, für die Stellung. Ja, hier schafft er es zumindest, Springer gegen Läufer zu kriegen. Was eigentlich eher schlecht ist, weil der Läufer in dieser Struktur die bessere Figur ist. Aber immerhin, ja, die Stellung gilt jetzt ausgeglichen. Ja, du siehst das hier minimal besser für Weiß, aber das zählt eigentlich nicht wirklich. Vielleicht kann er hier noch ein bisschen was drehen, aber ich würde hier wirklich sehr stark auf ein Remis tippen. Ich meine, Daniel Dada ist auch nicht keine Laufkundschaft. Es hängt auch von Endspiel, in welche die gehen, ab. Zum Beispiel, wenn man auch den Damen-Endspiel hätte, dann natürlich Damen mit dem Springer funktionieren normalerweise besser als Dame und Läufer. Deswegen, falls wir später Endspiel sehen, dann hätte zum Beispiel Schwarz etwa Vorteil, wenn Turm mit dem Läufer ist besser Paar als Turm mit dem Springer. Aber normalerweise natürlich ja, für Endspielläufer ist etwa weitergehende Figur als der Springer. Und deswegen ist, ja, man würde eher Läufer haben in dieser zum Beispiel Stellung, wo die Bauern auf beide Seiten sind, auf beiden Flügeln, Damen- und Königsflügel. Aber okay, ist minimal, wie du gesagt hast, und alles ist sehr balanciert und ja, eigentlich die Bauerstruktur ist gespiegelt eigentlich. Es gibt keine sehr symmetrisch. Genau. Wenn man jetzt den Damenflügel sich wegdenkt, dann ist der Springer sogar die bessere Figur. Dann hat er nämlich nicht mehr, das leidet er nicht mehr unter dem Handicap, dass er langsam ist. Der kann ja nicht so schnell von einem Flügel auf den anderen Flügel, aber am anderen Flügel ist er dann nichts mehr, wenn die Bauern alle getauscht sind. Und dann leidet er der Läufer unter seinem Handicap, dass er nur eine Felderfarbe beschreiten kann. Ja. Gehen wir weiter. Ja. Neue Partie, neue Sprache. Yeah, of course, we can change. It's time to flip to switch into English.
So Parham versus Benjamin Gladura. Let's see how they got there. So we're going to switch languages a couple of I times think probably quite today. some actually new players for Deizisau team this season. I think Darde is new, Gladura looks like new, many new players. But of course, like they have always the top, like German. They have most of the top German players. Besides Keymer, of course. Keymer is in Baden-Baden. Yeah. So Deizisau is like a baby clone of Baden-Baden because they also have shared the team manager in the past. Like I'm not sure if Sven Noppes ever did it simultaneously, but Sven Noppes used to be team captain of Baden-Baden. Now he's the team captain of Deizisau, right? Am I messing this up? I think that's the case, right? Still both. Still both? I think. Yeah, Oh. I don't know. So he's Because not... I still play for Deizisau, for the German Women Bundesliga. And then I... So you're from the enemy. Oh wait, I forgot about that. You're infiltrating. Get out of the stream. Not this weekend. This weekend we bought you, right? Yeah. We bribed you. Today you're Viernheim. Yes, Then yes, next week you can be back to Deizisau. Yeah, actually, I think there is a Women Bundesliga next weekend, or the weekend after that, like in 2 weeks, I think. So there I might play. Yeah, but yeah, this weekend I'm with you guys definitely. Yeah. So these are friendly clubs. They share some connections. Players have switched between the clubs, managers, team captains, and in Deizisau there used to be this famous gigantic Open, which is now in Karlsruhe, in your town now. And that's where the team originates from. So the Open was very successful. They had some sponsors, had some money left. So much money in chess, so there's always some money left. We wish. And so they founded the Bundesliga team. So they're like also super strong, but not strong enough to compete with Baden-Baden normally. But they're always up there in the top 5 in the last years. They've always been up there. Deizisau. And if it wasn't for this tournament, I probably wouldn't even be a GM because I scored. I scored 2 GM norms there and 1 IM norm. Wait, in Neckar No, Open or in Grand? In Deizisau, in Neckar Open. Neckar Yeah, Open, in yeah. Deizisau. Yeah. I never played in Karlsruhe. Nice. Yeah. So what was this? This was Bogo. No, it's a Nimzo Indian. Okay. This Classic bishop stuff. before was allowed, yeah. Sometimes Yes. we can play a3 before. But okay, this started as a Nimzo, okay, and then transposed, okay. Yes. So this is a character test already. This is an important question. Yeah. Do you allow the Nimzo or do you not? Because the Bogo is tame. I mean, it's not enough to equalize. Both knight d2 and bishop d2 are considered somewhat more pleasant for white, but the Nimzo is considered a very tough nut to crack, and also principled, rich in ideas, a lot of different setups. You can play with d5, you can play with c5, you can play with neither, you can play flexibly for some time, even some knight e4 ideas, and you can create imbalances here as black. So whatever you are up to in a given game, you have options. Yeah, actually, I played e3 quite many times against and on b6, knight e2. Knight e4 I'm not familiar with. There is a bishop a6 move, but knight e4, wow. Yeah, there's probably... I know only bishop a6 as main. I don't know. Not sure. Knight e4. I'm wondering what the idea is. I mean, in many positions it's useful to swap a pair of knights because, okay, let's imagine you get this position, which of course you don't. Okay, let's imagine this position, right? Then white has the pair of bishops and black has a bishop and a knight. And in these constellations, this is the last remaining knight. However, there are 2 remaining knights for black, which often compete for similar squares. And what you want to do is to trade them off, because then black can still do knight things and white cannot. And also black is behind in space, so they're happy with most of the trades. You can't go knight e4 here, really. So first of all, there's some queen g4 shenanigans, then just f3, and you just get some space
I think the engine recommends h4 here. One of my students happens to have played exactly this line, so I analyzed it a bit. White just has space, they have bishops, and they have gained time. So it was a price that Black paid for trading the knights, which in principle is desirable, but here it's too high of a price. Is there also a d5 after trade on e4? Yeah, interesting idea. You want to do this, yeah, but it costs some time, so I don't think it's that bad. But yeah, it's definitely an idea, absolutely. Just d5. play f3 and bishop has to go another f3, way. yeah, and also you're securing the diagonal, so good move. Right. So Also, I think maybe h4 here immediately is one of the suggestions of the engine. Just go h4 anywhere. Yeah, so you're threatening this, obviously. h5, yeah. But also you're just threatening to gain space, maybe to weaken black on their inferior color, which is black. So some ideas here, but knight e4, of course, accelerates the whole thing. Then I'm wondering, so queen c2 would be normal to me. Bishop d2 is a little bit strange. This move maybe also, but this would be the normal move to me. That would be normal. What's not to like for white? Okay, you have a much worse version than before as white, but still you're slightly better. Yeah, there are ideas of playing like f3, e4, grabbing a center. Yeah. Maybe this just works. Actually, I mean, bishop g2, apparently not. Queen g5 sometimes is an issue here. You can't castle into defending the pawn. I don't recommend. Don't try it at home. Don't try it at the Bundesliga. Definitely not at the Bundesliga. Here you can't capture with the queen. No. Some typical motives. Yes, maybe first a3 and then. I really don't know. Maybe knight e4 is a perfectly established move in theory, but I don't know it, and it looks a little bit funny to me because yes, black is trading pieces, which is desirable, but it costs time. And I don't understand bishop d2. I mean, that's just me. I'm just too weak. I understand that. Not to blame any Maybe of the one of guys. the reasons could be this g2 problem because he wants to develop bishop d3, but queen g5, as you said. Yeah, well, sometimes you can sacrifice the pawn because you still have the option of castling queenside. Now, I'm not suggesting this, just showing sometimes this can be playable. Yeah, sometimes you can just, I don't know, d5 here. Let's try d5 and then just go, and you have strong attackers all over the place. This can be enough compensation. But then again, queen g5 might be an instance because you're not just getting the pawn, but you're getting the pawn and annoying white. Yeah. If things work out. Maybe bishop d2 and long castle? Yeah, maybe. So is that your style of chess? Just sacrifice everything? Let's go. I mean, I like two bishops. I like these two bishops. Yeah, because I mean. But do you like two pawns too? Yeah. I agree. Yeah, but yeah, I mean, they are looking at the king side. I don't see how bishop on b7 helps defense. I would play e4, e5. Yeah. E4, e5, bringing bishop to h6. Like there is a lot of initiative for these two pawns. Normally there is like one pawn initiative, but in this position we see also evaluation bar agrees with us. I'd like to go f5 to have the rook as a defender to close the diagonal, but then d5 and then the dark squares are super tender. So I still don't understand why not just a simple move, but maybe Parham was thinking, oh, he's got something up his sleeve. So I'm thinking maybe d5 could be enough to equalize because white now lost some time gaining the pair of bishops. Now d5, probably c5 is probably not the move in these structures. I think it's d5. Yeah. And then there's some trouble still developing. You always have to watch out because these pawns will trade eventually. And then I don't think you can move the bishop because of takes and queen g5 again. I don't know. Well, engine doesn't like this move. Yeah, but I think also maybe a question was for him if queen maybe c2, just this. Yeah, if queen c2 was like a main move or not. And for example, maybe queen c2 is a main move in this position, but bishop d2 is not, and he wanted to deviate. Maybe. And I don't know actually about the time consumption. How was it? It's tough to say, but he spent actually sometimes 3 minutes on bishop d2. It can't be it. Bishop e7 can't be it. It's just too much center. Yeah. Yeah. I like queen c2. I like. We will ask Parham. Hopefully, we'll get him here and ask.
a couple of questions. The position is quite subtle. You can't just always argue with the two bishops. There's other factors at play: space, time, development. Exactly. Yeah. So he's, instead of grabbing the pair of bishops, which often you do in the Nimzo, but then black gets something in return, he's offering the pair of bishops. Is that what happened? Yeah. I don't know. There's probably theory in it, and we're just guessing pointlessly because it's all been discovered already. I just know about some ideas of giving up this bishop, the dark squared bishop, at some moment. Oh, yeah. Look at that. So queen c2 is the main move. We can see in the opening tree here on chess.com. But But the bishop rate of d2. winning, actually, look at compare. Bishop d2 is the second most popular move, and it scores better. So, see, that's why I'm not playing theirs, because I have this old wisdom, but the fresh guys, they analyze. And you would be okay with a draw against Gledura? Yeah, normally, yes, of course. But, I mean, yeah, of course. But with white, you have to, at least you have to pretend like you're trying to go for something, so that your captain can say, he tried. It was a draw, but I mean, he's a team player, he tried. Yes, exactly. All right, so this still all has been played. The moves, it's so confusing. Moves, yeah. Or analysis. Yes, fine. So let's get to the game. Yes, this is also quite common. So now black is greedy. They don't want to give back the knight, the bishop. It does gain time, but no pair of bishops. Now white has a space advantage. So someone needs to explain this to me. Some 2600 player needs to explain this to me, what the point of bishop d2 is. Like, conceptually, I don't understand. I just know some lines of the Nimzo where bishop d2 is played, but it's like queen b3 lines of Nimzo, and there is knight e4, and you play bishop d2, and you give up this bishop. But yeah, it's difficult. Just in this position, it doesn't make any sense. Yeah. Just, I mean, I think that's just me. Maybe winning time, because in this case, you kind of transpose. What? F4? Parham is today. He's just grabbing space. He's in the business of space grabbing. He's bringing imbalances. F4 is very unexpected. So d5 is quite common. You want to kill off this bishop. Well, now it's kind of more difficult with the light square bishop to put all your pawns on light squares. And there are some dark squares now coming up, like a5, knight a6. There are some squares. So you'd rather want to do that with a dark square bishop, because that would be very harmonious. But you know, this is like old school, classical Russian textbook chess. Not how chess works anymore. Now it's just engine, super complicated, a lot of factors to pay attention to. Oh, you know what? I just saw the next move of Parham. He's just going crazy. The position is spicing up. What is he doing? What? He doesn't have to go all in. What is he smoking? Okay, so f4. I mean, just logically, conceptually, I don't understand the point. Like, what is the justification? And then he's going crazy. Okay, this is, by the way, we discussed this. This is creating imbalances, but at the expense of the quality of your position. I mean, he must be aware of the risk. So he considers the center to be reasonably well controlled. You can't call it closed, but he's got it under control. And now he attacks on the wing with the option of castling queenside eventually. But this is not healthy, because black is not that weak. They don't have weaknesses. Okay, granted, there is no knight around the king. Normally, the knight is a good defender, but the knight is far away here. Yeah, so this will be the path. But I don't feel like this is enough. So that is an idea, right, of the bishop d2. Give it up for the knight on f6, so there is no defender on the king, and go and attack the king. Try to find the logic. And and then he has all pawns, or like tries to put most pawns on the king side on the dark square, so that bishop on this3 potentially could be a very strong piece. So maybe it does make some sense, because I don't really see. No, of course it does make sense. Looking at the pieces on the queen side, like it looks like they need a lot of time
to start the play, and attacking queen side without the king there, it's not so dangerous as attacking king side where there is a king there. So, no. I mean, it looks very interesting. Of course, we are on the edge of our seats looking at this position. But yeah, really exciting. Really He exciting. wants to go g5 and then start the h-pawn rolling, right? But also that, you would rather have a bishop on b2, and then you can have some motives around here, or a bishop on d3. So, of course, a bishop on d3 would be great, but like practically, how do you get there? You need to spend another move. And then, okay, I guess knight g3 is coming eventually. Eventually, not even after the check, but just, so these could be the next moves, right? But then there is a natural enemy of the bishop on d3. I think Ledura is in shock right now. He sees this f4. I mean, Parham is Parham. You know what you get against Parham. But, yeah. Okay, so then where is Black's counterplay though? I would start considering something like this. Okay, if d6, give the check, and then go c5. Yeah. Yeah, and then it's the mess. Okay, engine doesn't like it. e4. Yeah, sure, but I mean, it's somehow double-edged. I don't know. I would consider it. Apparently, it's not good. Bishop g2 probably. Bishop g2, yeah. Just bishop g2. Yeah. Okay, so this is big Actually, space. somehow not really possible to attack the pawn. Yeah, that's the point. Black doesn't have obvious counterplay. Okay, I would try this, because now this would be good strategically, structurally, but you can't play like this anymore. The center is too open, and bishop c5, rook e8, something like this. So probably that. Now try again. This is what I would consider in the game. Try again, c6, try to open up the position. Well, I'm not sure if this is even a good idea, because it's costly strategically, positionally, but dynamically you activate, but maybe the cost is too high. And also d6 needs to be checked again. I don't know what is the difference now, how big is the difference. So then, okay, take. Maybe now rook e8, very logical move. Just keep all options open is another thing I would consider. And of course, knight a6 is the simplest move in the world, either now or maybe take first and then this. But it's not so easy for black to open the position and to break. You can't go f5. Yeah. That's the wrong part of the board. The wrong side to create a break on. But yeah, let's see. G4, the last move. Yeah, so far the opponent is taking time. Okay, he has also more time than Parham. Now you know why our team captain is bold. Because because f4, g4. No, I think it's pretty risky, but it either can be a brilliant attack or it could cost even a point. So it's like, imagine we lose this game. And then then nothing is guaranteed. I mean, nothing is guaranteed to begin with, but I don't know. Maybe he has some ideas. He must have analyzed something like that in a similar position where it was better. I mean, okay, the engine is slightly on in black's favor, but it doesn't have to mean that much these days. It's not the strongest engine, and it's about practical chances, knowing the position, knowing the plans. But he's also 10 minutes behind, so yeah. Also talking maybe shortly about the engine, sometimes players are analyzing the positions, and even sometimes they're going for some slightly worse positions where the opponent has to find the only move which is holding that advantage. And then if he's not finding that move because, for example, it's not so obvious or he cannot calculate unless he knows this exact line, unless he analyzes. We have a draw. Shak has drawn, but already 15 minutes ago. So, so I don't know. Will he get him? That's exactly what we were expecting, right? Yeah. But this has become an important skill in a professional chess player, to know how to use the engine and to understand the difference of engine chess and human chess. Split the difference in your favor so that you know that your opponents they may be two big engine slaves, and sometimes you play moves that the engine doesn't recommend at first sight, but they are much more difficult to deal with, and since your opponents have not prepared it, they will have to play on their own. And then if you can distinguish between what is an easy, intuitively, logically playable position and what is a hard position, then you can get ahead. There are some players who actually specialize in that and who are really good at it.
Yeah, the world has become. It's changing. Changing. Everybody's saying that. I remember those times when you just played chess on the board, studied it with books and everything, and just. Those were the days. Come on, you're not that old. I remember those days. I played I adjourned the game once. That's how old I am. But I was really young. Like I was like 9 years old or 10 years old or something, and I had it. Was it some German championship or what was it? It was a club championship. Club championship. No, in German championships. You're not a German. I don't think so. No. Hängepartie in German. Hängepartie. Hängepartie. That's even the word outside of chess, and I think they took it from chess. Maybe our audience knows. Hängepartie is a word in German. Like normal German, not chess player lingo. Does anyone know Hängepartie? Because, for example, like if you have political discussions and you can't get to an agreement, you call this the Hängepartie. So you adjourn a chess game, everybody goes back, analyzes the situation with an engine, and then comes back. Comes back strong. Talks to their advisors. So, just like Kasparov said in his book, that chess imitates life, or life imitates chess. So deep, getting so deep here. Yeah, of course. Okay, maybe back to German. Guys, in the chat, guys and girls, we have a lot of girls too. Sandra, good morning from Berlin. To Berlin. From Baden-Baden, greetings. From Baden-Baden to Berlin with love. Yes, absolutely. From Moscow too. So if you guys want us to continue in English, hit 1 in the chat. If you want us to switch to German, 2 in the chat. No funny business. Nobody hit 3, please. Because I'm here. Now some funny people are gonna do 4, but no 4s either. Some funny people will do 10. Who knows? 1 for English, 2 for German. Yes. And because soon I think Shaq will come, or maybe he will be disgusted and he won't want to analyze. Yeah. Was he in yesterday? No, yesterday he was not here. So hopefully we'll get him today. It would be. Yeah, so we'll have to switch to English for Shaq anyway. So maybe a bit of German now. Oh, the ones are strong. One's English? 1 was English, yeah. Oh, there is even 5 ones. Wow. He played the 96. Yeah, that's not what counts. So guys, just one per person. 1 per. I think we have many Arawin fans still from yesterday. Yeah, maybe. So you know why, right? We talked about it because we were embedded in Bengali. Bengali is one of the Indian languages, right? Yes. So they should be fans of Düsseldorf. They have 4 players from India. Yeah, definitely. Alex from Russia with love. Yeah, Russian later. Maybe with Shaq we can do some Russian. You can talk Russian. Yeah. Really? So, wow, nobody German. Wow. Vielleicht haben die Deutschen das nicht verstanden, weil sie das Englische nicht mächtig sind. Also wenn ihr auf Deutsch weiter Kommentierung haben möchtet, dann 2 in den Chat. 1 für Englisch und 2 für Deutsch. Genau. Und wenn die Spieler kommen, fast alle werden dann Englisch sprechen. Ja, sowieso. Ja, wir haben sehr internationale Kader in der Bundesliga. Dutch, please. Dutch is a compromise. compromise. Dutch is a combination between English and German. Now, of course, Andreas will not like to hear that because Andreas has a strong Dutch identity, probably, and they would say that Dutch is a language of their own. I mean, some would say that. But I feel like it's an amalgam of both English and German, which is a great language starting point, I think. I enjoy Dutch a lot. Buongiorno. Lekker. Italian for surprise. I don't speak any Italian. Buongiorno ragazzi. Yeah, that. Skaki is chess. Skaki, you see. Yeah, okay, next game. Let's go. Before it's too late. How do I? Event. German Bundesliga. Why did it go away? Games. Sorry. Games. I'm sorry. Events. Games. Sorry. That's okay. All right. Okay. It's the legend itself.
The FFL. the famous friggin' legend, Kamsky. He has a very good confidence. He's very confident. I'm not that confident, but Gata is confident. Maybe we'll get him in the stream. Probably not. Why? I don't know. Maybe he's too confident to go. He's to get too into legend. he's too legendary to get into the stream. Really, nobody was here for German. Okay, I mean, we offered it. I prefer English myself. It's my much better language. definitely. It's like German is so bad. Yeah. Very bad, very bad. No. These days I'm speaking more English than German because I'm not in Germany anymore. Ah, yeah, so makes sense. Yeah. Matthias. Guten Morgen. Some German, I understand. Matze. Doch, Deutsch. Matze, genau. Exactly, Matze. Matze Move. Doch, heute auch Deutsch, aber ja, wir switchen so ein bisschen hin und her. Wir wissen nicht genau, was die Leute wollen. And there was a message about the opponent of Schach. Actually, Darda reached 2650 after this draw. So, No, he doesn't go for okay, maybe yesterday because he won yesterday. Yeah, probably. Yeah, he's young. He's up and coming from Belgium. I think he started to study at university, but then he didn't pursue it really. Many chess professionals for various reasons enroll at university and then don't really pursue it. How's your studies going? It's difficult with chess tournaments, and a lot of chess projects. So tough. But I plan to finish as soon as possible. But chess tournaments are all the time here. Now we have Bundesliga. There's going to be other tournaments, and also course. The chessable course takes also a lot of energy and time. Are you doing a course right now? Yeah, finishing stage of it. So right. Finishing recordings, and then it's going to be out soon. And then Chessamy course, right? And then Chessamy course, yes, exactly. We discussed already. Dobrого ranku. It's Ukrainian. Yeah. Is that day? No, morning. Morning. Okay, you brought your Ukrainian fans. Okay. I don't know. Yesterday he was writing Russian, now Ukrainian, so. It's a polyglot. Yes, all pretty standard, as Vikar would say. It's all pretty standard. Idea being, oops, and then b5. If white captures, which they can't, so oops, just have to retreat, but then it's not good. So a5, all pretty standard, as our fellow teammate would say. Yada, 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 as David would say. Okay, all pretty standard stuff. Okay. Yeah. The question is, did black gain space or did they weaken their queen side? Everything was so symmetrical, and the question is, which bishop is worse? Exactly. They're both bad. These are okay, actually. Yeah, these are good. Strangely, because they are the ones being restricted by their central, fixed central pawns, but these are subpar. You want to have them here. Yeah, a bit problematic, but... Okay, and now things sharpen up. Gata is trying to open up, e4. The big question, the pawn on d5 is being asked a question, actually, because there are too many attackers. But also the pawn on e5 is hanging. What is going on? So d4 is the most principled and the most critical move. Guessing knight b5. Wait, queen a6, then what? Oh, knight takes d4. Then queen b6, maybe? a6, knight d4, queen b6. Even maybe that line doesn't end after knight d4. There's bishop takes e5. Yeah, who knows? Takes. Bishop c3. Yeah, maybe bishop c3.
There is also potential some bishop b4. Yeah, Some moment. not anymore. Yeah, not anymore. Maybe knight f3. Oh wait, b2 was thing. Yeah. No, yeah, bishop c3 is good. And now knight somewhere. Don't know. Yeah, wherever the knight goes, f4 follows. Also, you have to pay some attention to knight e6 ideas, but I don't think they work really. Maybe. But I feel like white is pushing. The engine doesn't feel like it, but I feel like white is pushing here a bit. I think there is some slight dominance here, but of course, due to this symmetrical pawn structure, it's pretty tough. Okay, there is a bit more space, but also the question is, okay, the bishop is looking at this pawn, and this bishop now is actually active. And the question we asked before, which bishop is worse here? Definitely for now on g2. But okay, but f4 e5 is coming, and black has a lot of holes on the dark squares, and the knight on e8, it still doesn't know its fate. Yeah. Knight on e8 has no fate. We started speaking in poems, in rhymes. Yes, let's do the rest of the commentary in rhymes. Yes. Let's try. Ein, zwei, drei, let's try. Okay. I will do it. I didn't lie. Really? I don't know. Probably not. Yeah, what else of not d4? Because bishop e5, e takes d4 looks very bad. E takes d5. Yeah, it looks bad. Okay, for some reason still playable. Maybe just retreat the bishop. And then if you take, there is bishop e6. Yeah, but black is not making such a great impression. Yeah, maybe even b2 in the end. Even that might be playable apparently, but it doesn't feel right. Bishop e3, yeah. Queen a6 still probably. But take, and there is no problem here. I don't know, maybe. Take. Maybe rook b6. Oh no, there is no rook b6. Take. And then how do you defend? Yeah, I don't know. Maybe rook takes, and then knight d6 and rook b8, quick counterplay. Wait. Oh, computer says no. Computer doesn't like it. But bishop c5, bishop c5 might be. Yeah. Okay. Bishop c6? Okay, yeah, apparently. Okay, it takes on b7. Here's no good square for the rook. Is there bishop? No, there isn't. So, a3? a3 maybe. Oh, wow. Really? Let's try. No. Okay, it's not so bad actually, but interesting. For our standards, it's not so bad. Yes. Maybe just rook d6, bishop c5. It has to be rook a5 then. Yeah, even bishop b6. What is this? I mean, there is some pressure on the queen side of whites. Now bishop c3, and then rook b5. Ooh. Because if you take, you either take here. There is also bishop b2. There is b takes and then rook b1, but then a2 drops at the end. So okay, but you don't play like this with black because that's way too dangerous and there is no upside. And then maybe you can check d takes e4 just because it's a capture and it's your due diligence. I mean, I don't know even with what to take. It looks all takes look good. Okay, no, not with a queen, but knight or a bishop. Because if you take a knight, maybe bishop c6. Well, there's bishop b4. Takes with a knight, bishop e5, bishop b4. I think that's the point. Oh. And there is a problem with the rook. That's why knight on the e8 is a piece you have to develop. Yeah, that is the big worry here. So black has to solve this issue. So still, I think d5 is just clearly. Sorry, you can stay on the mouse. Just I think this d4 is clearly the tempting move. I mean, maybe he's considering something like this. If he's gonna get this pawn back because there's no f4, but there's bishop c3, so you can't do it. Yeah. Also, queen f3, they're both there. Something like this, maybe. But why? Yeah, bishop c3. Yeah, no, it doesn't work. Yeah, bishop c3, strong move.
Let me just go d4. I mean, it looked okay, right? What did we have here? What? Oh, we had queen a6, yeah. We had queen a6, and we said even that is fine-ish. Knight d4, yeah. But queen b6 is the normal move. Yeah, it looks decent. I mean, bishop f1, knight d6. I don't see many options. Yeah. Knight d6 we don't want to do. Yeah, looks like knight is there... Knight d6. Wait a second. I think black can just take and even go e5, so there is no e5. It's just a free pawn and a great structure. I mean, probably can just take 2 and e5 can deal with that, but knight d6, bishop f1. If white has to go bishop f1, something wrong. Okay, there's something hidden here which we can't. Knight a3 we didn't check. Oh, knight a3. Wow. Yeah. That's coming back. Yeah, that's a nice idea here. Remaneuvering the knight. Sorry. Yeah. Well spotted. Jelly. Can I call you Jelly? Is that a nickname You can try. that you employ sometimes? Your mom maybe? Actually, I'm called Lika. Lika. Yeah. Okay. Angie, Angel. Because I know a German Angelika. Her nickname is Geli. Okay. You're Angelika, so Jelly. Actually, Gata still. Gata? Is that your nickname? No, Gata calls me always Angel. When I rate him, he's always thank you, Angel. Thank you, Angel. When you rate him? Rate on the street. Rate. Yeah. Oh, right. Rate. So you have an online relationship, some kind of. Yeah. I mean, he's streaming, yeah. Still does that? I don't know. Yeah, he still streams, yeah. I don't know, like, Angel. not so often. That's very nice. He's a I charming man, apparently. like it. Oh, nice. Yeah. Oh my god. All right. Oh. Did you see? Oh. Oh no. Yeah, okay. Nothing to be commented on the stream, Yeah. probably. Yeah. Some internal stuff. Yeah, well spotted, Lika. Knight a3. Yeah, this looks like there is some point behind this. After this, there's this, right? So maybe still doable. I don't see why not, but there could be some compensation here easily. There's f4, bishop f1. This is still, like, even a3 I would consider with bishop b4 ideas. Wait, also just takes and bishop b4? Bishop f4? Oh, what? Bishop. Oh, sorry, I blundered my queen. So stupid. That was the whole point of queen b5. Okay, so bishop f1 Oh, maybe? Yeah, but can't Or even rule queen. these out. But Queen can also move somewhere. Put a bishop f1. yeah, But okay, where? but where? Queen g4? No, it's too much. Attack! But Attack. there is not much there. Bishop h6. No, we're just helping. Bishop g7. Or queen f2. Maybe. Queen f2, but then you're not hitting anything because the bishop is already safe. Yeah. So this to limit the knight a bit, but it's gonna come around here. Like queen e4. Bishop c6, knight c7. Yeah, maybe queen e4 here, and then grab this guy. But it doesn't seem like black is taking any risk here. Although this bishop could be bad short term, but maybe long term it could recycle. Right, he played d4 now. Here So we're discussing it, yeah. spend a lot of time, 15 minutes here. But he went Critical for decision. principle, yeah. Perfect. He went for a very principled choice, grabbing a space, leaving those double pawns. And there are some threats right now, and knight b5 looks like a candidate. Yeah, there's no alternative. Yeah, there I is. can't see any alternative. So that's going to happen. And then there's another tough choice for Alexei, queen b6 and queen a6. That's building up to become an interesting game. In the meantime, what do you say to Matthias Muth's blaming you to rate certain people but not other people?
Yeah, because actually, last stream, I was streaming a few days ago before Bundesliga, and then after I was finishing, before I was finishing the stream, we realized that Jules Moussard actually started streaming, which was very interesting because I've not seen him streaming before, and it was first time. But yeah, when I checked the stream and I switched on the sound, it was like he was speaking the French, so we decided not to rate him. I don't know who we rated instead, but Frenchies don't get rates. yeah, And then you rated Kevin Bordy. Yeah, but quite often, actually, like, for example, from the top German players, like Rasmus Swane is one of the players who is streaming. I rate him also a lot. I don't know, actually. He's such a nice guy. Yeah, very nice. Oh, nice streams. I enjoy his commentary too. I mean, he does this YouTube recaps from the World Championship and Rapid and Blitz. Yeah, the Rasmus. Yes. There are so many players, yeah, who are... Have you ever rated Chessamy TV? Not yet. Maybe next stream. We're not streaming anymore, not really. But yeah. Have you ever rated the Big Greek? Yeah, definitely. Him rated. He's also part of the Chessamy family now. Did you know? Nice. You didn't know? I didn't know that. It's called now Chessamy, the Big Greek Academy. Ooh. He's part of the team now. Yeah. Very nice brand. Yeah. Want to check it out? Sure. Advertisement time, shortly. Yeah, here. Oh. Wait. You can just change back. Here, see? See the logo? Can you see the logo? Yes. So let's do this. Let's do the big logo. But it's the old logo. That's why I'm hiding. We have a new logo with the Big Greek bust. Okay. Do you know what a bust is? No, bust. The Greek statue of a head. Yes. Bust. And whose statue of the head is that? The Big Greek. He has this. His own logo. No, I thought, just the logo okay. with he has this Spartan with this his arrow logo. keys. Yes. Yeah. But I thought maybe some specific head, like of someone, of himself or some chess player, Magnus. Or... Oh no. I mean, yeah, it is of him, but in the style of this Greek bust. So you can say that the Big Greek is busty in a way. Yeah, that's true. Okay, we have some actually new moves. Whoa! Who would have guessed? I would have guessed because he played Queen B6 rather quickly. I don't recommend that from a technical standpoint. He played it instantly. So if he was my student, I would punish him. I would scold him. No, because obviously you're supposed to, in the beginning of a variation that you anticipate, that you calculate in advance, you have to think for a long time in which direction to go. Then you have to decide eventually. 15 minutes, that's quite a big investment, but it might be worth it because it's a critical position. And then obviously you speed up because you've done a lot of the thinking in advance, but you don't speed up into bullet mode. Still leave yourself some room in case you find something new, because now you're 2.5 moves, 2 plies closer to the position that you must have calculated ahead. And then just double check your calculations. And also if you're closer, you will see more and further, and you will visualize clearly because the physical eye is much stronger than the mental eye. Okay, I mean, Alexei is a full professional, so for him it applies less, but still I think it should apply. So you speed up, but you don't speed up into playing this instantly, even though, there's a temptation because you want to show your opponent that you've anticipated that. But in chess, you don't bluff because it's a game of full information and it's risky to bluff. So I would recommend him here to spend, he doesn't have that much time, but like 3-4 minutes easily. That's it, just if you ask me. Yeah, I fully Even though I'm a patzer myself, these technical things sometimes it's my job, right? So, yeah, I fully agree with that. But apparently there was something which he didn't like so much about Queen A6 that he kind of decided about Queen B6. But you're right, like just slowing down. I think it's also a good advice for our viewers and for everyone who wants to improve the chess. Just slow down, because I think that the problem of the most beginners is
just rushing into making decisions. And in chess, sometimes you just have to slow down and to try to find the best move. And even if you like calculated, let's say 2 moves in a row, still after first move you play, just slow down and try to think, is it really the best move or there is something Just else? blunder checks for a start. There's some students of mine in the chat, and they will confirm that I keep preaching this and I keep preaching this. All right. Yeah, so we anticipated that along with other lines. Apparently, it's not the best. See, Queen A6 was better, but I would have said exactly the same thing. I mean, I'm not sure how much to trust the bar, but I would have said exactly the right thing if it was the other way around, because you just don't know in advance. Chess is super complex, and if you understand it, if you appreciate that, and you have some humbleness before the complexity of the game, this will take you a long way. But we also have to say that he doesn't have that much time left anymore, so he burned quite some time in the first move apparently, so maybe they were late. I don't know. Actually, he was not late. He was. I don't know. Yeah, something maybe with the broadcasters. Yeah, maybe he spent this time later. But yeah. Hello, Herbie. Okay. Let's move on. Yeah, let's go. So next game in the list is some famous French streamer. Ooh, this is interesting. Aravind, he's a fighter. I think like from when I saw the pairings in the morning, I thought this might be the pairing where we win. Because Aravind is just so strong recently. He's such a fighter. He's got white. You never know. The position looks already crazy. Double-edged, yeah. It's double-edged, but there are some big chances also. Okay, so we have gambits not exchanged. Yeah, so this is the Tartakova type of situation, and e3 he plays here. So let's go here. There are basically two main moves: bishop f4 and bishop g5. You can also try to transpose to the Catalan, which works kind of, but there's some extra options for black in comparison to other move orders where you don't play knight c3 early. You should not play e3 because here you don't have a good move, and if you move the bishop, then black is going to be slightly better here because it's a queen gambit accepted with an extra tempo. But okay, strong players, they choose between bishop g5 and bishop f4, and professionals, they prefer bishop f4 because it's more punchy. What's your definition of strong players and professional players? Because you just said two terms, I'm just interested. Yeah, I'm not sure myself. Well, let's say 2600 up, you play bishop f4 more likely than not. Below, you play bishop g5. It's much easier, bishop g5. It's much less risky. It's much less volatile. This is more double-edged for both sides, but since you're white, you have those little advantage on your side. So then, then let's say bishop g5, castle e6. Even here, h6 is one of the two main moves, and after castles, you have another opportunity to go h6, which is a useful inclusion often here. And after this move, there's a couple of continuations. One of the most reliable is just to play b6, and after this, then to trade the bishops. It's a little bit complicated why you want to do that, but you want to do that. But then some people play bishop f4 here. I mean, not too many, just a couple. And here, b6 is a mistake. Look at this. Where's this coming from? What's the difference? You're supposed to play c5, which you can't with the bishop on g5, because then again, this bishop will be overextended a bit. It's okay, let me just show. So you do some combination of taking, not sure exactly which one, and you're slightly better. But once the bishop is off the diagonal, you can play c5. And this is a typical setup here. You can sometimes develop your pieces in this direction, black equalizes. And h6 is a useful insertion. Now, why am I showing this? Because after b6, there's g4, exclamation, and white is killing it. Now, this engine doesn't even appreciate, but stronger engines, they go at 0.8 here. So what's the point?
First of all, you can't easily take because h6. Pawn. And f4, h3. f5, Exactly. sorry, h3. Exactly. So you can't take, but okay, it's risky. You're playing with the king in the center and you're just going for an attack. Parham style. Yes. Parham style, you know. Parham style. Opa Parham style. Then black could think about counterattacking in the center, opening the center, very classical. You get attacked on the wing, you try to open the center. But then it turns out that this pawn move was counterproductive because you want to have the queen to come out, pressure black on their dark squares where the bishop, white, where the bishop is outside the pawn chain, is not there to defend these squares anymore. So if black, let's say, even plays knight d7, g4 is much more dodgy because now the queen can come out. I mean, it's kind of playable, as you can see, but the queen comes out and it's dangerous. So it means that with this b6 move, black for themselves already killing this counterattack potentially. Yeah. Oh. And then That's g4. annoying. Now, without the pawn on h6, g4 would be kind of playable, but not dangerous. But here, it's just super dangerous already. I mean, you go rook g1, next move, and then you do this. And you have a lever. You have a break. You have this pawn, a target, a can opener, so to The speak. can opener, yes, exactly. And that's like just from the look of it in the game, because we already saw the position. That's what it looked like. So this new idea of g4, it's really new. One of the first players to play it was the Ginger GM. So see how Aravind refuses to move the bishop, so he doesn't have to take on c4, losing a tempo. It's actually very nice, playing all the prophylactical move possible. Yeah, but then rook c, okay, so plays rook c1, queen c2, a3, useful moves, but then rook d1. Yeah, okay, then he spends time. That's prophylaxis against opening the center by black. But I don't know, rook d1 looks artificial. Already. Maybe just at least go h3 or something. I think already bishop d3 or bishop b2 could be in. Maybe he has some ideas. Yeah. That it's not wrong to do that. It's just it's more ambitious to not do that. But it's not wrong to do that. And also white. Look at black. They're both shadow dancing. Yeah, like a6, rook e8, bishop. Okay, bishop f8 he's not gonna play, but Knight f8. c6. And knight f8 will not be played because you want to push for e5 at some moment. Maybe. Yeah, knight. After this trade, then you can go here because you have the e6 square also. But here you don't go normally because you just have this square and it's not enough because bishop and d3. Oh, knight h5, also typical. You want to exchange these bishops often, which is counterintuitive, but it does give black much more freedom after the trade for these pieces. So you can say that players... Oh, now g4. Wow. So players were just gathering all the information and then at some moment, after playing such slow moves, he just strikes with a g4, g5. Amazing. Yeah, which looks dangerous, but the engine stays cool. Let's see if Jules can stay cool. Wait, is that him? Did he ever have short hair? It is him, probably very old photo, because I don't remember him for a few years having such short hair. Wow. So they've been like this all the time. The first, how many moves? Like first... 12. Here, 12 moves maybe, or 11, yeah. Then all of a sudden punches, punch. And but it was Jules who started it with the move knight h5. So but here it was like, and after knight h5, he's inviting g4. He's inviting, yeah. And the question is if this invitation is just provocation, which can be used later by black, or actually it works out. And looking at the evaluation bar, we see that computer says, well, you know what? It looks kind of good for white, but there could be some issues with your king. So I think white has to be very, very careful. Yeah, you just go. You just run for your life with the king. Just hide it on the queen side. Now, there's a danger for us reporters to celebrate g4 and h4 because it is spectacular and that's what the audience wants to see. But it's not completely correct, or it's double-edged. It's risky. But okay, Aravind doesn't mind risky. Like, let's just think of his yesterday's game. It was just chaotic. But he's strong in these positions.
But the engine doesn't approve. It says, well, obviously, there is some danger to white's approach. The king on e1 is unsafe, and even this pawn is isolated, so even structurally. But at least this bishop has some problems getting in. But as you said, I think soon, normally d takes c4 and then e5. Although this doesn't seem like it works. So maybe e5, yeah. Like, but with the naked eye, it's impossible to understand that like it's slightly better. I'm not even sure if that applies. Yeah, definitely. But I mean, which color would you choose? Would you prefer in this position? Would you prefer neither? Neither. Just to say, just to commentate is good enough, right? No, I can sound wise when I commentate, but then over the board I will get crushed with either color. So I just prefer to stay here. It's warm and cozy. Does Angelika like the board one match up in the parallel button match? Well, let's have a look. I know what he's talking about. He's talking about Firouzja against Levite. So what's special about it? Leon Levite is my close friend. And we commentated with Firouzja's brother on his games of Alireza. So yeah, kind of. The three of you? No, two. We were commentating on Alireza's games together. Leon and together. No, me and brother of Alireza. Ah, really? Yes. Oh, okay. On Alireza's channel? On my and his brother's channel, so. Nice. So yeah. There's sometimes so you're basically you're friends with both. Yes, that's the point. Yes, that's the point. That's whom to root for. That's the question. But okay, it happens all the time. Yeah. Especially at the top. Players are playing so many games against each other that at some moment the friends are playing against friends and it's just on the board. Actually, the game starts on the first rank and finishes on the 8th rank, and besides that, then you can be friends. The same like I think like in Viernheim, there is like one duo of best friends. What comes to mind is Shaf and Parham. They're always doing everything together. Brothers from different mothers. Definitely. I don't know how they met, how they found each other, but they're always fun be around them. Yeah. Also Nodirbek and Shaq. Just everybody loves Shaq. Yeah, everyone. Shaq plus everybody. Yeah, exactly. Oh. Yeah. Yesterday he was telling one funny story after the other, entertaining the whole table at restaurant dinner. Yeah. Also this morning we had breakfast together. Just again one story after the other, despite being tired. Yeah. So speaking of two good friends or even co-hosts of a podcast. Oh. So, I mean, that's probably not even the most exciting lineup or most exciting game in the lineup between St. Pauli and Düsseldorf, where with one eye at least we will be squinting over, because I think we have some hope that Pauli guys like Magnus and his entourage. Magnus and Co. Do you know this show, The Entourage? Entourage? Yeah, I think I heard about it, but I don't. Yeah, that's how I consider Magnus and his friends at St. Pauli. Magnus and his entourage. But Ilya, I'm very surprised of Düsseldorf lineup. Like I was expecting some surprises today, because I mean I heard somewhere from someone, I don't know, but today there is going to be like really exciting lineup with Nepo and some Indians. Well, you heard it from me because I was speculating about this, but I was totally off. Okay, but I was told also by other people that they are going to be there for sure, because it's not possible that Düsseldorf is putting the same lineup as yesterday against St. Pauli. It's dangerous. Very dangerous, because actually Düsseldorf won 6-2, but they played much weaker team. And now there is and St. Pauli beat Solingen, who is traditionally quite a strong team. Yesterday, maybe not their strongest possible lineup, but still. So you said you were expecting surprises. Yeah, I was expecting surprises. So you were expecting a surprise. And now I'm surprised by no surprise. No surprises. Complicated. Oh no. Okay. Yeah, so this is gonna be a draw. We don't need to look further into this. I'm just kidding. But yeah, it's the Magnus Posse. And
This is even more than Magnus Bosti because it's the Magnus himself. Okay, so apparently no advantage here, but you know, some maybe Magnus position nonetheless. Yeah, it's just, I mean, looking at the pawn chains, we see that there are 2 pawn islands for white, and there are 3 pawn islands for black. So potentially there could be more weaknesses for black. I would put it like this. Yeah. I mean, there's a couple of considerations here. I mean, this pawn is also a bit tender. If you play this, then this one becomes tender. This is a backward pawn. This is a potential strong outpost for the knight, but you can't get there easily. But okay, you put the knight here. I put my knight here. Yeah. So yeah, it's about the quality of the half open files. It's about the quality of the squares and the weakness of the pawns. And apparently this is in the balance. But it's a Magnus position. You know, it's one of those positions that are like, normally you wouldn't be worried, but you know that Magnus, he will find tiny resources. And just squeeze the water Easier, out yeah, of the exactly. stone. These are his positions. They look so innocuous, but there's going to be something that you evaluate slightly differently, and then he surprises you, and then he's nettled. Hopefully, today we're even bigger Magnus fans than otherwise, right? I mean, Yeah. I for one, because I think Magnus needs to win if St. Pauli want to surprise, have an upset surprise again. And so which result would be better for Viernheim? Actually, Düsseldorf needs to let go of some points. So at least No, draw. St. Pauli is not a competitor. They're strong right now, but Magnus not going to play all the matches they have been given. Yes. They're not a competitor. No, I'm just talking about Düsseldorf because so far Düsseldorf lost only 1 point. Yeah, they played only 1 draw. I believe. No, they won all the matches, I think. I remember that before. They have played one match less because they would have played against Kiel. I actually remember that till yesterday there were 2 leaders, Baden-Baden and Deizisau, and after Viernheim beat Baden-Baden, Deizisau is the sole leader. No, they won all their matches, but they played 1 match less. They played 1 match less. Yes, because they played against Kiel. So did we. So we played also 1 match less. That's why we're behind at the table. Normally we would be on spot 4 normally. But why there was 1 match less? Because Kiel retracted their team before the beginning of the season. So how is it going to be compensated? Not at all. You just have 1 fewer rounds, and some teams have already played or would have played against Kiel, but they don't get any points. And some teams basically have played 1 match more because of that. But at the end of the day, it's going to even out. Yeah, so you will have Viernheim will get 2 points for that match. No, you get 0. Nobody gets points. Nobody gets points Yeah. at the end. Right. But the other teams had the opportunity to play another match and score points. And Viernheim and Düsseldorf didn't. So, but that's the problem. The table is skewed. You don't really see who's ahead because it's skewed. Yeah, now it's a problem. Now I understand why Viernheim looks so far. I think after at some point we were last or maybe 1 before last because we lost the first match and the second match didn't happen. So we had on the first weekend we lost 1 match and the second match didn't happen. We had 0 out of 4 basically. I mean, we lost against Hamburg, which is regrettable. But then we didn't lose twice, but we had 0 points. And I think we were maybe last. There was 1 snapshot of the table where the champion was last. Oh no. It's kind of funny, but not so much. Yeah, but for the other teams, maybe. But the board points for other teams who already played them doesn't count, right? The board points. But nobody played them. Nobody played them. Okay. At the end, nobody will have played them. Right now, only some teams have not played them. Yeah, that's what I'm asking. That board points will not count. No, but they didn't play a single match in this season. They didn't. Not a single match. They retracted their team before the beginning of the season. So otherwise, it would be even much more. Yeah, that's what I was thinking. Can be a bit tricky. So, Geary Howell. Okay. Yeah, standard position. I think David can hold Anish to a draw here. Looks good. Let's just check them briefly. Definitely. Yeah. So Johann Sebastian Christiansen versus Yabikir Zindarov. Looks even. Almost Bach. I'm a bit worried here for
St. Pauli. This Sindarov is very strong in these standing Yeah, positions. they're strong, yeah. Yeah. I mean, they're both strong, obviously, but Jordan pushing a slight bit of the space advantage. At the end, Düsseldorf should still win. But okay, then we have the young guys. One is younger than the other. Both used to be prodigies. So looks even, but actually I like Black's position better. Yesterday there was some strange thing in the opening which Andreas Belko played. He played 4 knight and bishop c4, allowing knight takes e4. Maybe another new idea. Yeah, but it was a bit strange. Yeah, it's supposed to be bad. I really like Black here, like because you have to play on the king side. I'm not getting it. Why is the engine more happy for white? What's the trick here? Is this the trick? That's the trick. That's the trick, and you can't take. And otherwise, now there's some stuff. Your queen d7 has to be played, probably. Yeah. But queen d5 is annoying and pressure on even. c7. Yeah, I'm not sure. In some lines, maybe. And then f5 at some point, and then you have protected buster on e6. Yeah, I mean, if your king can survive this, okay, probably this is way too early, but later maybe. Probably. You can just do this. It's gonna have to go to c8. What is Black even doing here? Yeah. Something like this. Apparently I hit the main line. Whoa. Wow. Sometimes I surprise myself, you know? Yeah, sometimes I feel like you should be playing out there, but if you're stuck here with me. Every blind chicken finds a corn every now and then in German. That's what we say. So we're hoping for something like this. But there is 96. No, 96. Yeah, also 96. A 96 because after rook f2 there is knight f8. Ooh. Lika. Strong. Okay. You should play today. Yeah, so 96. Okay, so that's good news. Only white is pushing here a bit. That's good news, I think. I mean, from the Viernheim perspective. Oh, Bartosz. Slight advantage against Raunak. I mean, there is high class behind this player, but there is a lot of youthful dynamic here. But this looks good. Apparently Black is better, which is not obvious to me, but okay. Weakness, space advantage for white, but king. Yes. Who will win, experience and class? Exactly. Or the classical clash. Or the Indian. We had a discussion, I think, day before yesterday at dinner. Some players, like our elite players. So basically the discussion was young, dynamic players or experience. Who will prevail also in the tournament in Weissenhaus. And some were saying no, Vichy is going to perform really well, bless you. Thank you. And some players would say no, he will be the one before the last. So what do you think? It's the eternal battle? Yeah, I think like in chess 960, especially freestyle chess as we call it now, the most important is actually experience, because the more games you played, the more experience in middle game you gathered, the more you know how to develop your pieces, what to do. I think that will play a huge role there. So for sure, I think that Anand has big chances, and even though he's not playing that much recently, he has a ton of experience, and I don't think he's going to be lost, to be honest. Like. I don't see him winning as well, but I don't see him lost. You know, the young players these days, they have this quick wit. They can calculate very quickly. Their brains are very performative. It's called liquid intelligence, if you can compute very quickly. But also, because they're such professionals, they start at such a young age, they also have experience. How unfair is that? Yeah, I mean, that's true. And then the clever players, they adapt their playing style, because in your young years, you can calculate, you can be dynamic, you also have a big stamina. But when you become older, you have to find shortcuts. You have to be more selective in the moves that you consider, because you have this intuition and you have knowledge about structures and positions. Like if I compare myself to
like 15 years ago. I have the same rating, but I didn't know anything about chess back then in comparison. But I was not playing worse because I could brute force my way out of positions. So, for example, also, yeah, the players to conserve their playing strength until middle age or even old age, they have to adapt their playing style, and then you just can't calculate. You can't compete with these guys in calculation. It's impossible. But you can compete with intuition and with a feel for the position, with understanding. So you have to create shortcuts. It's called crystalline intelligence. Look it up. It's in the literature. There's 2 types of intelligences like this. But the young players of today, they start so early and they invest everything in chess. They skip school so they can have both. And that's why Gukesh is world champion, 18-year-old. Yeah, amazing stuff. Yeah. You're a bit too old for that. Thank you for reminding me. Oldie but goldie. I'll take that too. Yeah, but I'm also talking about myself. You're not old. Okay, so this is the last game, and it's the wild horse, Bene. Oh, yeah. So he's good, according to his name. He's supposed to be good, right? Yeah. Against Victor Bologan. So, yeah, here the rating difference is the biggest. And white is also better. This is, of course, a perfect Magnus position, too. Opposite colored bishops. Squeeze, squeeze, squeeze. Everyone thinks, oh, opposite colored bishops, they're such a draw. Nope, it's not a draw. There's the rooks on the board, too. And grinding, grinding, grinding. Welcome to the Moldovan massage parlor. And actually, I think with the 2 rooks and opposite colored bishops, the potential attack on some of the weaknesses can be even, much stronger. Generally, attack with the opposite colored bishop is stronger, but in this position, you can attack a pawn, for example, and then there is no defender. There is no bishop which would be there to defend. Yeah. For example, say we attack the pawn, it has to advance. Then it's safe on a light square, but the bishop becomes passive. There's no counter pressure, for example. But Bologan is not in a hurry. I think he's considering ideas to develop the rook like this very creatively. He's channeling his inner Magnus, I think. Yeah. Bologan is author of many chess books. What is he doing currently? He's still playing? Or I don't know. Oh, today he's playing. Yeah, today? I meant like nowadays. I don't know. But yeah, I'm not seeing him. He's been around forever and ever, of course. So he used to be VRL before he became Victor. Oh. After plastic surgery. No, VRL is also male name. He was earlier. He was VRL Bologan, no? Oh, really? Yeah, it's a typical Romanian name, Moldovan name. Also, Viordacescu is also VRL. Victor VRL. But now he's Victor. Yeah, I think Victor to bring victory. maybe, yeah. Yeah. Maybe she just wants to be less transparent for preparation in chess base. But that's actually one of the points why sometimes players, especially it counts for me, because when I have to prepare in the Women's Bundesliga and then I prepare against a woman who was married, then I have to also check her first name. How was her first name before that? Because there I can find a whole new repertoire, like some other games that she was playing before that, and that might actually help. At some point, chess base merges the 2 players, but not immediately. Yeah. So have you considered marrying for the sake of being worse to prepare against? Yeah, or have you not found the candidate yet? Yeah, not. Why don't we talk about your private life? Let's go. Maybe later. Maybe later. Yes. But yeah, definitely, it's an advantage. So what's your mom's opinion on that? Because your mom is around here. I'll ask her later. Yeah, I think she'd like me to stay with my name to keep it, because I'm known with my name, and. But you have siblings, right? So no, I don't have. You don't? No. Oh, I think she told me. I have to carry on my family name. Exactly. Exactly. So, if there's someone out there. Right. So, and you live in Karlsruhe, right? So.
Yeah. Okay. Everyone knows that. So I mean, just saying, Wow. just whoever. is Just in replying. case. Yeah. Is there someone Maybe interested? with a nice German sounding name, maybe. Mats? Matze, yes, Matze. Would you be Mrs. Bluebaum if Matze asked you to? He came in here and live in the stream, he would kneel and I mean, for the content, I could For the have said yes. And after the stream. yeah. Oh my God. Angelika Bluebaum. Sounds good. Yes. Has a ring to it. Or maybe Okay. he will change to Valkova. I don't see that happening. Would be Valkov. Yes, Valkova. It's like Volkov, but it's Almost. not as Volvi. Yeah. What's Valkov stand for? It's like I actually looked it up at some moment, and it stands for some Falkov, some old Like surname. fuck off? No. I didn't think about that before. Well, sorry, you can't unthink that now for the rest of your life. Oh no. Okay, sorry, it Oh was my goodness. Falkov? What's Yeah. that? Like, bird. Falcon. Falcon, okay. Falkov. Why are you laughing? This is a serious matter. Yeah. Oh, it's funny. Now I know that actually my surname. So It's funny. So it's a mix of Volkov, like the one from the wolf. Yeah. That's Volkov, is like Yeah. something with wolf. And then it's It has some German origins Yeah. or something. Yeah. oh, okay. So you're more German than me probably. So it's a combination of wolf something. So Volkov and Fakov. So maybe Fakov wolves. Okay, I'm gonna. Okay, that's it's enough. I'm sorry. I'm sorry. I hope it didn't make you feel uncomfortable. No, it's good. Is this a family-friendly stream? Yeah, of course, always. At least that's what we like to say, and then of course we We have- refute ourselves. The most important that we are having fun and making content. Exactly. We are, We are happy. milking content out of our surnames. All right. We have a draw. We The have first another one. draw. Yes. Yeah, we were discussing it, right? You were saying that Yeah. it all goes to the very peaceful Yeah. outcome. So I don't know who will have Nodirbek. It looks like Shahryar left because he finished a long time ago and didn't visit us. So I guess we'll not see him, but maybe Nodirbek. If he... Yeah, but what are they going to say about this game? Yeah, but maybe I mean, they there's can nothing much. tell But us something I about have. the other games. Oh yeah, okay. Do you wanna go get them? I can check if Yeah. there is someone else. Yeah, if you Or you don't can mind. do it. I can or also you- do it, Yeah, no but they worries. would follow you much rather than me. So All right, I'll try to catch if I don't Okay. listen. I'll be back. yeah. Also, maybe you can check. Maybe someone else is already finished because we're 15 minutes behind. Yes. So, but no stress. If not, then only from this match or whatever you like. I Okay. mean, I'm not your boss. You're my boss, really. So All right, I'll be right back. okay. Okay. Ja, ich glaube, ich kann jetzt mal zurück auf Deutsch switchen, damit wir the best of both worlds haben. Vielleicht könnte ich auch, for the sake of best of both worlds, mal Angelikas Garderobe anprobieren. Ist auch ein bisschen kalt hier. So klein. Sie ist auch so klein. Aber ich bin fett. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich lese mal den Chat in der Zwischenzeit. I don't like these questions. Like, how do you sleep? With whom do you sleep? Yeah, Grishuk is always with us. Doesn't work. Ich hoffe, sie nimmt es mir nicht übel. So, jetzt sehe ich doch aus wie ein richtiger Russe, der nach Baden-Baden gehört. Junge, ich glaube, ich mache mir heute noch richtig Feinde. So, was würdet ihr sagen? Kann man machen, ne? Gottes Willen. Naja, wird schon passen. Okay, also das war vorherzusehen, dass Dimitri nicht so ambitioniert in die Partie gestartet ist und Nodirbek hat natürlich auch nur limitierte Optionen mit Schwarz ohne Risiko
auf Gewinn spielen zu können. Das war ja einfach nicht gegeben. Die Stellung ist optisch ein bisschen angenehmer für Weiß, aber praktisch sehr schwer auf Gewinn zu spielen. Man müsste schon irgendwann hier sehr ins Risiko gehen und das war nicht die Devise des heutigen Tages. Und von daher passt. Okay, aber das ist ja per Design so vorgesehen. Schwarz Bretter sicher halten und mit Weiß pushen, pushen, pushen. Wer kommt hier eigentlich in die Pushen? Bei Aravint sieht es jetzt gut aus, laut Engine. Und bei Alexei sieht es nicht gut aus, laut Engine. Da waren wir aber schon. Wir schulden uns selbst noch, oder euch, die Bretter 7 und 8. Einfach der Vollständigkeit halber. Und da haben wir hier Rustem Daudov, der erfahrene ehemalige Nationalspieler, gegen David Anton. Der Gewinner des gestrigen Tages, der einzige Sieger, aber nicht der einzige Gewinner, denn auch sein Namensvetter Anton Korobov hat ein sicher verloren geglaubtes Endspiel noch gehalten mit seinem Patt-Trick. Ein richtiger Patt-Trick war Anton. So, was passiert in dieser Stellung? Ja, zu weit würde ich hier nicht zurückgehen. Symmetrische Struktur, beide Springerpaare getauscht, Weiß mit dem Läuferpaar, mit dem Raumvorteil. Beide haben natürlich 2 Läufer. Schwarz hat einen Doppelbauern, aber dafür ist der B-Bauer rückständig. Ja, ihr seht das ja selbst, der Balken ist relativ ausgeglichen, aber ich hätte hier ehrlich gesagt lieber Schwarz, weil das ist alles ein bisschen wackelig. Man braucht hier keinen Raumvorteil. Wozu braucht man hier Raum? Mehr Raum ist nicht immer ein Vorteil. Also linguistisch gibt es da keine andere Möglichkeit, das so anders auszudrücken. Raumvorteil bedeutet, man hat mehr Raum und das ist ein Vorteil. Aber es gibt auch mehr Raum, das ist erstmal wertungsneutral, und weniger Raum. Und manchmal ist mehr Raum nachteilig, weil hinter den Bauern in deren Schneise mehr Felderschwächen entstehen. Und wenn man nicht den Gegner einengt, weil der nicht mehr so viele Figuren hat und keine Probleme hat, für diese Figuren Felder zu finden, dann kann es auch mal sein, dass sich das rächt. Und ich bin hier sehr positiv, sehr optimistisch, dass David hier noch was rausquetscht. Erstens, er hat sehr viel mehr Zeit. Zweitens, die Stellung ist leichter zu spielen. Vom Anschein her, für mich. Ich bin jetzt noch nicht so besonders tief in der Stellung drin, aber es ist alles ein bisschen wackelig, habe ich das Gefühl. Und er ist der bessere Spieler. Also fast die heilige Dreifaltigkeit. Besserer Spieler, bessere Zeit, bessere Stellung. Bessere Stellung allerdings nicht theoretisch, sondern nur praktisch. Ja, wir sehen ja hier den Balken. Aber ich hätte lieber Schwarz. Da würde ich mir ein bisschen was erhoffen von unserer Stellung. Und dann haben wir noch am letzten Brett Anton Korobov gegen Andreas Heimann. Anton ist mit Weiß sehr stark, aber hier hat er nicht so viel rausgeholt. Hier anscheinend nicht sein geliebtes D4 gespielt, sondern Reti. Ich kann mich kaum bewegen hier. Diesen Mantel. Ja, riecht ein bisschen nach Frau. Und hat hier ja, so eine Art königsindischem Anzug, also nicht nur eine Art, sondern hat königsindischem Anzug gespielt. Gegen das Fianchetto-System. Und hat hier aber nicht so viel rausgeholt. Okay, F6 spielt man ungern, aber mit Schwarz vielleicht okay im Ausgleichssinne. Jetzt typische Idee, sobald F6 kommt, versucht man mit D4 das Zentrum zu öffnen. Dann wird der König von Schwarz unsicher und man hat natürlich auch keinen Raumnachteil mehr. Aber hier ging das irgendwie dann doch nicht. Die Stellung ist nicht toll. Also hier konnte man schon sehen, Weiß hat kleine Brötchen backen müssen. Da ist kein Öffnungsvorteil bei rausgesprungen. Das Einzige ist dieser Bauer auf F6. Ne? Wenn der auf F7 steht, dann ist der Läufer frei, der König ist sicher und der Bauer ist auch gut gestützt und der Läufer wirkt dann auch bis nach D4. Und dann gibt es deutlich weniger Ideen von Weiß, das Zentrum zu öffnen. So ist das Einzige, was Weiß hier vorzuweisen hat, dass der Bauer hier steht. Ich denke, wenn Schwarz dran wäre, würde er gerne F6, F7 spielen. Allein, es geht nicht. Ja, so sieht es aus im Showgeschäft. Mal gucken, mit wem Angelika gleich zurückkommt. Oder vielleicht auch mit niemandem. Dann machen wir einfach alleine hier weiter. So, ich habe gerade gelesen, vorhin schon, dass Jules geblandert hat. Sehr beliebte Aussage. Blandern, ja, es ist schwer. Schach ist kompliziert, deswegen ist nicht alles, was die Engine-Evolution verändert, direkt ein Blunder. Er
Er hat hier wohl Springer G4 gespielt, was jetzt neuerdings möglich ist, seitdem die Läuferdiagonale mit E6 nach E5 geöffnet wurde. Aber dem Computer gefällt es nicht. Normale Züge wären natürlich hier zu schlagen. Das scheint jetzt auch wahrscheinlich eine der Verbesserungsmöglichkeiten zu sein. Weiß jetzt nicht genau wie. Springer oder Bauer. Ja, vom Gefühl her Springer, damit man im Zweifelsfall mal F6 hat. Und dieser Springer ist auch ein guter. Manchmal hat man dann hier mal einen Schach auf der Diagonale. Ja, häufig steht der Springer hier und kann dann nachwachsen, hier nicht. Deswegen, man sieht häufig, dass Schwarz hier freiwillig einen Springer vertauscht. In dieser Stellung wäre das wohl nicht ganz nötig gewesen. Sowas hier kann ich mir vorstellen vielleicht. Da muss man schon aufpassen. Das kann sich schnell drehen. Ich weiß nicht, warum Weiß hier immer noch ausgeglichen stehen soll. To be completely frank. Weiß es nicht. Ich glaube, der Pfad ist schmal, aber es kam sowieso Springer G4. Springer GE4. Ja, das scheint ja auch der richtige Zug zu sein. Keine Ahnung warum. Die Stellung ist einfach zu kompliziert, um das auf den ersten Blick zu verstehen. Man muss da schon ziemlich tief drin sein. Und wenn ihr mal vorbeikommt und euch Aravind anschaut, der ist immer auch hoch konzentriert. Und das ist einer der Gründe, außer dass er natürlich ein sehr, sehr starker Spieler ist, dass er wirklich 100% gibt und hart arbeitet am Brett. Er ist bereit, hart zu arbeiten. Ja, dass er zuletzt so einen kometenhaften Aufstieg hatte. Neben seinen beiden Landsleuten, Gukesh und Irigaizi, war Aravind im letzten Jahr einer der Top-Aufsteiger in die 2-7er Welt, zusammen mit Hans Niemann. Also Inder und Niemann. Ja, ich glaube, er müsste auch so zwischen 50 und 80 Punkte gewonnen haben letztes Jahr. Also richtig, richtig viel. So, und das ist die aktuelle Stellung. Und Aravind ist, wie ich finde, eine absolute Top-Verpflichtung. Auch menschlich super easygoing, super entspannt. Wie sagt man nochmal, humble, bescheiden, wie die meisten Inder. Gar keine, also Null-Star-Allure, null. Also es gibt ja auch so Spiele, die sagen, ich brauche ein super Hotel und ich brauche richtig gutes Essen, aber der wäre auch mit einer Jugendherberge und McDonalds zufrieden. Kriegt natürlich trotzdem beste Bedingungen hier in Viernheim, aber braucht er noch nicht mal. Also wirklich sehr gute Verpflichtungen, auch Alexei Sarana finde ich, super Verpflichtungen. Muss man echt mal unseren Captains hier in Viernheim Tribut zollen. Falls die zuhören, die beiden Stefans, richtig gute Verstärkungen. Aravind hat schon sehr viele wichtige Punkte in dieser Saison eingefahren. Aber gut, noch sind wir leider nicht so weit. Noch muss er das Ganze noch nachweisen. Ja, warum steht Weiß jetzt hier so gut eigentlich? Erstmal hat er einen Bauern mehr. Beide Könige sind unsicher. Und diese Festung ist Grund zur Sorge. Aber hier ist auch ein bisschen was. Läufer D3 ist zur Not immer da. Okay, also als erstes würde man hier die Bauernzüge prüfen, denke ich. Dann würde man die Angriffszüge auf den Springer prüfen, dann vielleicht noch diesen Zug. Ich glaube, das sparen wir uns jetzt. Aber in einer taktisch aufgeladenen, konkreten, dynamischen Stellung muss man immer die sinnvollen zwingenden Züge als erstes berücksichtigen. Und wenn keiner davon gut ist, dann vielleicht was Ruhigeres. Ja, also das sieht gut aus, auch wenn es weiterhin sehr kompliziert bleibt. Aber bei Alexei Sarana ist der Balken in die andere Richtung ausgebrochen. Schauen wir mal, wo das geschehen ist. Ja, also es kam Springer A3, das haben wir noch gesehen, Läufer E5, zack, zack. So, wir hatten nur Dame B5, aber Dame A6 auch sehr logisch, sogar noch logischer, wie ich finde. Dame E1, sofort der Angriff auf den Läufer. Läufer B8. Vielleicht hätte er hier die Qualität ab, also das ist das Problem, ne? Er verliert dann die Qualität, aber vielleicht muss er die einfach opfern. Sogar E5.
Ist das nicht trotzdem spielbar? Wir haben das Läuferpaar und einen gedeckten Freibauern im Mittelspiel. Das reicht normalerweise. Die Läufer F1 ist noch nicht mal gut. Aha, vielleicht Schach erstmal. Ja, sieht schon ein bisschen besser für Schwarz, für Weiß aus. Aber solche Qualitätsopfer sind natürlich an der Tagesordnung. Läufer B8, er will dann Läufer B4 mit Springer D6 beantworten können. Oder auch nicht. Also es ist nicht gekommen, aber vielleicht will er dieses Qualitätsopfer spielen und dann steht der Läufer hier besser. Ich weiß es nicht. Nicht ganz klar. Also er kommt hier ein bisschen vom rechten Wege ab, aber er ist hier auch sehr gefordert. Ja, aber Gata spielt nicht diesen Zug, auch nicht diesen Zug, der wäre auch ein Kandidat. Dann gibt es zwar noch Springer G7, aber der steht da nicht so schön. Und vielleicht Dame B4 von der anderen Seite. Er spielt hier E5. Macht den Läufer frei. Dieser Springer wird dominiert und der Bauer wird exkommuniziert, wird getrennt. E5 sonst immer der nächste erstrebenswerte Zug für Schwarz, aber geht jetzt nicht. Springer G7, Springer A5. Ja, eigentlich hat man hier die ganze Zeit, also ich zumindest habe hier schwarzfeldrige Sorgen, überall. Auf einmal geht es jetzt hier auf die weißen Felder, das war überraschend. Turm A7, das war die Stellung. Läufer C6, den kann man zweimal schlagen. B4, das finde ich auch überraschend. Ja, also Kamski ist vielleicht nicht umsonst FFL. Er spielt hier sehr stark und vor allem immer wieder überraschende Züge, wie ich finde. Bei B4 wäre jetzt normal. Springer A5 fand ich schon nicht so normal. Aber er stabilisiert den Springer hier. So käme der Turm ins Spiel, wobei sogar Springer schlägt B3 nicht so blöd aussieht. Aber vielleicht auch A schlägt B3. Denn der Turm ist ja doppelt gedeckt. Ja, und das ist die aktuelle Brettstellung nach B4. Checken wir hier noch ein bisschen den Chat. Habe ich schon länger nicht mehr reingeguckt. Heute haben wir den Blick auf beides, YouTube und Twitch. Gestern haben wir Twitch ein bisschen vernachlässigt, da waren aber auch deutlich weniger Zuschauer. Aber die sollen natürlich auch nicht diskriminiert werden. Was haben alle 14 Spieler vom Masters in Bike am See gemeinsam? Wahrscheinlich spielen sie heute Bundesliga, Matthias, oder? Sie haben auch gemeinsam, dass sie in Bike am See spielen. Und dass sie starke Spieler sind. Wahrscheinlich spielen sie Bundesliga. Wann geht's denn los? Bald, ne? Im Januar auch. Es spannt langsam hier der Mantel. Ich hoffe, Angelika nimmt mir das nicht übel. Dass ich den ausleiere. Ich mach mich mal ein bisschen kleiner. So. Ich überlege gerade selber eine kurze Pause zu machen, aber ich halte noch ein bisschen durch. Langsam eigentlich schon im Stream. 2,5 Stunden. Ja, das ist ein guter Arbeitsnachweis. Okay, dann haben wir hier Jan Schischdorf, der so langsam gegen Matze B., wie Angelika gerne sagt, einen kleinen Vorteil herausspielt. Okay, also hier waren wir, bis hier waren wir drin. Springer E4 ist logisch. Also der Tausch von Seiten von Schwarz. Und jetzt muss man auf Läufer H7 aufpassen, aber auch auf Dame C2 und Dame H2. Auch erst Dame H5. Auch erst die Züge, deswegen wird der Läufer direkt befragt. Also hier muss man damit rechnen. Jetzt kann man hier so oder so, kann man sich aussuchen. Aber was ist das Problem? Ach, Gottes Willen. Ja, deswegen Dame E7 übrigens auch.
So, jetzt hat Weiß hier die Behauptung aufgestellt, dass er die bessere Struktur besitzt. Also hier kann man schon massieren. Deswegen versucht Matthias hier eine bessere Version zu bekommen. Ja. Okay, also das ist ein kleiner, aber langfristiger und angenehmer Vorteil. Natürlich Spiel auf 2 Ergebnisse, also zumindest unter der Voraussetzung, dass das hier nicht gut ist, was ich noch nicht rausgefunden habe. Aber wenn man hier so ein bisschen stabilisiert oder allein den spielt, sagen wir so eine Stellung, die fängt dann an, langsam Spaß zu machen. Also da würde Weiß dann mindestens leicht, wahrscheinlich schon eher klar besser stehen, weil es gibt keine einfache Möglichkeit, den Bauern zu decken. So vielleicht noch, aber dann gibt es sogar auf der 4. Reihe noch Angriffsmöglichkeiten. Also die Schwäche plus. Dieser Läufer ist nicht so gut und der schwarze König ist etwas anfällig. Deswegen ist Dame B2 jetzt absolut kritisch. Wenn der geht, dann kann Schwarz ausgleichen, wenn nicht, dann nicht. Jetzt gibt es aber diese Idee vielleicht sogar manchmal. 2 Felder. Machen wir erstmal den. Aha, geht schon nicht. Also es wäre schon Remis, aber so etwas hier, ne? Das ist schon aus. So laufen die Mechanismen hier. Dame A3, Läufer G7 wäre schon aus. Das ist schon mal gut zu wissen. Dame C2 geht aber noch. Ja, das muss Matthias jetzt gut berechnen. Und hoffentlich hat er heute nicht seinen besten Berechnungstag. Es gibt auch hier mal eine Idee. Da passiert nicht so viel. Es gibt natürlich solche Züge. Das geht jetzt nicht. Also da funktioniert das auch wieder. Und da muss nach G6 und dann laufen wir auf so ein Endspiel hinaus. Ja, das ist wahrscheinlich einfach Remis. Also, das ist die Situation und jetzt muss Matthias Dame B2 zum Laufen bringen. Ich befürchte, das wird er schon schaffen. Jetzt weiß ich nicht genau, wo Weiß noch was hat. Jetzt geht das natürlich nicht, dann ist die Dame da. Hä? Oh. Ja, das ist dann natürlich wieder eine schöne Stellung für Weiß, weil er hätte hier den, oder machen wir Dame G6 vielleicht, er hätte hier den sichereren König und Schwarz hat diese ganzen schwachen Bauern. Also das ist eine sehr schöne Stellung, da kann man einiges rausholen. Ja, Moment, aber was kommt denn dann? Okay, sind alle in der Bundesliga aufgestellt. Ich höre Angelika mit einem Gast. Mal gucken, wer es ist. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, dass Schwarz gut steht. Wow. Hi. Ist das kalt? Hi. Dimitri, schön, dass du da bist. Ja, hi. Komm noch in unsere Mitte. Angelika, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Mir war ein bisschen kalt und ich wollte gucken, wem der Mantel besser steht. Zuschauer sagen dir. Dimitri, möchtest du auch mal probieren? Nein. So, Jacke reicht schon, ja? So, hi. Nationalspieler Dimitri Koller ist hier am Start. Ja, du hast alles probiert in der Partie natürlich, ne? Du wolltest unbedingt war ein harter gewinnen, Kampf, aber er hat nicht zugelassen. Okay, ich weiß nicht, es war nicht die größte Aufregung aller Zeiten, aber Okay. ich glaube, typische Sonntagmorgenpartie. Ja. Mhm. Ähm, Nimm uns doch einmal kurz hier durch. Wenn du möchtest, nimm die Maus ruhig. ja, okay. Eine Partie wirklich an. Okay, gehen wir schnell durch. Heute ist echt nicht so viel Linkshänder? passiert. Ja, ich glaube schon. Okay. Ist das eine Rechtshänder-Maus? Nee, gar nicht. Ich habe mich nur gewundert, dass du Du wirklich... bist Linkshänder. Ja. Okay. Also ja, das ist schon eine Rechtshänder-Maus. Ne? Ja, Das das ist wird ja auch ein normal. bisschen anders. Okay. Aber die Züge kommen trotzdem. Scharf, ob Linkshänder oder Rechtshänder. Ja, eigentlich gegen Nodirbek ist ganz gut, in der Sonntagmorgenrunde zu spielen, ja, weil er spielt jede Öffnung, kann man sowieso nichts vorbereiten. Ja. Und ich glaube, die hat er tatsächlich noch nie gespielt, Springer D7. Ich habe nur kurz geschaut. Okay, natürlich, ich wollte schon probieren mit Weiß, er ist natürlich sehr stark, aber so im Mannschaftskampf. Da Springer E5 ist eine gute Variante.
Aber okay, so in der Partie, das war alles. Läufer F5 hättest du schon Läufer C4, G4 und Nee, so. ich glaube, Läufer F5 hat C3 meine Idee. Ah. Okay, so kleine Falle, wenn er E6 spielt, dann habe ich G4 hier. Mhm. Und dann B3 droht. Ja, genau. Das ist der Trick hier. Ja, dann muss irgendwie Springer D7 spielen und ich glaube, hier ist ziemlich angenehm für Weiß. Mhm. Auch nicht so aufregend ohne Springer, aber Weiß hat es ein bisschen schwer, den Läufer F8 zu entwickeln. Ich glaube, das ist so die Idee. Ja, Läufer E6 wusste ich noch das Beste, aber ich wusste auch, dass ich da nichts mehr weiß. Also Ja. jetzt, okay, habe ich normale Das Züge heißt, gemacht. von hier hast du dann Ja. gespielt. Ich glaube, solide, aber wahrscheinlich nicht so der spannendste Weg. Ich weiß nicht. Ich meine, mit Läufer E2, C3 Rochade, das ist wirklich sehr natürlich. Ich habe nichts Besseres gesehen. Okay. Und wir haben beide so normale Entwicklungszüge gemacht. Ja, ziemlich schnell, ich ziemlich langsam. Ja, ich weiß nicht. Ich habe versucht, einen guten Weg zu finden, die Figuren aufzustellen. Aber ja, ich dachte, Springer auf D3 macht Sinn eigentlich. Springer C5 Ideen, ja, B2 überdecken, damit ich mich entwickeln kann. Aber ja, ich glaube, F4 ist anscheinend ungenau. Also hier wollte ich schon auf Vorteil natürlich spielen, ja, weil es halt nicht das Zentrum hier. Und Springer C5, Läufer D5? ich dachte Läufer F5 eigentlich. Ja, ich glaube. Und dann Läufer C4 wieder? Ich glaube, das bleibt auf der Diagonale. Ja, das kann sein. Aber ich habe es mal nachgedacht. Springer D7, glaube ich. Ja, E5 dachte ich, ja, genau. Das war sein Plan. Kannst du vielleicht Dame B3 stattdessen? Ja, das kann ich machen auf jeden Fall. Aber ja, deswegen hat er den Turm auch nach E8 gestellt, ja, um E5 manchmal zu haben. Dame Ja, B3 Stadtläufer. ja, klar. Dame B3 kann ich machen. Aber ich hatte auch E5, genau. Deswegen, ich war mir nicht so sicher, ob Springer C5 mir wirklich hilft, ja. Hab ich alles vergessen. Ja, vielleicht irgendein ruhiger Zugläufer F1 erstmal. Nicht so klar, ob mein Läufer auf F4 stehen muss, ja. Ja, vielleicht ruhig. Ja. Damit kann die Engine noch leben. Aber okay, so viel ist nicht los. Ja, ich glaube, sein Läufer C4 gleich war echt solide, ja. Kann immer diesen Springer auf D3 abtauschen. Das glaube ich ganz gut ist in der Struktur, ja. Kontrolliert C5, E5. Okay, das, was er bekommen hat, ist echt super solide. Ich weiß nicht, ob ich da viel tun kann. Fort Knox. Ja, ungefähr. Er hat es jetzt geschafft, ja, über eine ganz andere Öffnung. Also jetzt in dieser super Standardstellung, ja, das kriegt man immer im Bullet, so eine Art von Stellung, aber sehr schwer einen Plan zu finden hier. Ja, der Plan ist immer Matt setzen am Königsflügel. Ja, das wäre gut, ne? So. Ja, ist nicht so einfach. Aber leider sein Läufer steht schon auf G7 auch, ja. Ich glaube, der Plan mit dem Läufer E7 ist so Läufer F8, G6, Läufer G7. Also er hat schon ein bisschen gute Version, glaube ich, hier. Obwohl er hat mir A5 gegeben, das fand ich interessant, aber... Ja, normal ist A5. Genau, A5 für ihn. Aber dann hat er halt niemals C5 so richtig. Ja, vielleicht hat er auch noch so vage Hoffnung, die Stellung zu öffnen, ja, und irgendwas zu tun in der Partie. Ja. Ja, wenn er A5 macht, genau, dann kann er nie so gut C5 machen, ja. Weil dann das B5-Feld ist ja schwach. Das wollte er vielleicht, aber andererseits kriege ich jetzt eben diese Struktur mit. Genau, das ist ein Klassiker, ne? Dass du A5 und B4 machst, um den Königsflügel geschlossen zu machen. Ja. Und dann was am Königsflügel den Damenflügel schließt, dann am Königsflügel was probierst. Ja, ist Klassiker, aber bringt mir auch nicht viel. Also, ist immer noch eine gute Version jetzt für ihn einfach. Der Läufer steht ja auch normalerweise besser auf D2 als auf G3, oder? Kann sein, ja, der ist da irgendwie hingeraten. Ja, ich sage ja, ich bin mir nicht so sicher, oder auf F4 vorher. Keine tolle Diagonale. Okay, er hat den einfach abgetauscht andererseits, ich kann nicht viel dagegen tun. Ja, deswegen steht er auf D2 besser. Und dann kannst du auch besser Matt setzen später. Also, ja, kannst auch G3 H4-König hat. Okay, was kommt gleich? Also, G3 H4 natürlich, aber ich setze nicht so richtig Matt. Das war das ich meine, wenn du die Läufer noch behältst. Also. Achso, ja, mit den Läufern habe ich natürlich mehr Chancen, da hast du recht. Der Läufer auf D2 und dann G3. Das war keine Empfehlung, ich versuche das nur zu verstehen, weil das ist meine Interpretation der Stellung. Das ist das, was ich meinen Schülern erkläre. Ich wollte nur deine Bestätigung haben. Nee, genau, das erkläre ich auch meinen Schülern tatsächlich. Also, diese Art von Stellung hat man immer. Aber ja, ohne Läufer ist echt schwer, einen Plan zu finden, glaube ich. Ich kann auf der E-Linie verdoppeln. Okay, ich glaube nicht, dass er wirklich G5 spielen will jemand. Ich habe immer F2. Ich glaube, das schwächt ihn zu sehr. Okay, und dann kamen noch viele spannende Züge. Und ja, haben wir nie gemacht. Er hat angeboten, ja, ich weiß nicht. Ist der Nodirbek untypisch, glaube ich, anzubieten. Eigentlich schon. Okay, in der Stellung gibt es wirklich 0 Ideen, glaube ich. Ja. Ich dachte auch für Weiß nicht. Ich meine, ja. Wenn ich tausche, ich habe keinen Hebel, ich kann nie wirklich C4 spielen, weil D4 schwach wird. Kann nicht viel tun. Also ja, das war meine Partie. Grundsolide. Wollen wir zu den anderen Partien? Ja, klar. Da ist bestimmt mehr. Ich habe eigentlich Dmitris geholt in der Mitte von ihm. Ich zeig dir mein Kurzsumier und das passiert alles.
Genau. Okay, dann Event? Nicht, Event. genau. Ja. Dann jetzt. Schauen wir was anderes Zum an. Beispiel Matthias, können wir gleich mal mit Matthias Ja. anfangen. Ich habe unser Match verfolgt die ganze Zeit, so live im Genau. Turniersaal, aber ich habe keine Ahnung, was los. Oh mein Gott. Nee, das steht da nicht. Also vielleicht steht es, das war aber eine Das war eure Analyse. Analyse, ja, ich hoffe, das steht da nicht. Das sieht nicht Oh, so gut aus. war Das war ich wieder. sorry. Nee, so stand es nicht, als ich wegging. Genau. Genau, so. Da haben wir 2. Okay, er hat um AB1 gespielt. Ich hatte, also das war die Idee hier. Läufer D4. Und dann, egal was, Läufer G7. Ja, genau. Das war Also das ist glaub ich, matt, ne? aber Läufer C3, oder? Wo? Startläufer. Ah, Läufer C3. Oder? Und auch hier gibt es. Oder das, ja. Ja, genau, das ist schlecht. Und ganz kurz, ja, also. Ja. Das sieht aus wie matt, Der ja. kommt jetzt hier. 5 schaffen. Ah, okay, Läufer C3 hat er noch. Ich hoffe Den mal, habe ich ja. gar nicht wahrgenommen. Ja, dann ist natürlich. Ja, nee, du hast ja auch nicht Läufer D4 gespielt, ja. Also, Er hat nicht. da haben wir schon was. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ja, als ich zuschaue Ja. und so. Es geht ein bisschen weiter, ne? Ja. Weil man kann nicht gut nach C2 wegen Turm C1. Ich schätze, was macht man? Dame A3 Läufer und B. C5. Ja, warte. Was ist der Trick genau? Dann Dame A5, ja? Die Dame auf H5 hängt. Ah. Ja, ich glaube, er hat so gerade so hinbekommen, ja. Ganz schön knapp. Und Turm B3? Turm B3? Mach mal ruhig da mal 3, weil der muss ja. Ja, macht ihr lieber die Züge? Turm B3 natürlich, ja. Dann hat man keinen Trick. Hey, muss er die Aber Dame Computer- aufbauen? Muss er Läufer D4 spielen? Ja, oder ja. was? Ach so. Okay, ich dachte, das ist eine Möglichkeit, Dame B1 und Läufer D4, aber sieht jetzt nicht so. Dann könntest du das doch probieren. Aber dann. Ja, Dame B1. Ja. Naja, Dame D. Das ist besser als Läufer D4. Ja, ich glaube so rum, ja, damit man Läufer D4, C5 Na, kriegt. C5. Ja, würde ich Ah, sagen, habe ich auch okay. kurz. Ja. Ja, nee, das könnte schon reichen. Ohne A-Bauern gar keine Verlustgefahr? So wahrscheinlich wenig, ne? Ja, der Läufer auf D4 ist schon nett, ja. Ja. Gedeckt. Das ist schon eine Figur. Das ist wie so eine Spinne in der Mitte vom Spinnennetz. Wooden Shield, oder? Sagt Nakamura davon. Ja? Ich glaube, das ist ja, Ah, dieser Läufer. Ja. also Duda hat entschieden, nicht zu riskieren mit Mhm. Läufer D4. Ja, okay, aber das hat Matthias ja, gut berechnet. Wahrscheinlich musste er diesen Bauern noch nehmen, ja, sonst steht er unangenehm. Okay, was ist jetzt die Idee? Vielleicht immer noch Läufer D4? Ich glaube, das kam. Also, wir haben ja ein bisschen Verzögerung rein. Ich habe ein bisschen Vorwissen hier. Du warst in der Zukunft schon. Ja, so ein bisschen. Oder kam das oder habe ich drüber nachgedacht? Ich weiß nicht, ist auf jeden Fall logisch hier. Ja, Läufer D4, logisch. Ähm, Muss man F6 spielen, oder? vielleicht, ja, es droht mal wieder Läufer G7. 6. 6. Schön. Ja, aber mehr Bauern. Geht um B3, G3. Erste Idee. Aber, Dame A4. aber ist auch nicht klar, was das droht. Genau, wir haben immer Dame A4, Turm Turm D8. D8 oder so, ja. Ein Gegenspiel auf der So, D7. Läufer B2, Turm D7. Ich in nehme Dame dann A2. den nächsten Bauern, ja. Siehst du was? Dann geht er hier. Vielleicht gleich an. Wahrscheinlich Turm B3, Dame F4 und dann Läufer Turm C1 mit Ja. D4. Das ist möglich, aber ich glaube nicht, dass Weiß da besser steht, oder? Vielleicht sogar Läufer D2, ja. Ein paar Tricks gibt es schon. Ja, das nehmen wir so. Ja, jetzt vielleicht ein F6-Zug ist eigentlich ziemlich solide. Ja, ja das endet schlecht. Aber hier Aber gibt es hier? irgendwas, ja, anscheinend. Turm B1. Vielleicht damit G4, ja, mit F6-Ideen. Oh ja. Ein Zug erraten. Ja, okay, jetzt die weißen Felder ein bisschen schwach. Ja, Läufer C5 droht böse. ja das stimmt auch. Wahrscheinlich Dame F4 ist nicht genau. Ja, dann brauchen wir ein besseres Feld, wahrscheinlich A5 dann mit Tempo, ja. Dann tauscht Rohren. Dame B4 oder Ja, ist möglich. Dame B4, Dame F4. Okay, aber Schwarz hat immerhin Zeit jetzt, ja. Also kann Turm nach D8 stellen oder so. Ja. Vielleicht will die Engine schon Dame A5 und Läufer C5. Aber viel kann das nicht sein. Ui, Ja, noch warte. nicht, jetzt noch nicht hier. Nee, Erst zum, vielleicht erstmal einen Turm ins Spiel bringen. Vielleicht oder A. vielleicht der andere, oder? Ja. Okay, mit diesem F6 wo er ein bisschen Druck hat, weiß wohl immer, kann natürlich auch F6 nehmen jetzt. Nee, kann er nicht, sorry. König V2. Könnt ihr auch A7 nehmen. Also Weiß riskiert nichts. Ja, würde ich auch sagen. Also, nee, dann hängt A2 am Ende auch. Okay, B4 auch. Ja, so Läufer. Ach so, du meinst- Nimmt. Aber dann Sorry. Dame. Nee, das weiß wahrscheinlich nicht.
Aber sie können aber irgendwas davon passieren, ich weiß nicht. Nee, gar Also, nicht. Nee. Runde 3. Ja, das ist ein Mit bisschen den langsam. Formen. Zum G3. Jetzt wurden nicht so richtig was, ne? Weil zum G3 mal Turm F7 und so, ja. Ja. Also Matt-Setzen wird hier leider auch schwer, ja. So wie bei mir vorher. Es gibt noch ein paar Tricks. Ich glaube, er will einfach den C6 einsammeln und dann spielen, ja. Also Dame E6 meinst Ja. du? Mhm. Ja, so ein bisschen F6 ist ja schon langfristig etwas schön. Aber Andererseits das ist sehr schmal. Darf man starten? Ich dachte eigentlich, aber. Gibt Okay. wahrscheinlich irgendein Problem mit dem Läufer. Möglich, oder? Ja, Läufer C5 oder so. Ja. Ja, ich mache es F schwierig gerade. Aber die Form ist nicht- Okay. Ja, wir sind jetzt ein bisschen Ja, weit weg. wir gehen sehr tief. Ne? Fühlt sich auch nicht so Okay, passiert. Mal kurz die Partiestellung zeigen. Ja, wahrscheinlich zu weit. Ja, ich glaube, es Also kam. Turm wird Ich drei. war doch nicht in der Zukunft der Läufer, die dachte ich nur, es kam. Okay, das kann. Ja, nee. Ja, Matthias wird noch ein bisschen abgefragt, ne? Vielleicht kann du da irgendwie eine Idee mehr finden als Matthias und dann. Aber ich glaube, in so einer übersichtlichen Stellung ist Matthias auch ziemlich gut, ja. Man Ja. muss auch so kleine Varianten berechnen. Aber die ist ja nicht so, also die sieht einfach aus, aber es gibt schon einige Tricks, ne? Ja, man nimmt natürlich weiß, das stimmt schon. König ein bisschen schwach, ja. Aber du kennst Matthias besser als ich, obwohl ich ihn früher trainiert habe. Ah, hast du? Du hast. Okay. Bei der DLF war ich einmal als Trainer dabei, er hatte 1600 und hat gerade mit seinem Französisch angefangen. Okay. War damals Ich schon. hoffe, du hast ihn nicht. Nee, das war sein Vater. Ja, Nee, ich war das nicht. Nee. Aber ich habe ja auch in dem Alter immer Französisch gespielt, deswegen habe ich mich da wiedererkannt. Ja, wahrscheinlich deswegen diese Läufer D4 wurde vorher nie gespielt, damit es später nach dem Turm der 8 irgendein Ja, man Fesselung. kann auch damit warten. Dann G4 kommt mit Tempo, ja. Ja, so Läufer H6 ist auch ein Turm, ne? Sowas wie C5 oder Turm AB8, dann kommt einfach Läufer H6, oder? Sehe ich das Ja, falsch? ich dachte mal wieder Läufer C3 her. Wir müssen irgendwie diese Diagonale überdecken, oder? Wenn ich nichts einstelle. Ah, jetzt stelle ich was ein. Ja, natürlich. perfekt. Wenn ich nichts ja. einstelle, sofort 1-0. Das machen wir lieber nicht. Okay, aber das sind auf jeden Fall die kleinen Varianten, die Matthias sieht. Also, das wird nicht Ja, passieren. sicherlich. Ja, habe ich keine Sorge. Okay, ein bisschen schlauer. Kann ich Turm AB8 oder? Der Läufer hängt. Ja. Ah, der Läufer hängt, ja. Wir haben ein Problem. Ich würde echt Was gerne. C5, Läufer H6, Läufer C3? Okay, C5 sperrt den Läufer sein, ja. Warte, vielleicht kann man. Das ist auch irgendein Trick. Ui. Läufer Ja, C3. hängt alles bei Schwarz, das sieht nicht gesund aus. Läufer G7 und Turm G3 schon, ja. Oh ja. Das wird auch nicht gut enden. Läufer C3? Läufer G7, ja. Ah, okay. Ja. Okay, lass uns mal versuchen, nicht sofort zu verlieren. Läufer E7. Läufer E7, ja, dann Läufer C. Ja, Läufer D4 eben. Ich wollte eben gerne ohne F6 auskommen, aber. Ja, Läufer D4 ist unangenehm. Okay, vielleicht dann mit G6. Schwächt natürlich auch alle Felder, aber. Mal sehen, Läufer E7, Läufer D4. Ah, Dame G5 haben wir auch, ja. Dame G5. Das ist entspannt. Nicht so gut, ja. Ja. Ja, dann kommt man klar. Okay, wenn nicht Läufer D4. Ja, dann kriegen Läufer wir es. H6, Läufer F6. Genau. Vom D6. Okay, ich dachte, solange ich nach F6 komme, bin ich eigentlich Ja. ziemlich entspannt, ja. Dann wirklich die richtigen Felder vom D6, ja. Läufer Warte mal. 2 hängt. Läufer H6, Läufer F6, Läufer G7. Oder gibt es Dame Dame E5, ne? Genau. Oh. Okay, ich tu Ja, mal so, als hätte ich das jetzt- gesehen. jetzt- Ja, Läufer G7, Turm G3. Dann geht. Nein. Sorry. Alles gut, Und aber David wir nehmen Anton hat den auch Läufer Remis ein. gemacht. David Anton, Da ne? hatte ich ein bisschen Hoffnung. Unsere ganzen Weißbretter gehen verloren, ja. Also, Ja, bin ich auch okay. dran schuld. Das heißt meistens nicht so gut für das Match, ja. Aber okay, bei den Schwarzbrettern ist auch totales Chaos teilweise bei uns, glaube ich, ja, die Arabin-Partie. Ja, also sagen wir, Matthias, glaube ich, steht solide genug, ja, er muss noch Remis machen, aber er hat ziemlich gute Chancen, würde ich sagen. Was gibt's? Ja, vielleicht machen Remis. vielleicht gehen wir mal zu Aravind. Ja, ich dachte auch, oder? Da ist echt eine Menge los. Spannend. Ja. Was ist los? Okay, hier ist schon schwer, irgendwas zu verstehen. Können wir ein bisschen früher schauen? Also ich weiß nicht, wann wir letztes Mal. Ich bin noch bis Also hier nach dem- Läufer F5 bin ich noch gekommen. Also eigentlich nur ein Zug, bevor wir eigentlich. jetzt stehen. Mhm. Da waren wir.
Okay, irgendwas wurde hier übersehen anscheinend. Dame E2, aber das Arabind ist so stark, Dame E2. Ich habe hier ungefähr 7 Kandidatenzüge aufgemalt und dann gesagt, weiter wollen wir hier nicht gucken. Und der So, findet Dame Dame E2 war E2, der nicht- hat es natürlich nicht. War nicht dabei, ja. Und Jules auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich. Okay, entfesselt sich immerhin mit Tempo, ja. Man kann es verstehen, sobald der Zug da ist. Ja. Aber also da muss schon tief drin sein. Ja, ja. Aber okay, das Also sind ist sehr halt- häufig. Man muss alles hier rechnen, ja, alle Schläge. Das ist meistens so mit Computerzügen, ja. Sieht gut aus, sobald er auf dem Brett steht. Ja. So ist auch mit Arabind-Zügen hier. Ja. Ja. Okay, ich sehe nur den Balken, der schlägt aus. Ja. Ein bisschen besorgt. Okay, aber es hat. Okay, ist genau gleiche Zeit eigentlich. 17 Minuten für beide. Ja. Okay, Arabind kommt sowieso gerne in Zeitpunkt, glaube ich. Macht er fast jede Partie. Mhm. Ja, es sieht natürlich sehr gefährlich aus mit der G-Linie, D6 Ideen. So gutes Gefühl habe ich hier nicht. Welche Kandidatenzüge? Ja, eine Menge. Ja. Ja, erster wahrscheinlich D6 mit Tempo, ja, aber dann Dame E6. Gewinnt man nicht direkt, was aber okay ist. Ja, Springer vielleicht G5 und Dame C4. D6, ja. Springer G5 und Dame C4. Okay, aber irgendwie Ach werden wir so. das 7 schon decken, ja. Jetzt Dame hängt ja der D6. D6. Dame D6. Okay. Nee, dann nicht. Ja, wir können D6 ist ein bisschen früher. Was gibt's sonst? Okay, man könnte einfach auf 6 nehmen, auf E5 nehmen und auf C6 nehmen, oder? Also Ja. das wäre Überall jetzt- nehmen. Aber ich wäre überrascht, wenn das so das Maximum ist, oder? Aber man muss es mal probieren, Wir können es probieren. damit man Erstmal die Alternativen dagegen messen oder- kann. Ja, oder einfach erstmal schlagen. Ja, Ja. die Dame. Dame hat zweimal kurz angucken. Mhm. Okay, aber jetzt leben wir doch mit Schwarz, ja. Ja, vielleicht BC einfach. Findest du? Aber ist doch stabil jetzt erstmal die Struktur. Ja. Aber Schwarz ist auch halbwegs stabil, ja. König auf E1 im Zentrum. Ja, ist ein bisschen. Ja. Von D8 gegen. Ich glaube, das ist nicht so Arabind-Style, oder? Alles zu tauschen hier. Ja. Ich glaube, er will mehr. Ja, die B-Linie ist auch unangenehm in der Stellung. Ja, Tabellenführer. ja, mal sehen. Kandidaten hast du gefragt, ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Schauen wir. Ähm, Okay, der 6, das ist erstmal. ja, Dame E6 passiert noch nicht so viel, ja. Eigentlich Springer F6 wurde gespielt, aber okay, Aha. ich denke nicht, dass er alles jetzt abtauscht. Ja, ich glaube auch. Vielleicht Dame F3 ist. Dann eine Idee. Ich dachte, Oh. Idee. Wir sind in der Festung drin. Ja, ich dachte, wir fesseln, aber Schwarz ist schneller, ja. Er nimmt einfach auf E5. Oh. Vielleicht hat er ja recht. Zu früh gesprochen, ja. Simple Chess. Okay. Aber kann sein, dass nach dem Dame schlägt hier der 6 gespielt werden? Oder Kann muss man gespielt schlagen? werden. Aber ich weiß nicht, ob dieser Bauer besonders stark ist, ja. So vom D8. Ich glaube, der könnte verloren gehen, ja. Mit dem König im Zentrum ist es schwierig. Ne? Ja, wir greifen noch nicht Oh, so richtig sorry. an. Sorry. Ja, Dame Also E5 Dame wird schon E5 kommen, wird denke ich kommen. auch. Okay, man will irgendwie die Figuren rausbringen, oder? Vielleicht Dame. Wahrscheinlich muss man nicht schlagen. Okay, Läufer G2 oder so, irgendein Entwicklungszug. Vielleicht ein Läufer K2. G2, H2. Einfach mal nach vorne mit dem Bauen. Das hatten wir gerade. Hattet ihr? Okay. Das haben wir Gibt es probiert. so ein paar 1, Dame G2 und Dame H5? Ich dachte aber Springer H7, oder? Springer H5. Ja, das ist auch nicht Mafia. Aber nach Dame Löffel G2. Den können wir vielleicht nehmen, ne? König B2. Okay, das ist kreativ. Ja. Okay, wir drohen dann sogar so Turm H1 zum G1 Damenfang, aber ich glaube, es gibt auch Nachteile bei der Sache. Okay, Sekunde, wir müssen H2 nicht abgeben, oder? Ja, Läufer G2 ist. Vielleicht Dame H5 dachte ich, um dann den Läufer anders rauszubekommen. Dann irgendwie Läufer. Also wir haben Bauern mehr, ja, wir müssen nur die Figuren rausbringen eigentlich. Ja. Damentausch wäre ganz nett. Vielleicht auch Dame F2 G3. Ja, vielleicht so, Dame Dame 3. F3. Ja, ziemlich Hier stabiler Zug. Ja. darf man nicht schlagen. Und, Es ist vielleicht clever, nicht auf C6 genommen zu haben und Mhm. dann keinen Turm B8 zu sehen. Ja, dann kann ich die Linien für Schwarz öffnen. Richtung D8 wahrscheinlich. Ja, ja, möglich. Aber jetzt können wir. Dame G3? Ja, wahrscheinlich die Damen schon tauschen. Ja. Okay. So würde zumindest ein Mensch vielleicht spielen. Engine ist nicht so glücklich. Okay, aber dann kriegen wir schon die Figuren raus, oder? Mit Läufer C4 und ich glaube, soweit hat dann einfach Bauern mehr. Genau. Und mit dem König sind wir zufrieden. Oder wir spielen den König F1. Müssen wir gar nicht, oder? Ich glaube, das ist ziemlich entspannt auf E1. Ja. Passiert nicht viel im Zentrum.
Okay. Ja, Also, Jules überlegt noch. Weiß nicht. okay. Komm, ich bin wahrscheinlich auch eine Option, ja. Sieht nicht viel besser aus, muss ich sagen, aber Okay, die nächste Partie ist Remis geendet. Korobow gegen Heimann. Eieiei. das- Irgendjemand muss doch die Verantwortung übernehmen. Alles wieder auf den kleinen Arabind. Ach so, ich merke, wir sind in unterschiedlichen Teams gerade. Ich dachte, wir routen alle für Deizisau, aber Wir können übrigens auch mal Baden-Baden schauen. Also es ist ja eine ja, Kooperationsstream. klar. Nur ganz kurz, wie ist der Stand bei uns? Also sehr viele Remisen. Okay, Jules hat Probleme. Dura ist unklar. Aber Ja, sehr gut für Kampfkrieg euch, ist ja. am Pushen. Ja. Das ist das Problem. Gata. Ist er, ja. Okay, Ja, Dura pusht. ist Magsolo, ne? Ja, das war auch völlig wild. Vielleicht kannst du das mal ganz Ja. kurz in der Öffnungsphase. Okay. Ja, ich habe nichts. F4, ja, war unglaublich. Ich habe nichts geht verstanden. hier, hallo. Okay, ist so Palm-Style, ja, einfach die Bauern nach vorne. Hamzeit. Ja, ja, wirklich. Das macht er gerne. Sobald er irgendwie Raum gewinnen kann, dann schlägt er zu. Ja, F4, G4. Ja, da war Benjamin auch aus der Vorbereitung, glaube ich. Das war schon kreativ. Aber ja, es läuft eher in die weiße Richtung jetzt, ja. Okay, Schwarz versucht irgendwie Gegenspiel zu kriegen mit diesem Bauernopfer, aber F4 sollte nicht der beste Zug ausgewählt. Aber das sieht ja schon nicht mehr so verrückt aus für ja Weiß klar, so inzwischen. langsam macht alles Sinn. Ja. Die Figuren. Okay, A4 anscheinend. Ungenau. Vielleicht einfach, weil er nimmt und weiß man. Aber AB, ne? Ja, und dann vielleicht irgendwie A4, Dann A3 A4. gegenspielen, ja. Oder A4 spielen. Das sieht schon besser aus, ja. Ja, dann mal A5, A3, solche Ideen, ja. Ja, deswegen, dass man die Bauer so viel nach vorne auf den Königslügel bringt. Man kann auch unter die. Ja, am anderen Flügel kann auch was passieren, ja. Ja. Ja, A4 war ein bisschen. Aber also er kann ja, im Springer kann er nicht schlagen wollen, ne? Er will schon mit dem Bauern schlagen. Das ist so eine typische Wolga-Idee, aber hier ist. Aber Wolga mit König auf B1. Also, kleiner Unterschied, ja. Ja, dann nimmt man einfach A4 weg. Ja. Aber warte mal, D6? Jetzt? Ja, aber okay, anscheinend. Ich glaube, wir können ja jeden Turm B8 Sachen gleich, ja. Also, ein bisschen. Nee, nicht sofort. Aber vielleicht einfach. Ja, nehmen, dann dann ist nichts. ja, E3 hängt auch immer. Vielleicht mit dem Bauern, dachte ich. Naja, das ist einfach. Wahrscheinlich mit dem Bauern, aber okay. Wir spielen ja 5 vielleicht, ne? Genau. Okay, so schlecht ist dein D6 auch nicht, das verwirrt uns zumindest. Ja. Oh, ja. AC6 geht gleich, ja, wegen Springer C7, Turm B8. Keine echte Gabel, ne? Ja. Ja, wenn C6 geht, dann. Da haben wir doch keine Zeit. Oh, der könnte uns echt das Match kosten. Okay, das ist ziemlich offen, ja. Ich bin so leicht optimistisch. Das weiß man ja vorher nicht, ne? Kann ja auch so laufen, dass wir gerade eine Stellung randomisieren müssen. Aber das ist halt. Wie es gestern war. Ja, gestern war auch Sehr spannend. sehr knapp, ja. War unglaublich. Okay, aber wir haben Chancen, ja. Ich war ein bisschen besorgt, wo wir alle mit weiß Remis machen. Ja, Wir sind noch am also Leben. Aravind pusht gegen Jules, Gata pusht gegen Alexei und Baham. Das wird das Zünglein an der Waage. Die Partie wird das Match entscheiden wahrscheinlich. Und da sehe ich aber euch. Ja, Okay, ich weiß nicht, ob Gata wirklich pusht. Die Stellung ist sehr gut natürlich, aber so wie ich das aus der Bundesliga kenne am Sonntagmorgen, manchmal endet die Partie plötzlich sehr schnell. Meinst du, er ist friedlich eingestellt? Ab und zu, ja. Aber kommt auf die Tagesstimmung an, ja. Vielleicht heute haben wir kämpferischen Gata. Brauchen wir, glaube ich, auch, ja. Das ist wahrscheinlich unser einziges gutes Brett hier. Waffe A5. Warum ist das so schlimm? Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, Springer F5, H5 scharf. okay, vielleicht wählt er einfach den Läufer und spielt die Stelle. Ja, H6, ne? ja, wahrscheinlich. Ja, Läufer musst du halten. Ja gut, weil es hat Läuferpaar, D4 könnte schwarz sein, ja. Schwarze Felder. Vielleicht auch nach F4 einfach, aber. Das ist doch schön. Wie kommen die Figuren da raus im Königsflügel? Ja, okay, irgendwie muss man Springer 5 vorbereiten im Turm. Ja, vielleicht wird es 6. C8 auch. Läufer. Ja, Läufer C6 ist gut. Und keine Felder, Läufer G5 dann, ja. Ja, das endet auch schlecht. Ja, Läufer 6 ist sehr nervig. Auch die Dame hat keine Felder, ne? An der Stellung nach Läufer 6. Ja, Stellung ist unangenehm. Okay, Dann vielleicht Läufer 7 vielleicht. Läufer C3 dachte ich auch vielleicht ein bisschen stabiler sein am anderen Flügel. Und Bauer A2, A6 wäre jetzt gut.
Ja, das ist vorbei, glaube ich. Das ist aber schwer zu bekommen. Ja, aber es ist schwierig für Schwarz. Sich entfesseln. Ja, genau, weil der Turm einfach kommt nicht raus. Ja. Aber okay, es war nicht. Okay, Schwarz braucht irgendwie ganz langsam, damit 7 Turm D8 Springer 5 oder so zu kriegen. Ich sehe keinen weißen Plan. Also langfristig am Königsflügel, aber Ja, irgendwas mit das kannst du jetzt H4. so nicht machen, oder? Also, Okay, wir brauchen nicht so einen großen Plan, oder? Die Stellung ist einfach, sollte gut sein, oder? aber was machen wir denn jetzt? Okay, Kommt vielleicht da einmal mal A2 von wer? behalten. Genau, erstmal. Warte. Nicht der Zug, den man machen Ein möchte. bisschen langsam natürlich, aber okay, wieder. Ich mache die Stellung, ja, wenn sie so bleibt, dann ist erstmal gut. Ja. Was ist mit Läufer 6 Turm B7? Ist das zu krank? Mal sehen. Ich nehme schon A2 weg, ja. Ja. Wie gesagt, ich bin gierig. Ich hoffe, dass du irgendwann keine Züge mehr hast. Okay. H4 Läufer G5. Vielleicht der H4 war sogar noch besser vorher. H4 Läufer G5 ist vielleicht. Ja, solche Ideen hast du auf jeden Fall. Ja. Es gibt noch Dame G4, schlägt und D6. Manchmal, ja. Aber okay, sowas kann Schwarz wahrscheinlich parieren. Okay, Läufer D2 hier vielleicht das gut. Ja, das stimmt. Guter Punkt, ja. Oh. Wenn man die Läufer tauscht, dann Je. sind wir schon glücklicher. Ja, das sollten wir nicht zulassen. Ich glaube einfach Turm C2, was du meintest. Also, scheint alles überdecken. Sorry. Wir hatten da das zwei. Auch nicht. Mach mal H4, vielleicht ist wirklich H4. Thomas 2. Ja, Thomas 2, Läufer G5. Muss man, also weiß ich nicht, anscheinend nicht, aber kann man mal prüfen. Okay, Ja, das Läufer wurde E7, Läufer C6, Ideen, Grundreihe. Okay, das stimmt. Gut, ich gehe vielleicht nach C. C7 machen. Ja, ich komme mit Turm B8 raus. Meine Idee ist vorbei, leider. Okay. Nee, ich dachte Läufer 6 und B7. dann vielleicht Turm C8, um den Läufer zu vertreiben. Ja, ja Okay. ich glaube, so direkt am Königsstück kommen wir nicht voran. Ja. Ich glaube immer noch einfach irgendwie die Stellung zusammenhalten. Aber ja, ist nicht leicht, den Vorteil zu Läufer verwerten. 6, Dame B4. Ah, das habe ich nicht gesehen. Möglich. Lika. Guter Ja, Trick, das ist gut, ja. Okay, wie parieren wir das? Okay, also eigentlich droht kein Dame M4, weil der Läufer hängt. Ja. Das ist der Herr später. Ja, okay, vielleicht haben wir was Zeit So. von B8, wo du das sagst, ja. Ja, Ja, der Trick hat das Gegentrick. Ja. Ja, weil auf der Dame H6 kommen wir einfach Springer F5. Oder H5. Hm? Ja. Ja, so viel macht der Läufer für 6, glaube ich, nicht. Sieht super aus, ne? Also nicht so, dass Schwarz einfach umfällt. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer spielen. Ach, den gibt es auch. Also, was ist passiert? Hier so voll am Oh, kommt feinsinnig, hier, ja. Okay, einfach ganz so. feinsinnige Ideen. In Wirklichkeit kann er die Dame. Dame. Ja. Okay, Was ist passiert? das ist ein guter Punkt. Ja, wir haben nicht über den nachgedacht. Oh. Okay, Dame. Oh Oh mein je. Gott, das ist passiert, ja? Oh ja. Sorry. Der hätte auf so der fein 8 nehmen wahrscheinlich, sollen, ja. oder was? Okay, warum muss man die Dame Dame opfern? E7? Genau. Probier's mal. Mann. Es kann nicht sein, dass wir Baden-Baden schlagen und dann, also, no offense, aber Nee, gegen Deizisau dann wieder ich dachte jetzt auch nicht, dass wir der härtere Test sind, aber ich beschwere mich auch nicht. Also. Okay, Dame E7, wie widerlegt man das? Vielleicht einfach den D4 verhaften. Damit die. Oder nehmen und Turm C1, Turm C8 nächste. Ja, erstmal nehmen auf F8. Ja, erstmal alles nehmen vielleicht wirklich. Weil wenn die Dame nimmt, kann man auch D4 nehmen. Ja, das stimmt. Oh ja, das hängt Weil einfach alles. Springer F8. Kann ich aber wird auch nicht gut enden. Boah, nee. Auf H6 vielleicht jetzt. Der kann nicht schlagen. Nein, doch. Ja, okay, dann haben wir aber glatt mehr Bauern. Ja, das ist vielleicht Ja. gut genug, ja. Am Ende der Abwicklung, ja. Also Dame D4, was du meintest, ja. Turm B7 nimmt alles, nimmt auf A5. Das sieht. Weil A2 hängt nicht, weil am Ende König zu schwach ist. Ja, die ganzen schwarzen Felder am Königsflügel. Ja. Okay, und Dame C8? Deswegen hat er geopfert. Dame C8? Okay, aber ist auch eine Dame. Ja, aber eine andere Dame. Ah, eine bessere Dame. Bessere Dame. Vielleicht, ja. Richtig, manchmal eine bessere Dame zu kriegen. Fein. Okay, Schwarz nimmt auf. Nee, Schwarz. 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 Beide Auf auf D2 nehmen oder ja? Ja, so. Oh ja, das ist eine bessere Dame tatsächlich. Bessere Dame. Ja, ja.
Weil wir kriegen A2 vielleicht, alles an einem Flügel jetzt. Das gibt schon irgendwie Und Chancen. ja, erstmal Tempo und dann wahrscheinlich Läufer C3, kann man den Bauer verteidigen. Ja, vielleicht. Ja, Läufer B7, Läufer C3 wahrscheinlich. Okay, ja. Turm B8, Springer F5 kommt immerhin. Okay, weil steht natürlich besser, aber wahrscheinlich mehr Chancen als in der Partie. Ja, zu viele Sprachfelder wahrscheinlich. Aber schwer auszunutzen, oder? Ein Schwarzfeldring. Ja, aber das kam nicht, oder? Schwarz hat anders geopfert. Ja, schlechtere Dame. Anscheinend, ja. Der hat das auch ziemlich schnell gemacht. Okay, aber was ist der ne? Unterschied? Die Also, Entscheidung war schon. irgendwie verliert es einfach einen Zug, oder? Ja, ich meine. so. Weil der Läufer ist nicht angegriffen. Ja. Aber auch Turm ist schon auf. Andererseits, wir decken D4 natürlich, das ist eine Idee. Könnten wir eigentlich hier transportieren? Also von dieser Variante. Hier und so. Ja. Gut, da muss nicht Turm D8 kommen. Ja, muss wir nicht. könnten, aber Schwarz hat extra Möglichkeiten. Ja, Ja. genau. Ich weiß nicht, welche genau, aber ja, Läufer C3 oder so, ja. Ich glaube, das ist schon Weil eine Verbesserung. Ja, Turm D8 ist. Ja. Damit ist bei Läufer C3. Damit C7 wäre sonst sehr unangenehm. Aber Läufer C3 gibt's. Aber vielleicht Dame C6. Wann? Hier. Denkst du nicht A2? Ja, Dame C7. Läufer A5, ja. Uch. Ja, Oh. gerade so gedeckt dann. Alles ist gedeckt. Wow. Dann sind wir okay, aber. Okay, weil es muss nur den A-Bauern irgendwie behalten, ja. Dann Okay, langsam. dann Dame C2. Dame C2. Ja, warum nicht? Warum nicht? Das kann Ja, man Läufer C3. Vielleicht Dame B3 sogar. Die Türme sind noch nicht so gut okay, koordiniert. wir können auch loslaufen mit A4, oder? Spricht nicht viel gegen. Ja, aber ich dachte Dame B6. Denk da mal drüber nach. Okay, denken wir über die Festlage. Oh, ja, hab ich nicht gesehen. Okay, muss man Dame C4 spielen. Wäre ja auch nicht so schlimm. Klar, wir Die können Dame ist schon nervig. Wir können vieles tun hier. Okay. Nee, weg. Dame C7. Und damit ist sie es bedroht. Ja. Das ist das Problem. Der Läufer auf B7 lässt den zweiten Turm nicht frei bewegen. Ja. Okay, so kann man es machen. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten Ja. langsam schon, ja. Aber A4 war natürlich der einfache Zug statt Dame Ja. B3. okay, auf jeden Fall, weil es hat Dame mehr und Welt den A-Bauern, ja, das ist jetzt kaum. Also, egal, wie man es genau macht. Irgendwann. Irgendwann, ja. Wird schwer, aber Ja. irgendwann. Okay, vielleicht erstmal blockieren, Läufer E4, D3 oder so, einen Turm abtauschen, irgend so einen Plan, ja, langsam vorankommen. Genau, Weiß möchte ich in Turm tauschen, damit die beiden Türme von Schwarz sich nicht gegenseitig helfen können. Da jetzt damit C5. Ja, dann ist es Ja. Ja, gibt nichts. Also Schwarz leidet Ja. einfach. Es Sieht so aus. geht halt weiter, H5, Springer 5 oder so. Und Okay, aber ihr habt ja auch das Windbrett, ja, also alles fair noch. Total offen. Und anscheinend bei Benjamin. oh, Baham steht gut. Also wir können auch zum anderen Match, wenn ihr wollt, natürlich, aber hier ist gerade sehr spannend. Oh mein Gott, Oh mein Gott. das wurde wohl übersehen. What denn? Was Hill. passiert? Vieles, ja. Hier A4 war ein Er hat nicht Fehler. auf E5 genommen, ja. Ich dachte, das ist so natürlich. Ah, Dann C8, ja. C6. Wow. Okay, Wahrscheinlich hatte er Angst von diesem B6-Variante. ich glaube, er wollte einfach den Läufer zum Abtausch zwingen, ja. Wenn er auf A6 nimmt und Dame A6, dann okay, vielleicht vom B8 Gegenspiel irgendwie auf der B-Linie. aber Wahrscheinlich steht Springer Schwarz richtig A6 gut, wenn es kein Springer Ja, A6 gibt, aber aber Springer A6. Kommt alles mit Tempo jetzt, ja. Erneuend. Okay, schlagen. sogar mehr Muss man das fand ich schlagen, besser. ja. Also, Fängt das vielleicht darf man nicht schlagen, aber. Okay, man sonst kann ist schlagen. auch hinüber, aber Man ist gezwungen zu schlagen. ja, also ich Jetzt- glaube, er will einfach GH. Einfach GH. So, Turm G1 G1. und Dame D4. Genau. Und Das ist einfach was. wahrscheinlich ist es das, ja. Worum zu stark Turm G. That's that. Ja, und In dann etwa Dame D4 D10, immer noch, ne? oder? Ich dachte, Oder Dame D10 DC mit Dame D6. Beide. Meine Damen und Herren. Weil ich wollte matt. Nee. Ah, das geht auch. Ja, alles geht, alles geht. Aber erstmal Schach würde Ja, Ich- macht Sinn, ja. 8, ja. Ich dachte, Dame D4 droht D6, ja. Und wir sind einfach total tot. So CB5, D6 und matt, ja. Alles tot. Wow. Ja, sieht so aus. Okay. Was bedeutet Weil das wäre natürlich jetzt ein richtiger Big Point. Okay, König Kann ich H8. gerne nehmen. Ja, den nehmen wir weg mit Schach. Ja, wir können sogar jetzt Springer A6 spielen, wahrscheinlich, ja. Hat Ja, andererseits können wir zurück. Ja. Oder man muss eigentlich den Springer nicht. Okay, aber jetzt haben wir schon 2 mehr Bauern, oder? Einfach gratis, ja. Wir können auch C6, A6 nehmen oder so, ich weiß nicht. Wir Einfach müssen, abtauschen. ja, wir müssen gar nicht mehr matt setzen, ja. Das, ja, das sieht schon ziemlich gewonnen aus. B6.
Sprich den Springer dann nach E5 bringen. Also erstmal alles tauschen, Springer dann nach E5, über F7 nach E5. Das ist eine Idee. Ja, das ist dann technisch, ne? Ja. Oh, das wäre so ein Big Point. Ich glaube, den habt ihr, muss ich euch Ja, lassen. also ein paar haben kann man. Ja, kann man vielleicht das erstmal den Läufer tauschen. Erstmal DC. Da hängt einer. Genau. So. Und das sieht nicht gut aus. Ja, okay. Oder sehr gut, wie man es nimmt. Abhängig davon. Ja, also okay, den Punkt kriegt ihr. Ja, wir hoffen auf Gata, schätze ich. Ihr könnt Gata haben, wenn wir Ihr kriegt Ara auch haben. Deal. Deal? Nee, wir machen keine Deals. Aber ja, okay. Ich glaube, Und ja. jetzt Aravin oder Aradro oder Aravis. Den kann ich noch nicht. Ja. Aber Win heute wahrscheinlich. Ja, er hat mit dem Turm genommen. Dame 3, wie wir gesagt haben, aber die Variante mit Dame 5. Wir hatten zumindest, ja, Kandidat. Ja, er entwickelt sich bei seinen Mehrbauen. Und der 6. Hier ist gut mit dir 6 interessant, ja. Weil jetzt, wenn man Turm da spielt, dann verliert man schon die Zeit und der Läufer ist schon auf E2. Ja, das stimmt. Jetzt, okay, vielleicht gibt es sogar E4 manchmal, ja, mit dem Läufer auf E2 einfach auf der 6 niemand an F4 und so, ja. Ja, der 6 ist einfach gut dazu, ja. Lass uns mal nach Baden-Baden Ja, gucken, hier können wir wechseln. Weil Wir aus wissen Gründen. ungefähr, was los ist. Weiter oben? Hier. Nee, das ist von gestern. Ah, noch. sorry. Wir können natürlich nochmal unseren glorreichen Sieg durchgehen. Sorry. Okay, erstes Brett Remis. Ich weiß nicht, wollen wir die Partie anschauen? Remis, ja? Nee, kein Einfach, wir schauen einfach, weil... Ja. Okay, das Ergebnis überrascht mich nur. Aber. Und mit Weiß. Vielleicht hat er gestern. Okay, gut für Levi, Scherz. Tut mir echt leid für ihn, was gestern passiert ist, aber ich meine, er Was war stand so gestern? auf Gewinn gegen mich, ja, er hatte 2 Bauern mehr für nichts, ja, völlig. Und dann hatte ich so einen Dauerschachtrick plötzlich, ja. Ei. Und so haben wir das Match gewonnen, also. Aber- Das war nicht, aber ja, heute hat er, Okay, das ist aus der Öffnung heraus. Sieht italienisch aus. das ging ganz schnell, das war irgendeine Theorie-Variante. Ah, ja, diese hier, die habe ich schon gesehen. Das ist Ja. doch was E4-mäßiges, ne? Ich glaube, die beiden haben es auch schon. Also wir haben 4 Remis soweit. Kannst du wegklicken, Angelika, dieses X. Ah, sorry. Ja. Ja, Also wir hatten 4 Remis. Also Ach, ein dieses, Brett ja, A. das ja kennt vielleicht man. haben wir Ne? ganz kurz, was war das? Die Öffnung kennt man. Das Kannst ist nicht alles erwarten. schon vorgekommen. Diese Springer E4 Remis. Selbst da gibt es irgendwo passiert, Remis, ja. Ja. Das war statisch. Fertig geht's noch Ah. weiter. Weil es gibt Okay. diese Sophia-Regel jetzt. Ja, aber Dauerstatus ist ja okay. Ja, ich weiß, bis 20. Ja, gut, Züge aber darf wir man können nicht, immer- ja. klar, Ja, klar. klar. Das ist das. Nee, das kennen wir alle, aber. Das kennen wir alle. Ähm, Das ist ja alles easy hier. Ja, okay, ich schwer, glaube, ne? Weiß wollte. Ja, Weiß gerne wollte. Remis machen, eindeutig, ja. Vielleicht kann man weiterspielen. Aber. ja so, genau. Dieses Springer E4, das ist der zweite Zug, den die Engine auch zeigt, außer Läufer B4. Der ist so ein bisschen in Mode gekommen, ja. Das ist Ja. leider auch. Kannst alles bis zum Ende durchanalysieren mit der Engine. Ja, Angelika. Ja. So, ganz kurz. Ja, das ist sehr beliebt, ja, diese schottische Vierspringerspiel am Sonntag, ja. Wir hatten Ja, auch ja. in unserem Match bei Ja, Daniel. ja. So. Ja, Was- das war Philidor. Ja, das würde mich mal interessieren, ob er keinen Bock hatte oder ob die in Philidor mit Das Weiß. ist doch deine Eröffnung, oder? Ja, früher mal. Das war mal. Also das kann ihn ja nicht glücklich machen. Nee. B4 war anscheinend. Okay, keine Ahnung. Zu viel. Mhm. Plus Guten. Okay, ich dachte immer, es ist eigentlich ziemlich nett für Weiß. Ja. Ich saß daneben, sah angenehm aus. Mhm. Nicht so viel passiert. Mit Damen getauscht. Okay, ich dachte, er kommt mit B5. Schwarz, wenn wir mit Springer rechtzeitig nach C5 bekommen, ja, dann gibt es nie irgendein Einbruchsfeld. Angebot, ich verstehe nichts. Hier nichts gesehen. Ja, die Alireza war schon unzufrieden wohl mit der Stellung, ja, sonst bietet er nicht an. Wow. Ja, einfach sehr solide von Schwarz wohl und B4, dieser Plan war wahrscheinlich nicht ideal. Okay, hier, vielleicht hat er Sorge vor D5, keine Ahnung. Vielleicht gefiel ihm die Stellung einfach nicht, ja. Ich stelle mal eine gewagte These auf. Das hat mit der Partie von gestern zu tun. Ja. So mental, psychologisch, weiß nicht. Da hat er einfach, ja, Ja, da hat er ein bisschen früh Remis gegeben. stimmt, ja. Okay, dann haben wir Vincent. Ich weiß nicht, ob der deutsche Chat auch was über Vincent erfahren will. Vielleicht kurz. Und vielleicht auch nochmal. Ja. den Zur Tag Partie der- meinst du, ich dachte, du machst jetzt Ah. einen Lebenslauf oder so.
Also Was kennst du? Nee, ich habe keine Insiderwissen. Vincent ist sogar im Titel drin und deswegen müssen wir ihn natürlich so. auch hier kurz reporten. Klar. Ich dachte eigentlich, das wird ein guter Tag für ihn. Aber Ja, mit Weiß gegen Lorenzo Lodici. ja, vor allem von der Stellung, die sie bekommen haben. Okay, die Band ist, glaube ich, bekannt. Also ist auch bekannt, glaube ich, dass Schwarz nicht so spielen soll. Ja, okay, nicht so viel Öffnungsdetails. Ich glaube, es gab da andere Wege. Weil hier, das ist genau, was Weiß bekommen will. Ja, ich glaube, das ist so ein Rasmus-Special hier. Das hat er tausendmal im Blitzen. Und diese F5-Stellung habe ich sogar schon mal gesehen, aber sollte nicht so gut sein für Schwarze. Gedeckter Freibohr. Also okay, sah so aus, als würde er ihn ziemlich klar überspielen. Hey, ich verstehe nicht, B5, warum steht Schwarz eigentlich so schlecht statisch? Naja, statisch gerade schon, oder? Ja, so B4, Turm C1, 2 mit D4 und die schwarzen Felder hin. Ja gut, aber der Name steht ja auch nicht besser. Nee. Aber ich dachte, Weiß hätte eher so die Idee mit G4, 5 und so, und das sei das Problem. Aber jetzt... Das auch vielleicht, ja, vielleicht von beiden Seiten, aber... Okay, ich glaube, er will B5 spielen, bevor Weiß zu Turm C1 kommt, ja, damit der Springer nicht nach C5 kommt. B5 macht schon Sinn, denke ich. Aber ja, die schwarzen Felder sollten schon wehtun hier. Genau, das sah fantastisch aus irgendwie. Turm C1, Rochade, vielleicht E3 zu lang. E3, B4. Gut, ja. Genau, hier habe ich geschaut. Vincent sah auch so aus, als würde er gleich die Partie beenden vom Gesichtsausdruck. Ja, warte mal, geht Springer D5? Nee, okay, ich fantasiere. Also okay, erstmal nicht direkt, oder? Tauschen. Wieso nicht? Wenn ich sieben? Also, wenn das können wir nicht alle Figuren wegnehmen? Ja, lustig bestimmt, aber... Also, der Turm auf C1 nicht. Ich glaube, wir nehmen den Springer weg. C1? Ja. Nee, das geht nicht. Erst auf B6, okay. Ja. Und dann Springer D5. Nehmen wir. Achso, jetzt immer noch. Nee, geht nicht. Ich glaube, okay, Turm C2 dachte ich eben, um Springer D5 zu drohen. Ja, das kam, glaube ich. Ja, das kam. Da war ich im Turnier, ja, da hat die ganz cool Turm D8 ausgeblitzt, ja, so in einer Sekunde. Oh. Das hat er alles durchdacht. Okay, muss er einfach, ja, sonst kommt tatsächlich ein Springer D5, ja. Oder B5. Ja, genau. Alles hängt. Turm D8 muss. Anscheinend hat Vincent hier ein bisschen langsam gespielt. Ja, ziemlich logische Züge, aber Schwarz hat ganz schön weg. Oh. Ja, Schwarz ist den Läufer losgeworden. Ja, das sieht so toll aus, als Springer hier besser aussieht als oder? Warum steht Weiß überhaupt noch besser? Ja, es ist auf jeden Fall nicht in seine Richtung gegangen. Ja, der Springer auf D5 ist jetzt gut. Blockt die C-Linie. Vielleicht A3 in der Stellung, die wir hatten. Okay, hier gibt es Gabeln erstmal, ja. König E2. Also ihr wollt noch verbessern. Okay, achso, eine Einstellung, ja. Ich dachte nur, hier gab es irgendeinen. Hier gab es einen Gewinner anscheinend. Ein G4, F5 muss man auch mal prüfen. G4, FG. Das geht nicht. Also F5. Springer D5. Was? Springer D5 von Ilja. Ilja, ja, aber wir nehmen den immer noch weg, ja. Das Problem ist immer nach den Tauschen. Und F7, genau. Geht noch nicht. Ich sehe hier halt +2. Und ja, ich weiß, wir wollen alle. Wir wollen aber auf D5. Die Annahme ist wahrscheinlich was Konkretes. Did you also, win? You could look happier then. Congratulations. Very important. Okay, we can switch, yeah. I mean, Ja, ich muss sowieso zum Zug gehen. Also ich glaube, ja. Danke, Dimitri. Gerne. Viel Erfolg weiterhin. Ja. Vergiss nicht, deinen Chessborn-Kurs aufzunehmen. Okay. Tschüss. It was hell of a game. It was a crazy game, but we were so worried. We were worried and shocked and everything. No, I was We were all, You were shocked by your F4, G4 moves? because I was thinking at some moment that for neat position maybe you need 3 days to play it. to understand what is going on, but I had only 4 minutes. So yeah, I just trusted my I don't know, just trusted my feeling. I played well. You played in your style. Yes. Lower. Okay, so just checking, summarizing, Baden-Baden don't have a real advantage on the boards yet. So except Rustam. But they should be doing all right. So, where are we? Here. Oof, that was so crazy. I don't even know where to start. Maybe you should start. Where are you? Yeah. I just don't have any idea. But that was You not can the also- position. Maybe it was analyzed. Yeah, it was analyzed. Ah, It was, okay. Yeah, I went for this
line because I wanted. Okay, Nimzo E3 is very safe and very positional. When you play, But I it's mean, you like, just want to play a very long positional game. But after we played 94, I understood that like immediately the plan is changed, and I have to go for such complex positions because I knew that okay, the best way to get something with white is this line, and Queen then C2 is too tame for you? Queen C2? Queen C2 I don't like so much because I think because just Bishop C3 and take everything and Queen C3 and some Queen H4 move something. I think Rapport Queen plays. G5 sometimes? Yes, something, yeah. And I'm not a big fan. Okay. I want to keep pieces, keep more pieces, and also to keep knight is always good. So you can have tricks Knight like knight baron. H6. Yes, for me it's like a catastrophe. knight is If better I than change bishop. two knights after 6 moves, it's like it's Not- not my style. No tricks. Yes. So your style is basically like blitz chess. In blitz, you also want to keep knights for forks. No, but knight is like in a positional play is very good because I think I'm a positional player. Because sometimes I play So tactics. generally you Yes. try to. Yes. Positional player today decided to go for f4 g4. No. I That's mean a I different don't know. story. I cannot explain what is my style. You are universal. You You're have a fighter. complicated. Yes. style. Okay. Again, this d5 I know it's the best move. And okay, what I knew is if he plays e5, I play f4, and after d6 there's g4. Oh, This is what I knew. okay. And that was the plan, and like to play, and then knight g3 and white is slightly pressing. But okay, but how he played, there was okay, for sure there was not such a plan exist in this position because this pawn on e5 is so important. Yeah. I mean, when the pawn is on e5, you have to play f4 because when you play f4 without pawn on e5, he can always take on d5. But okay, and I understood it, of course, but I thought anyway I can go for it and it will be a very complicated position. There is no direct refutation, at least. Yes. I thought, okay, it's very interesting position. Yeah, g4. Okay, here I was already thinking too much because there was so many options. Like I can play rook d1, queen c2. I can play long castle with knight d4. I could play knight g3 with rook d1, bishop e2. There were like so many options, and I didn't know how to play because I think long castle is easy to not play because after knight c5, king b1. I guess there was some move like there was some move here like ed5, yes, and then like b5 or even bishop a6 or maybe b5, maybe b5, and I didn't like it. With knight on e2, I'm not going to defend my king. At least with knight on g3, this bishop is always helping the diagonal. So okay, I went knight g3. I thought okay, it's more safe to play like this because okay, rook e8 is a very good move because obviously knight c5. It was my plan to just play rook d1 Then no long castle. and then bishop e2 and castle. But when rook is on e8, I cannot do the same because you can always take and play bishop c5. Now he was playing very good. I mean, I was not expecting him to go wrong in any moment because he was playing just so good. Like everything was well managed for him. I don't know how. Okay, somehow he went wrong, of course. Like, my style is to make my opponents go wrong. So okay, he went wrong. So here, here b5 was a very shocking move for me. Actually, here I thought okay, and if I play e4, you just play e5. I thought okay, this is not gonna be good for me. Like engine always like this king's Indian position provided. But okay, bishop e7, bishop g5, like practically black is just killing. I don't know. Maybe engine finds something, but I really didn't find anything in this position. I really find it Just go g5. amazing for black. g5, bishop e7, f6. Oh, here g5. Yeah.
My problem was after g5, I'm not really threatening anything. Like, how can I move my pieces? But at least you stop as blockade. I don't know. We haven't analyzed it obviously. G6 not a threat? It's g6, yeah, maybe. I don't know. Yeah, maybe it's actually good. Check it. Yeah, I can play and see. Computer says. Okay, elimination board. No, actually g5 I like. No, because this is the only way to break through. No, because if not g5, then bishop h7 h6. But yeah, g5 I missed. Yeah, I think I had to go for it. e4. Then e4 is obviously the best move, because if he doesn't play e5, he will be like close to losing. Yeah, e5, g5, everything. Yeah. So e4 was. Okay. But the engine does like it. See. Yeah. Maybe it's not e5, which is critical here. What is the move? I don't know. We had never anything. didn't Oh, know maybe that. close to this. maybe first queen h4. Maybe it's even more smart to put the queen on h4 first. And You just want to take on G5? g4. or Ah. 90, Or e4. 93 E5. stuff. g5, I guess something should happen. g6. Yes, and yeah, I was looking at this, and D6. always d6. It just collapsed for a while. Yeah. Can you start with e5 instead of g5 and then have ideas like I think f5? again d6 can work here. Yes. The problem is this center is not gonna help me. Yeah. It's going to be fall apart. Yes. So yeah, actually I saw queen h4. That's why I didn't play e4. So okay, I thought I have to play h4 or g5 Yeah. to have e4 prepared. But yeah, I G5 is thought more okay, logical. g5 is more logical because at least I just You're take closer. some space. h4, okay, I don't know if I'm doing something. So g5, he played. Okay, I think ed5 here is actually the best move by far. I think all other moves, white is more comfortable. Because if I get this e4, I don't see how black continues. Can you still try g6? Yes. Okay, g6, the point is even h4 now is very strong. Yeah. Because then h5 and okay, I am very fast in attack. And normally who attacks first will win. So Yeah, but yeah. it's got the defending bishop. Maybe we can try it. You're probably right, I'm sure. Okay, g6, h4, yes. Bishop g7. h5. Okay. Yeah, this I thought I'm fast, so it should be good. But no, okay, he was playing just amazing chess. I didn't know how to play. Like, I think here was the most critical moment. Yeah. And okay, I waste so much time here, and then I played g5, but I was so disappointed that I cannot do anything about ed5, cd5, c6. Like, I just can't do anything. It's coming, and I cannot do anything. Yeah. So okay, So okay. c6 you must. So but here c6, I think is the move that you make in 30 seconds. Yeah. I mean, not like you need to think even more than 5 minutes or something to play c6. I think it's just like a move by feeling, by anything. Like So prepare b5. yes. So bishop g2, b5. So here's the 6. Yes, I think c6 white is suffering here. But the point is he went for a long thing, and here I was actually I had a lot of how to say positive. You're optimistic. Yeah, I was so optimistic, and yeah, I was so confident that he will not play c6. Because the longer you think, the less likely. If he wants to play c6, then he plays c6. If he goes to think for a long time, he wants something else. Yeah. So I was prepared for b5, and I immediately take. I just didn't think for a second. And actually, this knight f5, knight h6 was always on my mind. So I was sure that this is my only tactical chance to just win the game. And actually, how he played was like just forcing me to do it. You're almost like a You fortune made it. teller. Yeah, okay. I think here for You should have taken. but if the point is if I take okay, first of all, my plan is knight f5, knight h6, and this rook is always goes to g6. So I thought, okay, if I take, I just ruin my plan. And actually, rook on a6 come to b6, and he can double up the rook Triple. by tempo.
Okay, there are many logics not to take, but okay, of course, engine doesn't understand human logic. Engine doesn't understand tricks. Yeah. A4 was the trick. No, I thought a4 it should be good because okay, take a4. I played just king a2, and okay, if this, then I A3? think knight f5, yes, and then go back with the rook and then d6, and I thought I have a very comfortable position. Okay, my king is very safe now, and this b5 pawn always does his job. So okay, here he played. No, he didn't take. I think take was the best option. Even queen c8, yes. And here Here you it was understood like that he didn't see it. immediately this alert to Yeah. my brain that okay, now he didn't see it. Yeah. Because actually it's very tricky to put the queen on c8 and okay, queen cannot help anymore. This king side. Actually, this queen on d8 was playing a very important role for black because always queen f6. Queen f6. Yes. Okay, here I understood that he wants the 6. I was like, come on, Come on. please the 6. Come here. Oh, it's winning. Come to me. Yeah, instantly. Amazing. No, because I think the whole point is here after knight b3, there is rook g1, king h8, queen g2, bishop h6, and there's queen h3. This is the whole point of this idea, and then take and rook g1. And if king f8, I can play d6, and if king h8, I can play queen h6, and queen f6, queen g7 double attack. Yeah, I think this was the whole point that worked for me. Because if otherwise this knight b3 comes, then I don't have anything. If bishop f8 instead of bishop g7 after queen h3? Oh, Queen yeah, but g4. no, the problem is if you play bishop f8 in that position, it's like you're not helping yourself. Like white can just probably play some rook g4, rook and g1, like queen yes, I mean it's not helping. Like Can't let's check. kind of Bishop funny. f8? Yeah. I think some move like rook g4. You can go queen g4, queen h5 maybe. Oh, no? rook g4 is mistake. But Queen g4, bishop h6, queen h5. actually queen g4, yeah, yeah, queen and queen h4. Even. Yeah, and f6, yeah. No, But also f7. no, was this is hanging. just spinning. Yeah, Yeah, that's and this is because Queen on it's c8. mate. Yes, the queen on c8. Because I think queen c8 is not the move that we want to play. It's just, if you see this resource, you don't play it. but anyway, it's so hopeless. Like to put the queen on c8. Okay, even if you get c6, what's next? I don't understand it really. Okay, so c6, knight h6, take, queen d8. I think queen d4 is only move. f6, take, and here, okay, we were both low on time, and I thought, okay, how should he suffer? Like, how should he survive? And then I saw rook e6 is the only way, and then I immediately see this f5, and after f5, I think it's dead loss because here I have a double attack. So if he take with knight, it's same like the game, so he lose like this, and it's mate. And if he take with a rook, the point is after queen c4, king h8, rook g1, bishop h6, I play c7. And then rook g8 check next move. Nice. Yeah, it was very beautiful. Yeah, okay, I think, Well done. yeah, I think here the position is just so dead for black because c7 is coming. Let's say if you play king h8, there is c7, queen e7, there is knight d5. I think it's just game over. Obviously. Oh, nice calculation. Strong attack. Congratulations. Thank you don't you. know it yet, but you might be the game that tips the scale to our favor because Yes, the match yes. did really not look No, actually, good. I had only 4 minutes, and after I sacrificed knight h6, he was thinking I just walk over the playing hall, and I saw that we are not doing very well because all other boards like it looks drawish or something. Aravind Maybe has Aravind had chances. chances. Yes, Aravind was the only one who had chances. And But I was like, I have to win for the team. It's very important. yeah, of course. Yeah. Very satisfied Well with the attack. Yes, okay. Yes, of course. So when will we see you above 2750 again? Okay, probably very soon. I had only one bad tournament, which happens to anyone. Yeah. I think. Okay, I play good chess. The results will come. Bundesliga you usually play well, right? Yes. So you can always Okay, come one- here. It's your Yeah. wellness place. Yes, You can last get- year I played well. Also, first year that I played Bundesliga, I got like
10 out of 11 or 9 out of 10. Something Scored like really well. Wow. Yeah. So yeah, Bundesliga I always come. What's your next event? What are you going I to do? will play Djerba Masters in Tunisia. Tunisia, yeah. Yeah. So in 1 month or Yes. So I hope I play well there. until then, some online events have or not? Or you're not Yes, doing- of course. Every week. We need This is like a warm up for the tournaments. You need a second in Jerba? I hear it's a nice place. Yes. Yeah, already I second it. You can come. Like your friends also. Okay. Just Yeah. hang out. Yes. As a muse, maybe, as an inspiration. Yes. So instead of your wife. Okay, no, it's going into a strange direction. It's the first time she's not joining for Bundesliga, yeah? Yeah, because normally I will play like several tournaments and then join Bundesliga. So I am already traveling. Yeah. But this time it was only one time travel. So and 2 days also. Yeah, not worth it. Not Far. worth it, yes, of course. Cool. So today or tomorrow you return back. Yes, I will turn up tomorrow. Yes. Nice. All right. So congratulations. I want you. to leave you longer here. Thank I you. think you might be the man of the match, but let's wait and hope. Yeah. Hopefully. All right, Thank see you so much, later. Farhan. See you later, yeah. All right. Impressive attack by Farhan Maksudlu, bringing very, very important points. Super important points. This is for- core expertise. Drum up an attack out of nothing. Yeah, And First we were scared, then we were worried. first we were afraid. We were Yeah. petrified. Yes. Kept thinking, What is going on? oh, I can't sing, but it's I Will Survive by Gloria Gaynor. I was citing. No? Oh, okay. Well, maybe someone from the chat understood the reference. Sorry. No worries. How about a short break? I really need to hit the men's room. Or Yeah, sure. if you want, you can Oh, take we need to over. hit- Oh, okay. Yeah, we need Not the to. men's room. Right. So we'll do some ads and then we'll return soon in a couple of minutes with probably the next Maybe just quickly player. checking how everyone is doing. So, quickly. Okay. Jan is pushing a bit, but should be holdable. wait. We got Oop, that doesn't look good. Is oh, that wait, the this is position? not position. No. We have to refresh. Yeah, it happened as predicted, basically. And now, unfortunately, some good Russian technique here. Yeah, we're Converting looks like very we're well. losing this one. And the Arabians game. Oh my God, what happened? What? He's going on. Wait a second. I mean, he From the must have game, missed something. There should have been some blunder. There we were. Okay. Big point, important win, but maybe not. Wait a second. So here, What missed some happened? tactic. Maybe E4, we that- were even discussing it with Dmitry that there is E4. I mean, he's on. Okay, but it's super complicated in time Yeah, scramble. of course. Apparently, he's winning here. Knight g5 comes to mind. Then rook f6. Okay, who knows? Bishop c4 comes to mind. Rook e7. Bishop c4, is that winning? But was his move losing or I don't know. Somewhere he went wrong. here Okay, it was no. correct? Your knight g5 move was expected, queen e4. So it was the wrong call. No, wait. We misread the bar. What Everything is happened? okay. No, everything is okay. No, we misread the bar. I misread the bar. I Oh thought my god. I didn't see he was up a piece, and I thought that. Yeah, Jules the bar didn't. was like, tricking us. But the bar was full black, no? Yeah, I think so. Yeah, the bar. Oh my god. It tricked us. That's why don't look at the bar, guys. We almost had a heart attack here. Yeah, the bar is always tricky. All right, up a piece for 2 pawns. So, Okay, so it's we all over. expected to win here. Just one game. You blunder something in one game, you lose the match. You lose the Yeah. championship chance. Exactly. All right, so we do a short break. That's okay, yeah. Yeah, everything is So we're up Under piece here, control. 2 pawns, but I think he'll manage. And then we might lose one game,
if we win this one and Jan will never lose, then we win 4.5. Fingers crossed. All right. Yeah, so let's take a short break and be back like in 5 or 10 minutes. Yes. Stay tuned for more excitement. With hopefully the next exciting guest to Absolutely. show us their game. All right. See you in a couple of minutes. Bye-bye.
Welcome back to the round 6 of the Bundesliga in Baden-Baden. We have exciting matches here and also in whole Germany, also not only here, but here especially exciting till the last board. It's being fought out. Like we had exciting game of Parham so far, victory for Viernheim, and we have actually some news from the game of Aravind. So apparently he's Aravind today. So one more victory for Schach Club Viernheim. Exciting matches. I guess that means the victory is clinched, right? Yeah, it's official. We've already won the match, even though one game is still going on. But we cannot be defeated nor even held to a draw. Arawin won, even though it's not broadcast here in the game transmission yet, because they're 15 minutes behind. But the Frenchman Jules Moussard, the beautiful Jules, has resigned. And yeah, I mean, it might catch on. Might catch on. That's okay. Beautiful Jules. I agree. You agree that he's beautiful? Yeah. Okay. Why not? Good for him. But he's a patzer, and that's what counts. Today he was defeated, not because he's a patzer, of course, but because Aravind is just our golden boy for the season, I would claim. One of our golden boys. And he won. He's up a piece here, and yeah, then it was just a technical task. Oh yeah. Sorry. So yeah, somewhere around here he resigned. Here's where I was next to the board and had a look. All he had to make sure, I mean, I'm not even sure why rook e6. I think he wants to bring it to c6, and that would be a nice constellation on light squares, and then good coordination, and then he can chase after the weakness on g6. And the only critical move is f4, but then of course white has an easy solution to this problem. Not meaning to put you on the spot, but Rook e5 and knight g4. exactly. Yeah, it's true. We could still be held to a draw in this match if we do the blunders a piece in one move. Like but we it's had not very likely. yesterday. Well, much worse than that. Yeah, much worse, of course. You have to blunder not to the draw, but to a loss, which is not possible, not legal, we can say already. Yeah. On this level, I think it's not legal. Yes. So yeah, wherever the king goes, the knight retreats with a check, and then white will have time Actually, to take. almost checkmate, right? Almost, Like, yeah, almost. If king goes to h4. Yeah, anywhere. Like even here, there's nice. Yeah, there is also almost checkmate. Nice pattern here with the knight. So he played knight g7, f4 didn't work. And now rook goes to c6. Nice coordination, easy. Aravind looked a little bit bored already. I mean, he still keeps working hard. He's not the one to let the tension out prematurely. But he did look quite relaxed already, because it's really not a thing of impossibility to win this position. I could even do it on a good day. So that was not the most difficult feat to achieve. Okay, what is this? This can't be Maybe just taken some in. small difficulties, because if material is getting limited, it could be. Yeah. But But one here- pawn is all you need at this level. Here is doing, yeah, exactly. And Rzański. Rook f6, yeah. I think No, bishop I f7 know. is just coming. Yeah, many threats, a lot of threats. Yeah, you cannot move the knight because knight f5. What now? Rook f6. No? Rook f7 actually. Rook f7. Oh. Nice. Sweet. All right, so we have this very, very important result. Of course, like we seen that this game of Aravind was winning for quite a while, but considering yesterday game how it went, Fiedler managed to bail out from that very very crazy game. But finally, Aravind is not Ara draw, but Aravind, and scoring some points. As you mentioned, he is now going to be in almost in top 20, right?
Yeah, I think so. Yeah. So after this weekend, no, that's not true. Okay, he will gain like 3 points or 4 points, and then he will be above 27-30, I believe, and clinch for the top 20 almost. I think he's not gonna be in. I mean, he doesn't care if he's 21st or whatever. It's just what's important is that the trend is the trend. He's going upstairs, and he's performing well. He's improving his play. He's still young. He's climbing up. He's making his way in the chess world. So it means it leaves us with one game Only for one the game match. remaining, indeed. And this is a risk-free position, of course, for white to try and push. Not sure how much motivation Jan will still keep in the coming minutes and hours. Because theoretically it's a draw, obviously, but anything can happen. And maybe considering the rating difference of the player, that's why Jan is. I mean, he's playing up a here. pawn. That's a a major pawn, part. He's just pressing. You can just try and not risk anything. So why wouldn't you? You're a professional. So it's 5 rating points that you're playing for. So it's 5 rating points, the difference between a win and a draw. And 10 rating points is the difference between a win and a defeat, regardless against whom you play. If you win, you gain 5 points more than if you draw. And if you draw, you gain 5 points more than if you lose. Yeah, I actually like this moment of the match when, okay, the result is already kind of settled. And again, we were talking, unless there is something like some huge blunder, like rook blunder income, but okay, there is not going to be such thing, especially with increment all the time. But yeah, this part of the game where basically Jan is playing for himself. This is his individual game. He's playing for his rating, for honor, so to say, of his rating. But yeah, the team is already kind of settled. And of course, for Bluebaum, it's suffering because there is no chances he can create in this game. He would love to have something to fight for the team, but there is simply nothing that he can do. Yeah, but if you're a professional, like Matthias normally is, I mean, he has finished university, but he's not working in a job, and I dare to foresay that he never will. So if you, because he can do well as a chess player. So because you're a professional, it's your obligation to, as white, to try and squeeze something out of this position, and also with black. It would be just a competitive disadvantage to not go for these positions, which you are certain that are drawable, and you know how to draw, but you have to suffer a bit. So club players, they don't like to do it because they also like to play for fun and to enjoy the process. Of course, professionals can also enjoy the process, but they wouldn't want to be tortured in this position for 90 minutes. But if you're a professional, you just have to endure it because it's a difference between maybe half a point and a point. And those who do it end up being higher on the ranking, and then they hold this successfully in comparison to those who just don't want to suffer for such a long time. So you need the readiness to suffer in a chess professional is an important skill. And I'm not even saying just in these end games where you have to defend for such a long time, but also just to invest energy, because even if it goes against the grain, if it goes against Widerstand. Good question. Adversity, even, if you don't feel like it, but you push yourself to invest energy, even though your brain and your body might be on energy conservation mode already, and they're like, yeah, take it slow, relax. No, you can't afford it. Then others will overtake you who do have the readiness to suffer. And I mean, it sounds negative, readiness to suffer, but really it's a skill. I think especially the Indian players, they are ready to suffer for as long as it takes and defend these types of positions or grind them out and take anyone from this young generation, Erika, Kukesh, Prague. They're just sitting and playing, and they have stamina, they have endurance, they have no ego. They don't feel personally attacked if they have to defend the worst position. So yeah, very important skill. It's actually quite easy to be a good endgame player. You just have to have a lot of stamina. You have to have this... Easy. I mean, you don't have to train.
Okay, you need endgame skills too, but you can have a shortcut if you trick your brain into enjoying suffering. Exactly. Yeah. So yeah, just have enough energy, have the willpower, have the readiness to expend this energy, and you will outcompete many of your peers. Like look into open tournaments, right? After time control, people start playing quicker. Not everyone, but many people. They start losing responsibility. They think, well, some of them, like in the lower brackets, might think, oh, the game is the board is emptying. Now everything becomes a little bit easier. But in reality, the contrary thing is the case. Sometimes the end games are the most complicated. The fewer the pieces, the more complicated. Otherwise, yeah, the cost of the mistake is too high, simply. Yeah, like take a complicated pawn end game. You miscalculate for one tempo. You play the wrong pawn in a position where you have to lose tempi with reserve tempi and out triangle. Out exactly. Also, that one wrong square done. You might not even fall back to a draw from a winning position, but even to lose. And so this is crazy. But yeah, it's an important skill for a professional chess player. And we know that many players are experts in this, like Karyakin in defending, for example, or Carlsen in creating problems where others would have just already given into a draw. Speaking of, so this is the position, the last position remaining in our Viernheim match. Why don't we have a look over to Magnus' team, St. Pauli, because they're about to finish there. They already just finished. Wait, no, it's that's a previous match. Yeah. Okay, so they're about to finish. Yeah, so Magnus drew against Wei Yi and then managed to get something in this position. I mean, I hear this Wei Yi guy is not a putter in his own right. Super good, yeah. I think this is the last game remaining. And we've already analyzed this position. We had a little photo shooting. Sorry for being late because of that. And we were trying to look sophisticated while we were looking at this position. So what have we found out, really, Angelika? Yeah, we found out that, I mean, it looks like it's an equal position if we count material, but the problem is the location of the pawns, because we learned that if you have a dark squared bishop, it's better to locate the pawns on the light squares, and in this logic reversed, white has simply 2 pawns on the dark squares, which is much more difficult to defend. So that's why this pawn is standing on g2. If pawn would be on g3, it would be completely already lost. Okay, this is already lost. But yeah, simply too many weaknesses which always black can target, and not too many squares also for the white dark squared bishop. And actually the question here, what happens in the pawn endgame? Because there is I think this is the crucial question, because this was always going to be black's winning chance, a winning idea. They will extort white with pawn endgames, which are usually winning. We can go into that a little bit deeper later. And here also there's a Zugzwang, because the bishop can't move, the pawn can't move. And if the king seizes, then this king comes in. Probably just e4. Maybe even c4, I'm not sure. So king c2, yeah, probably just goes here, and then this is a winning pawn endgame. And I'm not even sure why he's thinking, because this was his idea in the first place. But I guess now, before you transpose, you must be absolutely certain that this is winning. So let's have a look. This is a outside passer. Exactly, very easy to win here. So what's the logic of an outside passer? Well, this king is further away from where the action is than the black king. So very easy to win. The black king is just going to take all the pawns and just promote. Queen and win. Wait. Doesn't even look like black is much faster, but I think they are. Wait, how though? Oh, right. I do these. Yeah. The trick. King e5. Because this is too slow, visibly. Yeah. I mean, it's a draw, but it's not winning. Okay, maybe you want to have an h pawn. I mean, you want to have an f pawn and the queen ending, but yeah, this might easily be a draw with a couple of clever checks. Normally, it should be winning if the queen was, let's say, I don't know, somewhere central. It should be winning for black.
but not with the queen on h1 apparently. Yeah. So you have to split the difference between attacking and defending. Yeah, king e5, very nice move, and the problem for this poor g2 pawn that there are too many pawns against it, and yeah, just So expecting this, so that's one extra move, and then one free move because white also has to move, yeah. and then it's going to be this square, right? But since you have to spend a tempo, it's actually this square. So if white could jump into the square now, he would draw. Oh, you're right. But he can't. He cannot jump over the b5. Yeah. And there is no point trying to stop that pawn because it's obviously outside of reach, right? So then you would have to Take, capture but it. And yeah, that's- just one that's tempo great. not enough. Oh, Well, that's all it takes on one this level. tempo. Of course. That's why the end games are so Exactly. difficult. King e5 might be the only winning move. Maybe king e4, but I wouldn't bet on it. No, it's okay. And then if white tries the queen, eventually the king will be there. So even this, apparently Yeah. not. Apparently not. What's Why here? not? Ah, because of check. No, apparently not. But why don't you promote with a check? Maybe because I'm coming. Ah, you're coming. I'm coming for you. Okay, but now there's this. Okay, so you have to invest another move into the defense. Yeah, which is logical because the king hasn't moved, so this is still the square and he can't jump in, so you have one tempo. And then it's important that you stop the pawn. So like this, for example, and then like this, for Oh, wait. example. Now you're in the corner, in the square. Ooh! Okay, can't go king c7. So if he goes here, then you have to push. He goes here, Probably, I guess then you just yeah, push. probably just too slow. I know, Wait, maybe no. maybe h4 No, I h3, think- and then promoting with a check. Mhm. Now we Oh, promoting just one tempo. Ay, ay, ay. Yeah, now I know why he's calculating. Now we dig so deep, so we know that where. Oh, wait, but he still has to. I don't get it. Oh! Oh my God! You always have to find how to promote with a check. Crazy. Look how unfair I was. I'm like, why is he thinking? Why is he? Well, because he doesn't have an engine bar. Yeah, we have an engine bar. And bishop c5 was played actually right now. So I guess he's going to repeat now. But what is his Bishop winning d2? plan if not that? Okay, you know what? I'm getting some hope here. If he doesn't find this pawn endgame win, then the match would be a draw. Yeah. So the match is now on 3.5, 3.5. And we are expecting Sindarov to win. But if he doesn't, then it would be a draw. It's still very likely that he does. Wait, but there is. Where do you put the bishop now? Because if you keep it on the diagonal, there's bishop d6. Probably just bishop d4, yeah? Bishop d4. Yeah, well, I mean, nothing changed. Yeah, nothing changed. He will have to go. Or bishop c3. You can still go for the same game. Yeah, but you don't have to. I mean, is that the idea? It just depends. Keep calm. Yeah? What's the point? No, I don't think there's another way to win this position than to transpose to the pawn endgame and calculate like a beast. Yeah. Yeah, I mean, 2692, young player from Uzbekistan. You have to assume that he's a killer, but you have to also assume that there's still something missing so that he's not #1 in the world. So maybe, I don't know, he plays a little bit too quickly. He tries to put Christiansen under pressure. Like, if he thinks for 10 minutes here, he will figure out that this is a winning endgame. Yeah. Wait, are they repeating moves? No. What are they They doing? were already in They're the dancing. position. Yeah. They were already in the position with c3, c5 bishops. Wait, where were not they? Here? Oh, Oh. Wait. Oh, Marvin is saying that. Not yet. Wait, what's the score? I think
didn't they exchange one loss and Yeah, they One exchanged win? one loss. And yeah, exactly. No, One no, loss. Yeah. so Three Jordan loss. van Torres beat Jonas Bulbiera, but Bartosz Sochko beat Raunok Sadvani. So no, it's even. Now it's even. So if the draw will be played, then it means that the score is going to be 4-4, and it means that That would be great news. Düsseldorf will lose a point. And for Viernheim and Baden-Baden, that would be great news because then they're There closer. is a chance Yeah. to catch up. So you're saying there's a chance? Yeah. Okay. I mean, it's possible because Yeah. okay, it's always possible, we can say, but you need other strong teams to make them lose points in order to have the chance for winning a championship. Due to Or their you just loss. beat everyone. You just beat everyone. But yeah. it's late Yeah, now for that. It's a bit it's a bit tough starting with a loss, yeah. I think the odds are still in Düsseldorf's favor because once Beck is desperate enough, they will have to find out that the pawn endgame is winning. Yeah. And also time-wise, there's a big advantage. He knows he needs to try because they can't afford. I mean, they don't want to afford a 4-4. Of course. But that's exciting. That's almost more exciting than Jan Krzysztof's Yeah, definitely. game. You know? Just one thing about Sindaro, just what recently I've been doing commentary for Build Just Festival, like in the summer. Oh yeah, you did And, that. How was it? It was great. It was great. Yeah, we're doing it every year with Artur Snakeshans, grandmaster from. Actually, he's also coach of the Levi Rosman, the Gotham Chess, known others, and yeah, he's from Latvia. And Sindaro was supposed to play in the Build Chess Festival Masters, but there was some visa issues. Like apparently he applied for visa too late. So he's not only having some issues, sometimes he's a bit less responsible. I like if I this. can say like He's this. impulsive. Yes, Maybe. he applied a little bit late, and that's why he couldn't get the visa to play. So he was quickly substituted by Sam Shankland, who flied all the way from the US to substitute him. Okay. But okay, we knew it a few days before, so there was some So time. he's not a conscientious boy. Yeah. Maybe some Bad boy. conscientious. Well, that I don't know. But maybe some conscientiousness was missing here to really, really feel the responsibility in this position and the responsibility to check Bishop takes c3. But actually, now that I'm saying it, he fought for 7.5 minutes. How much more do you think? But I think he must have missed one of those subtleties, how to push the f and h pawns. Yeah. This must be the critical variation. It's the only critical variation. I And now, but I think it's critical with King A7, yeah, where you have to play Yeah. King C7, King A7, and that the G pawn is promoting with a check. yeah, and then sometimes you go h3 and sometimes f3. So normally, actually you can go f4 most of the time, then h4 and then still decide. The only difference is if you do this and he doesn't react, then you're a tempo faster. But if you do this and he doesn't react, then you lose a tempo in You comparison. just have to depend on where the king is standing. Like Yeah. if the king is standing somewhere. Yeah. But yeah, actually, Chad also reminded me Sindaro was in the finals. So there was I don't know if you know, there was a qualifier on chess.com like a few days ago, last weekend, I guess. Qualifier for the last spot of the freestyle chess. And in the final, it was actually Sindaro against Fedoseev. Okay. And Sindaro had a winning endgame against Fedoseev in the crucial final game. Okay, of course, it's blitz, online blitz and so on. And it was completely winning, and he messed up a few times. First, he messed up to a draw, and then, okay, he lost on time, actually, at the end, because he had like a few seconds left, and they played Armageddon game, so it was without increment. And Fedoseev was with black, so he had draw odds, and it was a draw at the end. I mean, officially Sindaro lost on time, but there was actually a draw position, and in that way he lost his in the finals. And Fedoseev is the one who takes his spot in the freestyle chess. Yeah, probably easily a difference of $50,000 because he goes to Weissenhaus now and maybe some follow-up events. Yeah, so there must be something that still differentiates him from 27-15. And if you think about it, what's most likely with a young player, technical end games.
experience, also technique in the sense of time management and where are the critical positions. I mean, I'm just speculating here a bit. But Yavukir, if you listen to this, I'm a good coach. Come, I'll teach you. Join. Yeah. And check Also out Levi. Sesame. Check out Chessborn too. Well, but learn some German first. I guess you're right. But if you don't speak German, you can get the Chessable course, 1-4 for ambitious chess improvers, and the upcoming Black Reparator for ambitious chess improvers. So if you need reparators, you're welcome. Hey, let's do that, Yavukir. Short advertisement time. Absolutely. We can ask Nodirbek to tell Yavukir. Yes. All right. So there was a question regarding Jan's game where he didn't trade rooks, which is very easy to answer. So let's go there and do it. What happened, by the way, in the other match? Yeah, let's go to my suggestion would be to go to Viernheim and then go to Baden-Baden. So thing is the following. The rook trade wherever it was possible. Apparently it was possible. Rook B2, there was rook B2. Yeah, this is an instant draw. Instant draw. Nothing to do. And the reason is that it's not opposite colored bishops, but same colored bishops. But still, they have a high tendency for a draw in comparison to a knight endgame. I mean, the knight endgame would probably be a draw, but much bigger winning odds for white. And the point is that, okay, so this is the extra pawn. This is the one that might become a passed pawn because you can't win the position without the passed pawn normally. And the king will just go to f7. The bishop will just move wherever it wants to. And how does white ever want to make progress except do this, but then you can't get the king out of the way. These same colored bishop endgames are very easy to draw. You don't even try, you just agree to a draw because the king, as a blockading piece, can't be chased away by neither piece. If this was a knight, you can reach any square on the board, but this guy can't reach there. And there's no ideas. You can try to trade the bishops. I'll just go away. And, yeah, we're just gonna trade all the pawns eventually. So even if you do this, I'll just stand here. I'll just stand on a safe light square and move my bishop around. And with the bishop on the open board, there's no Zugzwang. You can always find squares. So this is trivial, super trivial. Nothing to do here. It's just dead draw. Also very important, the pawns are probably they didn't want to hear that they lost. We're back. Yeah, let's see if the YouTube event was screwed. Are we back? Again. She's back. Tell a friend. Let's check. So I think Twitch should be fine. Yeah, nothing happened on Twitch. All right. Or did it? Oh no, it did. It did. But that's no big deal. Okay, we are live again. And let's see if the event was killed on YouTube. The event was killed and restarted in or no? No? Oh, we continued. Okay. It was just a few seconds. Yeah, I think we're good then. Yeah. So I was telling something probably internet didn't want. I think that was after, or we lost the connection afterwards. Okay. But you guys can tell us what's the last thing that you heard before exactly. the connection disappeared. Yeah, so I was just telling that I was playing against international master Katarina, I forgot, now I speak other language, Tsivka, the Polish international master, the Women European Championship, and it was the first round. I was holding quality, but at the end... Quality? Holding the... What did I say? Yeah, I meant I was holding the... Not quality, but holding the equality. No. I thought you meant exchange. Like... No, sorry. No, equality, and then I had to suffer and tone down in the game. Rook and the knight, and
some moment I was just low on time and blundered everything, but yeah, it happens. This is chess. But of course, she's also a much stronger player and originally deserved to win. But I'm also not that weak sometimes. All right, so we have. It's easy to say, you know, these end games with an extra pawn on one side of the board, easy to draw, but then it's a little bit more difficult to actually do it. Yeah, exactly. I'm actually sad we didn't get Aravind. Yeah, maybe he was too exhausted. He was too happy. We only had 2 guests, right? We had Parham and Dimitri today. Yeah. Yeah, we need more. Everyone is fleeing the scene, going back home. Probably no one really likes Sunday's morning rounds. They just want to immediately have some rest. Oh, something is happening with a connection. Yeah, it seems like we're disconnected again. I don't know. Maybe they're trying to kick us out. I don't know. I mean, why. I'm open to being kicked out at this point. Yeah, because it looks You've like been streaming for 6 hours. No, 5 hours almost. I mean, the game is going to end eventually in a draw. Okay, maybe a quick update on the match. What is happening? The match of Baden-Baden. What happened there? So at some point there were 5 draws and 3 games playing, but all 3 games were winning for Baden-Baden, and this is the first one. I didn't understand even why black is continuing. Yes, opposite color bishops, but this is trivial to win. So you have 2 connected passers, and if they're not enough, you just go g4 at some point. Yeah, exactly. Yeah. And the point is the bishop is overextended here, and if you take with this pawn, okay, can you just maybe, I don't know, just bishop f4, bishop g3, then push, and eventually the bishop will be overextended again. And this resource with g4 exists all the time. Like even, I think you can just do it. No, here you cannot do because bishop takes. No, that's the point. The bishop is stopping b4, but now this is easily winning. No. Yeah, but okay, maybe you don't want to risk it because you always have this resource. Yeah, so now whatever, like even this check, and you have the right bishop. So I'll do this, then I'll do this. You can't stop it really. And then I'll do this, and you can't stop it. And whenever you sacrifice the bishop, it's important that this bishop has the right color. I think also it's important that in this position, there is a b5 check, because after bishop d1, for example, if you play a5, then you can blockade on the square. Yes. Now b5, and king is defending, and pawn is rushing, but yeah, so sometimes it's very concrete. But I would think that even, okay, let's actually check. Let's check. White just does nothing. Is this a draw? Okay, fine. This is a draw apparently. You can't be totally stupid. Okay, wow, okay. So I would not have guessed that actually. I would have thought that maybe even that would be a win. Even though I have no idea how, but just from the look of it. Yeah, it can't be a draw with 3 extra pawns. Yeah. And what about b4, bishop a4, and guys, what's up with the sound? What's the sound problems? Some sound. Maybe it's just Avelko. We don't see any sound problems. maybe it's a sign for us. No idea how. No, sound is good. Sound is fine. Sound is good. Sorry, Avelko. That's just you. Is it? Can someone confirm? No sound problems on the phone. No. Okay, it's also one person. It would be nice if others react also. Sound is okay. Okay, everything is good. Yeah, everything is good. Maybe your connection problem. Yeah. Sorry. Yeah. No sound problem. Okay, thank you for your feedback. But I wanted to ask, what if first? Sorry, wait, where was it? Here. So if not g4, but what if b4 takes and g4? Still winning. And then crazy. pushing. Yeah, because yes. the pawns are far apart. Okay, first I have to. So I stop on e3 probably. Yeah, the point is bishop b5, king d4, and you can't get to the diagonal. Maybe even king c3 is even more accurate, because after bishop a4,
King c3. Just king Yeah. c3 and the Here pawn is it's just got passing. after- And bishop a4, I but then can king back. c3 should be still enough. Okay, but now we play it immediately. So, Yeah. And then there is no way to stop h7. and king is so badly placed on c6 because there could be something still stopping. Not working. Wow. What a position, yeah. But do you think, like, how many moves here, like, how many extra moves did actually Jakub played extra, like, respectlessly, if we can say like this? I mean, Or, he's allowed to try. Yeah, but like in World Elite, he would just resign somewhere around here. but okay, Rustam Kasimjanov is like a great player, coach, Former and world everything. champion. Yeah, former, yes, exactly. I mean, you can try, but you know, there is just making hard. I mean, Still not. there. That's actually like how it's a sign of respect if you resign. Oh, well, Yeah, I don't know why it's doing that. what's happening? Maybe someone disconnected the internet. Okay, But now then it you would looks. be disconnected. But actually, yeah, we're having some problems. Yeah, there is some issue. Now it's green, so now it should be good. Yeah, okay. I don't think we should continue and have our channels be Heating up. Spoiled. Yes. by many little videos. So I mean, it's not super exciting anymore. We are still waiting for Jan to either win or more likely draw. Baden-Baden is going to win. So as you can see, Rustam won. Then it also looked like Richard Report was going to win, but apparently it was holdable. And then Vincent looked like he was going to win, to be honest. But now apparently it's not that winning anymore, is it? Yeah, apparently it's a draw now. Because there is always some checkmate threat from because okay, black is a knight and there could be some checkmate threats. Yeah. I mean, there is even... No, I think he just has to take the draw now, Yeah. before it's too late. Pity for Vincent, but at least the team won. Thanks to the one who lost yesterday and was responsible for the defeat. Now he... Responsible for the victory. Yeah, That's how it comes in chess. But okay, what's the word? He himself. redeemed. Redeemed himself. Yes, exactly. So good for Rustam. Happy for Rustam, because yesterday it's always tough to It was be painful. the idiot who, I mean, to be the person who loses. But now he's the hero who wins. Yes. So that's good. Yes. And draw just agreed. So yeah, victory for Baden-Baden. So at least they win today, but to me it was never in doubt. But okay, in the end it was almost reasonably close, but not really pro. Yeah. And then St. Pauli. What Wait. happened with Sundar? Oh, he did win. won. He did win. Oh no, but differently. Yeah, he found another way somehow. Because king moved. But why did the king move? Yeah, I think at this moment he again. left. It's Zuxon again. Uh, Because you can't go g3, But and why if you go after- here, then there's this. okay, why after bishop f8 he played bishop e5? Was it forced? No. Because he wants to come here. Yeah. But either bishop a5 back, and then if here yeah, bishop d2, and here Yeah, bishop maybe. d3. Good point. Mm. The pawn endgame is still losing, but he can blackmail him. Yeah, he with can bluff, yeah. yeah. Yeah, unfortunately, Yeah, right. somehow here there is not enough information for both of the players. Apparently, If I do this though, it's not Oh, wait. white move, so bishop Yeah. a5. yeah. After this, after this. Or And also then bishop you would- e4 possibly. Or bishop e5. Yeah, maybe also, yeah. Yeah, okay. I think he would have figured out the end game, the pawn Yeah. end game eventually, but Yeah, yeah, painful. this was
seal the deal. Yeah. Okay. Yeah. So kids, never fix your pawns on the color of your bishop. Do it exactly the other way around. I mean, Yeah. it's not that simple, but as an orientation, you want to have your pawns and your bishop on different colors so that they can supplement each other, complement each other, and not make each other redundant. And yeah, these pawns are untouchable. Fuck it now. All right. I Okay. guess everything is pointing out at the end of the stream. Ja, warten wir Ja. noch, bis wir wieder online sind und dann verabschieden wir Ja. uns. Wahrscheinlich zeigen wir die Partie von Duda und da hat irgendwas Neues. Ach, okay. Turm und Läufer gegen Turm. Oh no! So first of all, sorry for the technical difficulties. The internet is just bad apparently. At least so far it has been perfect. I was very happy yesterday. I applauded Yeah. Baden-Baden for their great internet, which is a very rare sight in Germany. But now it seems that we're running out of luck. And we're also running out of luck here because we would have to, we might want to commentate this, but we don't want to. I don't know, do you want to? Did you win the Bishop and Rook endgames against Rook? Did I win? Did you win here? Where? Ever? Ever? No, I never had it. Never had it. No, neither I had with it. the bishop nor without. How I had did it, you? but okay, I played against 1800. I won. Well done. Managed to squeeze it, yeah, because at some moment when the king is on the edge, it's sometimes not easy, especially under time pressure. Yeah. And some players, especially like when you're playing against lower rated or like not so experienced, they're cracking down. And actually, my opponent in that game, he was never in risk of losing, but somehow he decided to go for this endgame. And well, I just continued playing, and he went to the endgame, immediately offered a draw or something like this, and I was like, no, we play Rook and Bishop. Who do you think you are? Yeah, because like I had more at the moment in 2000. He had 1800. For me, the draw is in the pocket. Let's just try. Maybe we can do it. Yeah, even if you blunder one of your pieces of white, you're still drawing. Exactly, actually, even Rook. But yeah. Yeah, I think on this level, it's going to finish pretty soon. Although you still like many times played, like for example on Title Tuesday, you see like, okay, when the round is going too long, then you can see, okay, what's the last game? It's of course always some Rook and Bishop against Rook. Also World Rapid and Blitz. Oh, They had a couple of those. Yeah, I had the joy to commentate for chess.com in German, and we had a couple of those. Including one incredible story. Donchenko was defending against Hikaru Nakamura, and Hikaru managed in the end. So he gave a check on the back rank, or it was on the H pile, and the only legal move was to intervene with the rook, and then rook captures rook is checkmate. I remember this. Oh, okay. So you can tell the story. No, You go ahead. Because I've told it so many times. I would be happy if you did it. Yeah, so it was really insane. I think I don't remember anything like this ever happened. Oh no, the internet doesn't allow us to talk. Yeah, just wait for a second. I'm not sure how bad it is on the receiving end, but let's see. Donchenko, who actually recently beats also Fabiano in the final round, one of the US. Just checking the health. Yeah, it's very strange. Connect. Okay, I think you can tell the story, but maybe you speak slowly in case the frames drop. Just exactly. Don't dance. Yes. All right, so it was a World Blitz Championship. No, it was Rapid. I forgot. Was it Rapid or Blitz? Good question. I think it was Rapid because it was the beginning. Yeah. I remember correctly. Yeah.
And in one of the games, Hikaru faced Donchenko, and they actually had rook and bishop against rook endgame, where Hikaru was the one who was playing the better side with the rook and the bishop. And of course, under time pressure, anything can happen, and Donchenko eventually blundered, but they played many moves. And since you're playing blitz game or rapid, whenever you play rapid game or blitz game, you cannot count the moves. You don't have the move count. And there was a position where it was one move till the checkmate. So basically there was a check with the rook, but Ilya was starting to tell, and the only legal move was to defend with the rook, and after that rook would take the rook and it would be checkmate, because bishop was defending the square where rook would intervene the check with. So after rook check on the king, Donchenko is stopping the clock, and Hikaru is like looking at him like probably he thought, okay, maybe resigning, but actually he's calling for an arbiter. He said, just want to check for 50 moves. And apparently it was exactly 50th move, so the 51st move would be a checkmate. This is crazy. And the capture. And capture, the capture and checkmate. Capture and the checkmate at the same time. So this was insane that this actually happened. But yeah, I think that at some moment in that game he lost some pace because he was pressing, but then he lost a few moves, and that actually cost him. And that the cost point. him, yeah. Wow. Wait, so did you see it on the video? Because I was doing live commentary, but I didn't see the actual video feed of the board. So I didn't know that Hikaru was flabbergasted and was expecting to win already. I would have loved to see his emotions. Yeah, I saw because they chess.com posted a reel or feed, I don't know, any account, some account which was covering. I think chess.com posted a reel after that shortly, and you could see that on the like first that when Donchenko is stopping the clock, it was not clear for Hikaru. So probably first intention that he thought he's like resigned because okay, one move it's a loss. But Donchenko is so technical, you know, like, all right, wait, let's check, maybe it's 50 moves. And then Hikaru is like, well, okay, you know. And then the arbiter actually checks in, and it's exactly 50th move. Actually, about this, yeah, I think there is, when there is this problem in the blitz or rapid chess, when you don't know exactly which move it is, which actually there are some chess.com events which have been played recently, like for example the Champions Chess Tour Finals or Speed Chess Champions Finals. There the players have near the board some tablets. They can see the move number, because when they play some, I think Armageddon or something, there is no increment to move 60. So they need to know when the 61st move will be, and they have this counter close to them. So it actually would be nice, but that's why the rapid and blitz chess is so exciting, because the players never know and they can claim in the wrong moment, and then the opponent will get extra 2 minutes, I believe. So yeah, but of course after 75 moves the rule is that arbiter has to intervene and stop the game. It's also it's not easy to understand when was exactly this 50 moves. And you have only limited risks, because in case you claim falsely, you don't get time deduced. That would be unfair. Yes. But the opponent gets extra time. So it doesn't matter in this position if they have 2 minutes more or less. I mean, it does matter, but it's not war decisive. Yeah. And so you should, that's the technique. That's how you do it. You don't claim like somewhere where you feel like it could be 50, but it's one move before you resign, that's when you claim, and then it's safe. Exactly. And you know, and you can also show in case they need, you can show, okay, this move I'm going to play. But of course he didn't have to show the move, because last move which was played before this 50 move count was the Hikaru's taking a pawn. So that was that was like his move, and that's why all started with a move of Donchenko, who actually recently won against Fabiano Caruana in the US tournament in the final round. So yeah, actually Donchenko, very interesting player, unstable many times, but yeah, very good player, and tricky, apparently tricky player. Yeah, it's quite an asset if you know the rules very well. You can use them to your advantage. Yeah, actually very interesting personality, also general, because I had chance to speak also to him privately, and like we
at the chess tournament in Biel, and we were also playing like some intellectual games together where you have to explain the words, and he apparently knows so many English words. Like he has such a rich vocabulary, like much richer than mine. And at that moment, my co-commentator, he knows, he knows a lot, very smart, but a little bit strange. As all chess players are, we are all a little bit crazy. Speak yourself. I'm perfectly plain. You're plain. Who was your co-commentator? Arthur Snakeshins. All right, right. That's how you pronounce his name, Arthur Snakeshins. Arthur Snake. Snake. It's from Latvia, right? Yes. This is on my bucket list for the summer. I wanna visit the Baltics and also the Balkans. My plan is to finish off all the European countries I've never been to. So that is the Baltics and some Balkan countries, and also like Northern Ireland. Wow. Yeah, I think those would be all, and some city states. And so I'm looking forward to visiting the Baltics in high summer, because that's the only time I'm gonna be ready to visit them, because it's otherwise it's too cold. Yeah. You know, I'm growing accustomed to the warm weather. So now you moved fully, or Yeah, I mean, you can speak about it, or no, yeah, Germany's too cold. Germany Not is the returning. country, Yeah. So for how long have you been living there so far? Or is First time I went in the beginning of October, but then I came back for a week or two, 2 times. But yeah, since the beginning of October, and now I'm gonna be staying in Fuerteventura for at least another 2 or 3 months, and then we'll see. So it's like you're like birds coming from the cold weather to the I'm warm. like a bird, yeah. I'm like Nelly Furtado. Do you know Nelly Furtado? She's like a bird, and I'm like her. So I'm like a bird. You're like a bird. Yeah, it's just coming for winter. Yeah. Yeah, I That's mean, nice. they had to drag me here. I was reluctant, very reluctant. No, but Baden-Baden is really nice, even in the winter. In the summer, it's even nicer, but it's also quite crowded. But it's just a beautiful place. So, and I love hanging out with the Bundesliga team and commentating. Yeah. So it was not a hard sell, but Yeah, the team spirit You is know. amazing. then next round is going to be in Viernheim. So that's also At fine. home. At home. Exactly. But then Mülheim, I don't know, man. I will not be there. So. Oh yeah. Then I won't be there either. Maybe Alexander Donchenko can commentate. Oh, really? I mean, He's leaving there, or No. He's, just but I remember I did enjoy his Banter Blitz Cup. Remember in yes. Chess 24? Yeah, I was also quite positively surprised about his ability to express himself in the Banter Blitz Cup, and also to describe his thought process in a very instructive manner. I was very pleasantly surprised. Yeah. So I thought he's a good guy to be in front of the camera Yeah, there's most of the always time. But he's also a bit weird, special. special, Right. weird in a good way. Yeah. So if you say he's weird, you must be good friends, because otherwise he'll take it. Yeah, but I think everyone is weird at the time. Okay. I mean, To in their different own degrees. way, in their. Are you own weird? way. Yeah, definitely. Oh, okay. How are you weird? What's the weirdest part about you? I mean, we're in the 6th hour of commentary. Now the interesting topics have to come up. Finally. So, I don't know, but I just feel like I don't know. I can be weird like in many ways. I don't. I think that's the best known by my stream viewers. That I don't know actually, but I feel like I'm weird. And I was told that I'm a bit crazy, so her singing, that's okay. singing. Okay. Do you But okay, sing on yes. stream sometimes? Yes. Ah, Okay. right. Because one of your fans suggested you would sing "I Will Survive." Yeah, I know. will survive.
Go on. I would give you a microphone, but we don't have a We microphone. don't have my phone on the laptop. Yeah. I can just Just I can sing just- right into the laptop here. There you go. Oh. I will sing "We Are the Champions" Ooh. if If we become champions. yes. I don't want to jinx. We are the vice champions. Okay, not yet, vice champ. I mean, No, but if we become Right, vice champions, yeah. would you sing that? yes, definitely. Speaking of, I need to put "Sing for the Moment" by Aerosmith onto my most recent playlist. I just remembered. It's very important, of course. Yes, it's a great song. Yeah, actually, sometimes when you I mean, it's recall- Dream On, but it's Yeah. go on. Dream on. Exactly. But yeah, that's actually a good point because many times you just remember the song, recall the song for a moment, and then just forget, and then Yeah. for some long time you cannot remember what was that song that I wanted to. So it's actually very important. Exactly. You have to do it while you still can, or you'll forget about it. But But having good playlists is the secret of a successful life. that's true. That's why I know. But yeah, I don't imagine my life without chess and music. I just cannot. So, like Mark Taimanov, Yes, he was a professional chess player and pianist. pianist also. Wow. Yeah, I don't know actually who else. I mean, there was like okay, not a rumor, but kind of there was a saying that Keymer, since he's coming from the musical family, he also knows some instrument. But once I actually asked him at an interview, he said he doesn't know actually how to play instrument. But it was told that he can play some instrument. I forgot already which one, but apparently, either compared to his family, he cannot play as well as all the rest. But yeah, he was too shy to say. Maybe then we would like to hear his. You are singing, yeah. I can't sing. I'm horrible at singing. Although If Jan wins, we have to sing something for sure. you can sing something. I mean, it's not decisive for the team. But it's decisive for Jan Krzysztof. Not even that. I mean, it's just 5 rating points, which will even out automatically in the course of the next couple of tournaments. So. But it's better to even out. I mean, better have 5 extra points and then have this Of course. luxury of losing them rather than. Of course, that's why he's fighting. That's why he's not indifferent totally, but it's not a big difference in his life. Yeah. I mean, probably it would be better for him if he didn't let everybody wait. Yeah. But That's why I think the players are playing moves relatively quickly, so there is not much. yeah, right now thinking there. it's not super crucial yet, but the time will come. So we are Okay. waiting till the end. I don't know. We don't have to. Like, if you say, I don't want to do this anymore, then We just can. I mean, we can talk to if chat has some topics, or we can like have yeah. some topics to talk to. Chat, it's on you whether we continue the stream or not. Or yeah, if you want us to continue, maybe you can ask some questions or give us some topics. Otherwise, I will ask questions to you. And I will ask. Very, questions very to you. uncomfortable question. Oh, go ahead. I don't. You will start asking me uncomfortable questions, so I run away, and then you finish the stream. Yeah, that could be one version of how things go. There are always a lot of ways how everything can go. Yeah. So okay, so you're living. So you're now in Fuerteventura during the winter, and you're giving chess lessons online, right? So what else I'm are not you going to doing? be staying there forever. It's just that now I chose to spend the winter there, but I announced my German residency, so I don't have an address in Germany anymore. Oh, okay. And I'm not allowed to stay in Germany for more than half a year. Otherwise, I will be eligible for income tax again, which of course I don't want to be. Oh, And so I just have to keep traveling every half a year, which is really not that difficult. yes, of course. So I'll just be wherever it's nice. And maybe in the summer it's going to be nice in the Baltics.
So where is actually your official residence? I don't have a residence. Ah, so you don't have. No. So you're I'm a citizen homeless- of the world. Exactly. Also, I'm a homeless person. But you can look at it from both sides, right? Citizen of the world or homeless person. Perpetual travelers. Oh, that's actually Technical term. that sounds So- cute. I like it. It's very I cute. like it. Mm. That's how that works. I think that's a concept which much more players would take advantage of if they knew that it existed. Yeah. Just traveling and Yeah, if you're a chess professional and you're a freelancer or self-employed, then it's really easy to do, especially in Germany. Just have to go to the throwing us away. Yeah. Are we back? Guess Yeah. who's back? Well, that's the point, Back. what Matthias is writing. Everybody thinks it's illegal or immoral or something, but no, it's perfectly fine. And the Finanzamt knows that they're not responsible for me anymore. I'm not responsible for them because they want something from me. No, it's perfectly fine. You're not eligible for income tax. It's in the law. It's written black on white. Yes. I mean, law is always open for interpretation, but Yeah, I mean, I'm not the first one who does it. I'm not the one who invents it. Many people have done it. of course. So I think the idea right now actually is if check is going to happen, king here, and check again, bishop here, and then at some moment bishop c5, king c6, Mm-hmm. and if nothing happens, then if no check happens, bishop d6, bishop c5. Just Yeah, maybe quickly so at the some position. intermediate mate sometimes, but Yeah, of course. yeah, that is going to be the setup. So the king is shielded from the checks, and then there's going to be mating ideas. So yeah, we're approaching the hot phase of this end game. Let's actually check when's the 50 move rule. When will it be kicking in? So here, right? So that's move 70. So we have to, yeah. So we're exactly in the middle. Quarter of the 50 moves. Yeah. Exactly. Yeah, but I don't live anywhere. That's Actually, very interesting. don't live anywhere. But in order to, so may I ask, like, if when you're in Germany, you stay at your own place or you rent? No, I don't have a place. Oh, you don't have a, No, I have nothing in Germany. but you're still staying for some time in Germany, or? Well, I'm staying right now, but I'm Yes. just at the hotel, and Yes. then I leave the country again. And But when I'm you're allowed to back- stay for half a year. And when you're back, then you have to find some place, or Back to where? after the winter finishes? No, but I don't have to go back. I Ah, you just don't go have- somewhere you else. just go, But I so could you go can back do for it. half a year. Ah, okay. It's just as long as I don't Yeah. stay for longer than 182 days. That's fine. I could be for half a year in Germany or anywhere else. Yeah, so 6 months, yeah. Yeah. Yeah, I know actually one, I mean, not so funny story, but okay, a little bit funny, I mean, probably rather ridiculous. So I have a chess friend. She's originally from China. What happened? I saw that Duda won. Sorry, I saw that you got news that Duda won. You reacted like this. No, they're just organizing where we're going to have lunch. And you like the place? I don't know. No, I don't know the place. Because I thought you Oh, it's reacted. quite to nearby. it. No, I'm a poker face. We will go to casino for lunch. No, don't like the casino. Yeah, so anyway, so this chess player, she originally comes from China, and she's women FIDE master or international master, I forgot. And she lives in München for some time, and then the corona starts, pandemic, and all university, she was studying there. And of course, the university goes fully online. And she's deciding, oh, well, since everything is online, my family is in China, I'll go to China and I will just study online. And she's studying online, she's staying there for 1 month, 2, 3, then she stands there for 6 months. And then she wants to return to Germany after 6 months, more than 6 months of staying. And Germany says, well, your residentship, which you had before, annulled because you stayed in other country over 6 months.
and then she had to apply for a visa again, wait again like few months to get back. She could study meantime because most things were online at the university. But yeah, this is actually, and during Corona, I mean, it felt like, okay, you can do it online, and why do you have to stay at the place, maybe paying more? And but yeah, a bit not so funny, but yeah, strange story. So it's important also for me because I have residency, not citizenship in Germany. So for me, it's important to stay more than half a year in Germany, not going somewhere. See, we're totally opposite. You Yeah, have to exactly. stay. You can't. Yes, for me, yes. Because if I don't, okay, actually, legally, then I could come here for 3 months maximum, then leave for 3 months, then come back because I have this Exactly. non-visa. You just go over to the French border, and then same afternoon you come back, and you did your duty. Exactly. Yeah, but yeah, it's interesting. It's interesting. You have to be very careful. Just only our boy on the battlefield, only our boy Jan Krzysztof Duda. Let's At check least. if any other like matches, if there is any other games still ongoing. So definitely, okay, Ban finished. We Finished 1-4.5. hamburger. Hamburger. You hungry? Yeah, St. Pauli won. Also 4.5. Then Hamburg versus Kirchweihe. We can also do some German commentary by now. Okay, it seems like they won. Yeah, they won by +2. I don't know. To be honest, I don't really care. But you can do it. Yeah, just click around and see if anyone is still playing. Okay, here. Actually, there is one game still ongoing in the match. But what is this move? Oh my God! The trick stalemate trick you cannot take. He learned from Korobov. Yeah, or from Donchenko. We were suggested to actually round it up here. Okay. So I Makes mean, sense. but this is a suggestion, not really necessarily. Actually, I know what to do. We need to reduce our bandwidth here, so we don't get any problems. Let's reduce it to 4. So yeah, that should be fine. Yeah. But now we're halfway into the end game. We might as well just finish it. Yeah, because 97. I don't know. You to decide. 75. You want to go eat or do you want to stay here? Okay, you know what? Actually, we'll make it dependent on our viewers. So let's see where we are in the YouTube stream. So we're on like 45, 46 likes, I think. So if we get to 50 or 50. No, they can do 100. better. We have 100, almost 100 viewers among 2 platforms. So we have 84 viewers. Come on, like at least half of them need to like the stream, because also in their very own interest, and similar content will be suggested to them. Like maybe videos with you, maybe videos with me, maybe chess videos, maybe videos where they talk about, I don't know, what have we talked about? everything. Everything. Everything and beyond that about Yeah, so we're gonna need to get to, what shall we say, how about 70 likes? If we get to 70 likes within the next 5 minutes, then we'll continue. okay. If not, then maybe not. Already 48. Okay. Let's go. Those are some rookie numbers. We gotta pump those numbers. Come on, guys and girls. 70 likes on YouTube, otherwise we were on strike. Yeah, exactly. So this is the typical drawing technique. There are 2 drawing techniques. Either you defend from the back, like you check the king, or you just defend from the penultimate rank or file, depending on where the king is. That's the idea here. King Rook C7, you always nudge back the king. I mean, you're not expecting your opponent to take, of course, but you just don't allow him to make progress. Very beautiful, yeah. It reminded me immediately how Anton managed to draw with Rook G7.
and yeah. So 51, it's progressing slowly, but it is progressing. Slowly and They don't confidently. want us to continue commentating, I think. That's what it is. Oh no. I thought that you wanted us to say. Also, do you want Angelika to come back for the next commentary Yes. in Viernheim? Because if you guys don't like this stream, then she will not come back for you. She's got something better to do. Didn't you tell me that weekend, out of all weekends, you have to water your plants? I have this very important tournament in Berlin. Oh, brilliant. So yeah, it's either Berlin or Viernheim. And You guys choose. The choice is up to you, exactly. 53, slowly. Ich komme ja extra wieder. Also, ich bin ja jetzt extra auch Extra. eingeflogen für ein paar Tage und dann fliege ich auch wieder zurück. Von daher, das lasse ich mir nicht entgehen. Das ist auch die einzige Gründe, dass ich wiederkomme, wenn ich mal hier Bundesliga mache. Das mache ich natürlich auch pro Deswegen bono. Ja? habe ich mich gewundert, deswegen habe ich mich gewundert, als du vor der Bundesliga-Wochenende, dass du gesagt hast, dass damit du weniger Sachen bringst und so. Ich dachte, okay, du wohnst ja in Deutschland, Was stellst du dich so an? Ja, ich habe Angelika gesagt oder gefragt, Ja. was du an Equipment mitbringen kannst. Also ich bringe meinen Laptop natürlich und alles, was da dazu gehört. Aber du warst dann so nett und hast Mikro und Kamera mitgebracht. Wir haben genau die gleiche Kamera. Und ja, das mit dem Mikro ist uns zu einem kleinen Verhängnis Schade. geworden, aber ich glaube, das war alles in allem nicht so schlimm. Aber nächstes Mal bringe ich auch meins mit, weil ja, es war für mich die Wahl zwischen Mikro oder noch ein zweites Paar Unterwäsche. Das war, Ja. Es ist natürlich, als Schachspieler ist nicht so schlimm, die Unterwäsche zum Wechselnden dabei zu haben. Es gibt ja, also wenn du ein Paar Unterwäsche hast, das sind ja vier, also sind ja quasi 4 Paar, weil du kannst es ja drehen und wenden, beliebig. Und das sind quasi für 4 Tage ist das dann gut. eine Unterwäsche für 4 Tage. Das sind Großmeister-Tricks. Das ist für Endrunde, Wochenende. Schön, das ist easy, das reicht, dicke, ja. Das kann man einfach in der Tasche reinstecken. Bei Socken nur 2, weil Socken kannst du nicht beliebig drehen. Das hat ja eine Öffnung und naja, das ist the whole thing. Ja. Okay, jetzt muss der Ton weggehen. Oh. Und danach. Wusstest du das? Matthias Muth sagt, Düsseldorf gegen Baden-Baden nächstes Wochenende und halb Düsseldorf ist in Holland. Ja, während wir kann sehen. Ja, Ja, das gibt uns natürlich gewisse Hoffnungen. Okay, aber wenn Baden-Baden Düsseldorf schlägt, dann muss irgendjemand noch Baden-Baden aufhalten, trotz allem. Wer? 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 One? Sorry. Weiß ich nicht. Vielleicht St. Pauli? Vielleicht Bremen, St. Pauli hat Hamburg? noch nicht gespielt. Nee, aber Ja, aber wobei, da werden sie wahrscheinlich auch mit Magnus antreten. Ich glaube, das ist auch schon öffentlich. ja. Ja, das hast du ja schon gemacht, Matthias, freundlicherweise. Ja, genau. Ja, es spielen alle. Cash spielt da. Vidic, weil er ist auch, glaube ich. Ja, weil der spielt da, weil Weikannsee hat immer guten Preis vor. Da gibt es auf jeden Fall immer gut Cash. Ja, und sie haben noch vor der Weltmeisterschaft das besprochen. Okay. Eric Geisel spielt da. Wer noch? Caruana spielt, aber er spielt nicht mehr. Also, er steht in der Liste von Baden-Baden, aber er spielt nicht mehr. Ja. Wer noch? Nepo? Weiß nicht, noch. Deizisau ist auch noch da. Sind ja immer noch oder nach heute nicht mehr Tabellenführer, ne? Nein. Müssen wir hier sogar mal gucken. Tabelle. Wenn es hier Steht auch vielleicht nicht. Standings. Ja, Baden-Baden, Düsseldorf, Hamburg, Dresden, Deizisau, Welt. Wahrscheinlich wegen. Nein, verstehe warum. Verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich 7 ist, weil die denken, sie.
Ja, aber die Das hatten noch bin- 9 vor der Runde. Vielleicht ist es noch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ist auch egal. Die Tabelle ist sowieso verzerrt wegen Kiel und Aber da kann man nicht wahrscheinlich, wieder rausgehen. natürlich muss man das alles manuell kalkulieren und rechnen. So, und jetzt Läufer C5 und dann König C6. Aber okay, das ist nicht so, oder? Das ist eigentlich einfach, wenn König hier hin läuft, dann Turm Schach und dann König C6. Ja? Ja. Oder nein? Ja, ja. Schach. Ja, dann kriegen wir auch. Ist ja egal, ob es Ja. Grundreihe ist, Grundlinie oder Hm. A-Linie. Grundreihe oder A-Linie, so. Ja, Nodirbek ist natürlich nicht zu ersetzen, aber wir finden das schon. Vertikale oder horizontale? Mhm. Ja. Hm. Und wir sind noch 15 Minuten in der Vergangenheit. Also wir sind nicht in der. Ich weiß nicht, wenn die jetzt noch nicht beendet sind, das ist ein bisschen. Vielleicht sind die schon fertig. Niemand sagt Soll ich mal sagt uns. gucken gehen? Oder willst du? Soll ich, oder? Ich weiß nicht, ich könnte auch. Möchtest du mal alleine die Bühne für dich haben? Okay, ist okay. Ja. Okay. Seid nett zu Angelika, aber seid ihr sowieso. Kannst dir auch die Okay. Sprache aussuchen. Ich gehe noch mal kurz gucken in den 5 Minuten. So, welche Sprache sollen wir? Which language should we speak? I don't know. You can speak English with a German accent or German with an English accent. Wow, that's already next level. All right, guys. So, do we keep German or no? I started speaking English actually. So do we keep English or we switch to German? Let me try to react to your comments. SC Deizisau could also stop Düsseldorf. We did also stop. Yeah, because that's why Hare Krishna is playing. Yeah, now I recall that. So Vidit is not going to be there. If he, I mean, I don't think he rejected Wekans because he will play Bundesliga. I don't think it's his personal reasons not to play. Yeah, and Bishop C4 is played as expected. And then King C6, or Ukrainian with German accent. How can I? Як я можу розмовляти українською з німецьким акцентом? Ukrainian with English accent? This, I think, is very special. Very special. The Holland leagues also have some extra long winter break. I see. I'm playing just 2 days chess. Okay, so you're playing the bot. Play people. But we also got married late. Yes, actually, many top chess players are getting married. So we know that last weekend in Norway, in Oslo, Magnus got married to his girlfriend, Ella. Again, I forgot her surname. I remembered at some moment. Now I don't remember, but it doesn't matter anymore what was her surname, since now it's Carlsen. So Mr. and Mrs. Carlsen from now on. And few months ago also I hear someone coming actually. Someone is. Brought someone. Oh, you found someone. Yes. Oh my God, we have a special guest here. Special guest. Where were you hiding? I was there like looking at the games. So feel free to sit next Yes. to Angelika. I'll just go to the All right. room real quick. Maybe you take us through your game, or I don't know. Maybe you just want to talk about the sand game, whatever you guys are up to. Yeah, sure. Oh my God. So we saw that someone will send you to us, and we were waiting for you after your win. First of all, congratulations. Thank you. You deserved it for this game, and of course from yesterday. Like, was it a smooth game or like? No? I believe so. 1 second, just let me try to find where is the
your game. It was pretty smooth. First positive result from the team came from Parham. Then we were very happy that he won because we saw the game of Alexei that it was a little bit tough. And so I thought I would mess it up again, and then was a bit worried. you were worried for the team, Yeah. yes. I'll come a little bit closer because it's a bit on late. So maybe we could go through the game. Maybe you could share us like till when was your preparation exactly, or were you expecting what happened on the board? So No. like all these are normal. Yeah. Yeah. So yeah, this rook. I recently played Queen C2 against President recently, but I thought he would be prepared, so I thought of deviating. Yes. Something. Rook C1. It's French colleague. Yeah. So I mean, this was funny because like I mean, I could not find a move for black. Let's say because he wants to wait so that I mean, like I move my bishop, he takes on C4, F1 bishop. So sorry. Let's say I move bishop E2, then he takes on C4. Yeah. Sorry. So he waits with rook Let's E8. say here. Yeah. B5, bishop A2, B7, and he gets C5. Because like here BB1 is not that strong because he always has king up. I mean like after taking, I mean not here, like let's say C5 here. Yeah, even knight on C5 should be fine, I guess. Because yeah, with the rook on F8 it's a mate, yeah. So So then he has. Yeah, it would be another story. He would like to have this. so like I mean here I wanted to wait for a move. So I played rook D1 again. Playing rook C1 and rook D1 it was. It was funny actually to watch that he kind of tried to make prophylactical moves, but at the same time you lost time. But it made a lot of sense to have rook on the Also, d like, I would like to point out one more variation which was really interesting. Instead of rook D1, I was taking bishop G3. When let's say if he goes knight H5, which is obvious, so then I take on D5. Knight G3, let's say. Now, if he takes on D5, I take on knight and D5 and bishop C7. Yes. This is actually a very nice trick here. Where the queen is getting Typical trapped. in this position, yes. Okay, So he takes on G3. G3, I take on E6. So here he has like knight H1 and knight F1. Let's say he takes on H1, I take on F7, king H8, queen G6 I go. Are you gonna take? So you take Queen G6. Not a mate, like rook of 8, bishop B3, Oh my god. knight F6, knight E5, force queen H7 and knight G6, it's a mate. So beautiful. Oh my god, the smothered maid. Yeah. And there is no way I to don't think stop there it. is a difference. Like, Yeah, okay, you have to give up a lot of pieces, Yeah. okay, but oh my god, crazy, wow. Very beautiful line. so like, he has to take on F1. Yeah, now I take on D7 and king into F1. I think black has very good compensation here. And here, Bishop D7, let's say, should be some. king F1. I don't know, black should be fine, I guess. Yeah, but still it's unclear. So they were considering bishop Yeah, that's D3. true. Yeah. But the fine. problem was like he can simply take on C4. Yeah, the problem. Yeah, and B5. So here, Yeah. to take them. Like, And then there although I are did no not, tricks on D5 Yeah. anymore. although I did not move my bishop to toward D3, like so it doesn't really matter. So rook D1, then you decided to go for this. Yeah. I don't know, maybe he could have gone B5, I guess. Instead of knight H. B5 was an option for sure. B5. Yeah, then he goes E5, I think. E5, bishop E2. Or E4, then he go knight D2. then you have some kind of like reverse Caracal or something like this from structure. Maybe you guys can just focus on the most important part Yeah, because yeah, we're let's kind of go, waiting because- for us. yeah, And it's just So, yeah, finished, so maybe we Okay. can round it up in 5 to 10 So yeah, minutes. like So this idea for G4. and yeah, I wanted to G5. go bishop E2 because it's a team tournament. That's why I did. Yeah. But I thought like team demanded this G4, so Team wants you to go for it. Yeah. otherwise I would have gone bishop E2 and shot castle. G1, E5. Yeah, takes here knight G4. I did not expect it from like after series.
Because I thought like CD5 would be the most obvious. No? CD5, then I go queen b3. Here it was like, hard to. I mean, black should be fine, but it's not at all easy. Like he has to find some queen d6, I think. So queen d6. Wow. Um, It's not easy at all. yeah. So let's say if I take on d5 and I don't d5, let's say. And, And I don't do d5. knight. Yeah, it's a blender, but it's a move to be considered because he takes queen d5, bishop c4. He has this queen a3 check. I mean, if not, I mean black is worse. If not this, yeah, black is worse. Not that it's checked and there are problems. Okay. Yeah. So he went for this knight g5, which we were surprised. Yeah. Yeah. So here, knight e4. I mean, this was only move. I think if knight e3, he takes on d4 and knight on d3. So. Knight takes on d4. And knight on d3, like that should be fine. And g4. I think already white is better. Yeah. Bishop f5. I think queen e2 is also precise. I think because if I go bishop h3, he goes queen h4, takes knight f6. Check, let's say queen into f6. If gf queen f5, obviously yes. Yeah. So rook on g4, cd5. Here, yeah, black should be fine because if knight on d5, he has queen e6, and I cannot save my piece. Double attack. Yeah. Okay. So yeah, queen e2 was important. Just to get rid of the spin. Yeah. And after knight Takes. you just traded most of the pawns. Yeah, we were also discussing here that if you take, probably it would be you would allow some. Yeah, rook b8 exactly. Queen f3, knight g6. I think I converted it pretty well. Yeah. There were, I don't remember any mistakes. At some moment, actually, we were scared because the problem was that we just briefly looked at your game and the evaluation bar was showing something completely different, and we were like, "What happened?" And then we look at the position, you were completely winning. Just the evaluation bar showed us that you were losing, and we couldn't believe. But yeah, it was just we just look at the evaluation bar first, and then the position. But yeah, d7, and then basically he has to give up a piece. Also, like here, Yeah. queen f6, yeah, bishop e4, knight e4. Here, if queen at f3, let's say, Queen f3. bishop f3, knight h4. I have bishop h1, f5, rook b6. Rook e7, rook h6. This was important. Otherwise, I think black is equalizing it. So you're attacking the knight, and the Yeah, knight. is There is trapped. nowhere. Oh, knight is actually trapped. Yeah. And then it takes, and then just up a piece. Yeah. 3 minutes remaining. Okay. No pressure. Trying to be fast. Okay, Yeah, so like he has to after give this, I up. think Yeah, it's- after this, yeah. you converted pretty smoothly. Yeah. Yeah, and yeah, very nice game. I mean, you've been improving quite significantly recently. The first question is like that you reached 2700. Now you already almost at 2730 live rating, if I'm not mistaken. Like did something change for you? Like did you start getting more tournament invitation or get some maybe sponsors, something in India? Like seriously, I'm getting a lot of invitations right now. Hello? Yeah, like I'll be playing a lot of first Wow. tournaments in 2025. You deserved it. Yes. You Thank said you. a lot, right? Yeah, Yes, you deserve it. I don't know if I deserve it, but I will work for it. Yes. So if you could disclose some next events which you're going to participate, if it's officially announced or. Yeah, so I will be playing in Prague Masters. So as of now, and And yeah, that's it. Like as of now, I mean, like I Yeah. have future plans, but yeah. So, For now, it's a secret. And like normally, players like a bit younger players are reaching this level so quickly. Like how did you manage to do it? Because normally you would reach it like a little bit young. I don't know how to express it, but it's a little bit remarkable. Yes, it's remarkable what. yeah, I think it's just a matter of time. I mean, I don't know. Like I did not use the
COVID time pretty well because I wasn't productive. I was watching a lot of movies. Like, so But suddenly this happened. yeah, now I think working hard, I guess. So, Yes. yeah, I'm doing fine. And who are you working with, if you can tell us? Yeah, I'm working with Ramesh. Like I've been working with him for many years. Yeah, still working. Still working with him. Yeah. And you're new in the season for Bundesliga, or? Yes, yeah, I'm new to this. And I just love playing here and amazing teammates. Like, yeah. Who is your favorite teammate so far? If you can say one or two or. Probably I would say like not the teammate. I would say Stefan is my favorite. Ah, yeah. Makes sense. Stefan. Oh, Stefan. Which one actually? There are two Stefan. Stefan Spiegel. Yeah. Ah, Spiegel. All right. Thank you so much, Arvind, and again, huge congratulations. Your victory brought the victory also to the team, and Thank one you. step closer, hopefully, to the champion this season. Okay. Thank you. Yeah, and we're going, I think, to You some can do the of outro. You don't need me actually. Let me stand. You can stand. Stand Let's here. do it together. Yeah, you do the outro. Why don't you? You're good. Yeah, at so this. we had an amazing weekend here in Baden-Baden. Schach Club Viernheim, Chess Club Viernheim managed to score two very important wins. Amazing games. Today, amazing attack by Parham. Also very nice conversion by Aravind brought us to the victory. And yeah, next weekend, when actually it's going to be the next weekend? Last weekend of the month. Yeah, This that's like February. first, I think. I think it's Yeah, second. first and second. Yeah. First and second Yeah. February. My flight is 31st. Yeah, so that's what I remembered. Yeah, so we're going to see you very soon, in less than a month. Not at the same place, but at the same time on the weekend. Oh, maybe we'll, maybe won't. Who knows? I mean, Yes, exactly. For Aravind, it's for sure not clear. Maybe if we will get likes on the I video. mean, we will see our viewers hopefully. Yes, exactly. By the way, we had a lot of Indian fans because yesterday we were embedded in chess.com in the Bengali language. So we had Everyone a lot was of Indian rooting fans for you. yesterday. Yeah. So your fan base is growing also in the Bengali community. Right, so thank you everyone for watching. Tune in on February 1st and 2nd. Also, I will do a recap video of both yesterday and today's match. Soon to be published on this channel in German, it will be, but still, I will go through the highlights of the matches and make sure to check it out. To that end, leave like to this video and also To others video. subscribe to the channel, switch on the notifications so that you will be alarmed when these recap videos are going to be published. In Twitch, leave a follow, leave a like. Actually, I haven't checked the like count, but we just continued anyway because that's how giving we are. Thank you to you, Angelika. It was a pleasure to commentate with you. Thank you to you, Aravind, for showing us your game and also just being a strong chess player and a great addition to the team. I'm really happy that you're in Viernheim. Thank you. And we will see everybody soon. Bye-bye, everyone. It was nice. It was nice to be here. And thank you, Ilya, also. Thank you. Very important. All right, bye-bye, everyone.